Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Pues primero queremos agradecer su presencia a las personas que nos acompañan aquí en la presencialidad y a quienes están conectados. Pues muchas gracias nuevamente por su disposición en atender a esta invitación. Bueno, el día de hoy pues quisiera dar unas palabras de comienzo de nuestra actividad comentándoles inicialmente para dar un mayor entendimiento y comprender la dinámica en la que estamos inmersos en la Universidad de Antioquia esta semana, pues comentarles que desde 1991 la Universidad de Antioquia ha venido implementando el programa institucional de país en país como una estrategia de cooperación internacional orientada a establecer y fortalecer alianzas con países e instituciones de diverso orden en pro al fortalecimiento de los lazos de cooperación académica, científica y cultural con el entorno global. Entonces, en el marco de la celebración de los 220 años de historia de nuestra alma mater, hemos seleccionado a Centroamérica y el Caribe como región invitada con la temática Ciencia para la Paz y el Desarrollo Sostenible. Estamos convencidos de que esta es una región llena de oportunidades con la cual pretendemos tejer lazos de cooperación en pro de la construcción de paz en los territorios, del buen vivir y el desarrollo sostenible, honrando pues nuestros legados culturales y nuestras potencialidades locales. Nuestra intención es fomentar un espacio enriquecedor para el intercambio de ideas y perspectivas, así como para el establecimiento de alianzas que promuevan la construcción de paz, la inclusión y el desarrollo pues, de nuestras regiones. Em, bueno, es importante pues recalcar que este es un evento que ha sido cofinanciado por el ICETEX y la Fundación Universidad de Antioquia y ha sido también organizado por la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Y es así como en el marco de este gran evento institucional, la Escuela de Microbiología, en asocio con la Universidad de Costa Rica y también el Hospital Escuela de Tegucigalpa en Honduras, pues decidió realizar esta actividad propia del programa de internacionalización de la Escuela de Microbiología, denominada el Undergraduate Colloquium, en el cual, pues, el objetivo de esta actividad es potenciar el conocimiento que tienen nuestros estudiantes en un segundo idioma. Y de esta forma, pues, permitir la interacción de nuestros estudiantes, empleados, profesores y demás público interesado en participar en este tipo de actividades a través de charlas que nos permitan entonces, que le permitan al actor sentirse a gusto compartiendo sus conocimientos en este segundo idioma. Entonces, para comenzar el día de hoy, vamos a tener una charla muy especial que será ofrecida por Laura García Restrepo. Ella es coordinadora de cooperación académica de la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad de Antioquia. Y pues la intención de esta charla es también mostrarles a ustedes las nuevas orientaciones, directrices e intereses que tiene la universidad. Andrés, te dejamos de escuchar. Bueno, Laura, sí, vemos que el profe Andrés tiene dificultades de conexión, entonces te damos la bienvenida a esta actividad. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, profe, perfecto. Ujú. ¿Aló?
Sí, profe, Ya perfecto. te escuchamos nuevamente, Andrés. Sí, Sí, aló, aló, me ¿me escuchan? escuchan? Me Me perdí por un perdí por un momento. momento. Sí, Sí, te profe. escuchamos con retorno. Ya. Bueno, Bueno, ¿hasta ¿hasta dónde dónde se se perdió? perdió? Bueno, no, mil disculpas, creo que perdí la conexión por un momento, pero básicamente estaba pues introduciendo, presentando a nuestra invitada, Laura García Restrepo, nuevamente, por si no se entendió, me perdí en ese momento. Comentarles que Laura García pues, Restrepo es la coordinadora de cooperación académica de la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra Universidad de Antioquia y ella pues nos hablará de un tema muy interesante que hoy en día estamos tratando de implementar en la Universidad de Antioquia para fortalecer nuevas estrategias de internacionalización y es por eso que la hemos invitado muy especialmente a ella para que nos hable de ciudadanía intercultural y global. Esta es una charla que nos va a ofrecer ella, así que le agradezco eh, especialmente a Laura su participación y darle pues la bienvenida al evento y abrirle pues el micrófono para que nos comente sobre el tema que nos trae. Muchísimas gracias. Andrés, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo de la Escuela de Microbiología. Yo me siento muy feliz de estar acá con ustedes, pues por un lado porque le tengo un cariño especial a los coloquios de microbiología. Nosotros los vimos casi que nacer hace 10, 11 años, cuando era una idea pequeñita, cuando comenzaron a hacerlo en un auditorio pequeño y pues ver la magnitud que ha alcanzado ahora es muy satisfactorio porque es una idea en la que ustedes han creído como escuela, es una estrategia muy interesante de internacionalización del currículo y de internacionalización en casa. Entonces, pues me siento muy feliz de acompañarlos hoy, de estar acá unos minutos con ustedes. Yo no me voy a tomar mucho tiempo, pues porque yo sé que lo que los convoca es precisamente el coloquio y poder escuchar la voz de los estudiantes, lo que tienen para contarnos, sus ponencias. Entonces, creo que va a ser un espacio muy interesante. Les deseo desde ya, pues, todos los éxitos para la jornada que se viene. Y pues básicamente yo estoy acá para hablarles un poco sobre la ciudadanía intercultural y global, de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando hablamos de ciudadanía intercultural y global y por qué es importante para nosotros en la universidad fomentar estas capacidades y estas habilidades en los estudiantes y también apoyar a los profesores para que en el aula de clase puedan interactuar con los estudiantes y fomentar y promover estas habilidades. Entonces les voy a compartir pantalla y la idea es que conversemos acá más o menos durante una media hora. Déjenme, pongo acá mi pantalla en este momento. Perfecto, entonces, pues titulamos como este espacio, el nombre que le dimos fue ¿Por qué hablar de ciudadanía intercultural y global? Y yo quiero hacer referencia a dos asuntos que luego van a ver pues cómo se articulan y comenzar hablando de lo que son las habilidades para el siglo XXI. Puede que algunos de ustedes lo hayan escuchado, yo sé que en este espacio, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, hay personas que ya han escuchado este discurso de mi parte y que puede que haya algunos asuntos que ya sean conocidos para ustedes, pero hemos estado desde la Dirección de Relaciones Internacionales apostándole a llegar a todos los espacios de la universidad con esta información, porque consideramos que es sumamente importante. ¿Qué son esas habilidades para el siglo XXI? Pues son conocimientos y destrezas que todo ser humano debería desarrollar para tres cosas específicamente. Primero, para poder responder de manera crítica a los retos que nos plantea la globalización. Si bien la globalización es un fenómeno que viene dándose, pues hay diferentes teorías desde el del origen de la globalización, pues estamos inmersos en un proceso de globalización, nos guste o no, y ese proceso de globalización tiene efectos negativos y efectos también positivos, y precisamente esos aspectos negativos son los que deberíamos comenzar a asumir como humanidad y adquirir las habilidades y las herramientas para poder enfrentarlos. Por otro lado, las incertidumbres del mundo actual, pues vivimos en un mundo donde cada día
pasan una cantidad de cosas y a veces o muchas veces no estamos preparados para lo que está sucediendo, pues temas de guerras, de pandemias, si bien tenemos algunos elementos, si bien sospechamos asuntos que pueden ir sucediendo, pues creo que nadie se esperaba la pandemia del 2020, al menos no en la magnitud en la que la vivimos. Entonces, eso también implica que desarrollemos ciertas capacidades como seres humanos. Y por último, esas grandes problemáticas del siglo XXI. ¿A qué nos referimos como grandes problemáticas? Esas situaciones que nos afectan a todos y que nos competen a todos como humanidad. Entonces, estamos hablando ahí de temas como calentamiento global, estamos hablando del fenómeno de las migraciones, que si bien en el pasado había regiones del mundo que de pronto no eran tan cercanas a las migraciones, pues ya lo estamos viendo en diferentes lugares, bien sea porque somos un punto de recepción o porque somos un punto de paso, de tránsito, y este fenómeno se ha vuelto muy fuerte. También vemos asuntos de xenofobia, vemos asuntos de racismo con diferentes matices. Entonces, todo esto lo que lleva es a que nos pensemos como humanidad, porque definitivamente desde un país específico y desde una cultura específica no podemos dar respuesta a estas problemáticas, a estas situaciones que generan tanta incertidumbre. Eh, para seguir y hablarles un poco, seguir hablando un poco de esas habilidades, pues primero esas habilidades nos permiten, por un lado, ser más competitivos en el mundo laboral, pero dejando a un lado el mundo laboral que finalmente podría ser una visión muy reduccionista o muy utilitarista, pues por decirlo de una manera crítica, también el propósito final de fomentar en ustedes los estudiantes y desarrollarlo también como nosotros como profesores, desarrollar esas habilidades, es que podamos ser mejores seres humanos, que podamos vivir con mayor bienestar, que podamos generar un mayor respeto y tolerancia por las diferencias que existen entre los seres humanos. Y finalmente, pues porque este mundo, y ya se los decía en la diapositiva pasada, pues es tan complejo y tan cambiante y está tan conectado y estamos todos los días sometidos a una cantidad de información y de desinformación y de noticias falsas que si no desarrollamos estas habilidades va a ser muy difícil transitar de manera como asertiva en el mundo y en la realidad que nos tocó vivir. Diferentes organismos internacionales, ONGs, pues acá les tengo un par de ejemplos. Ven una imagen a la izquierda que es de la OCDE y una imagen a la derecha que es del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos hablan de esas habilidades y han hecho énfasis en esas habilidades. Entonces, por ejemplo, la OCDE nos habla de relación con los demás, nos habla de la necesidad de desarrollar la asertividad, la cooperación, la confianza, la empatía, de ser curiosos, tolerantes, creativos. Por otro lado, el BID nos habla de 4 problemáticas o 4 retos que vamos a enfrentar como humanidad en el siglo XXI. Nos habla de la inteligencia artificial, que creo que este año la hemos vivido como más cerca con la entrada de ChatGPT, del envejecimiento de la población. Muchísimos países del mundo se están viendo enfrentados a un envejecimiento acelerado de la población, el cambio climático y la diversidad. Y para cada uno de esos retos hablan de unas habilidades. Entonces quiero que, pues mientras las van mirando y yo les leo algunas, piensen si estas son habilidades que ustedes están desarrollando en su pregrado y en su carrera. Si desde el programa de microbiología, desde los 2 programas de microbiología, están contribuyendo a que ustedes desarrollen esas habilidades. Y no quiero poner solamente la responsabilidad en el programa, porque esto es una responsabilidad compartida, tanto de ustedes como del programa, como de la universidad. Y por eso es que nosotros estamos insistiendo en el fomento de estas habilidades. Ahí hablamos de tolerancia, de respeto, de manejo del tiempo, de pensamiento crítico, de apertura, de colaboración. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero yo como microbiólogo, ¿por qué tengo que desarrollar la empatía o la flexibilidad? ¿O por qué me están hablando de un asunto como la resolución de conflictos o la tolerancia? Pues precisamente por lo que les acababa de decir, porque pues ustedes no son solamente microbiólogos, ustedes son seres humanos que están en una universidad donde es fundamental la formación integral. Y la formación integral implica que desarrollemos unas capacidades y unas habilidades que nos permitan ser mejores seres humanos y contribuir al desarrollo de los territorios y de la sociedad. A eso estamos llamados. Y ustedes tienen un privilegio ya simplemente por el hecho de ser estudiantes universitarios, porque ustedes bien saben que en Colombia, dentro de todas las problemáticas que tenemos, el acceso a la educación superior es bastante complejo. Entonces, ustedes, por estar ahí sentados, por estar escuchándome, por estar en esta universidad, ya tienen unas ventajas y también tienen una responsabilidad muy grande.
Acá les traigo otros ejemplos para que pasemos rápido del Foro Económico Mundial, que nos habla básicamente de lo mismo, nos habla del pensamiento crítico, del análisis, la creatividad, el liderazgo, que es algo que debemos desarrollar muchísimo en la universidad. Somos muy buenos, pero muchas veces no sabemos liderar, no sabemos contar lo que somos, el aprendizaje activo. Entonces, ustedes también son responsables de su aprendizaje, no solamente esperar que sea el profesor el que les entregue el conocimiento como se veía hace unas décadas, sino que es que esto finalmente es un proceso en doble vía. Cómo damos, cómo recibimos y cómo nos comunicamos entre profesores y estudiantes de una manera cada vez más horizontal. Y acá ven también una publicación de la UNESCO donde nos habla de habilidades para el futuro y nos habla de la transición social, de la digital, de la personal y de la ecológica. Entonces miren que son asuntos que están muy presentes en todo lo que hacemos, bien sea a nivel personal o a nivel profesional. Acá se hace énfasis, por ejemplo, en los objetivos de desarrollo sostenible, que yo insisto muchísimo en ese tema con mis estudiantes en clase. Hoy todo el mundo está girando en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, bien sea desde lo académico, proyectos de cooperación, iniciativas globales. Entonces es importante que nos acerquemos también a ese tema y para ustedes como microbiólogos esto es fundamental. Y acá entonces paso al segundo tema. Les decía que quería unir dos asuntos para que podamos llegar al tema de la ciudadanía intercultural y global y comprendamos qué es y por qué todos nos deberíamos considerar ciudadanos interculturales y globales. Entonces quiero hablarles del diálogo intercultural. Por un lado está la identidad. ¿Qué es la identidad? Son esos rasgos propios de un individuo o de un colectivo que los caracterizan frente a otros y se construye precisamente a partir de relaciones con el medio, con la familia, con la comunidad de origen. Uno va desarrollando su identidad y no es estática, la podemos ir cambiando a lo largo de la vida. Y por otro lado está la cultura, que está íntimamente ligada a la identidad, porque también desarrollamos la identidad dependiendo de la cultura de la que hagamos parte o de las diferentes culturas o subculturas, porque también pertenecemos a diferentes grupos. Entonces no es que seamos esto exclusivo y que tengamos unas identidades o unas características estáticas, sino que vamos cambiando a lo largo de la vida. Y la cultura nos dice, pues en una definición muy básica, que es un conjunto de rasgos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que está constituida por costumbres, tradiciones, valores y creencias. Entonces, hacemos parte de una cultura cuando nacemos, cómo nos crían, cómo nos educan, pero luego también vamos perteneciendo a diferentes subculturas y a diferentes grupos y eso lleva a que vayamos desarrollando una identidad específica, por decirlo de una manera. ¿Qué pasa entonces? Que pues los individuos pertenecemos a un grupo cultural y cuando empezamos a interactuar con otros individuos y con otras culturas que tienen rasgos muy diferentes, se generan choques culturales. Eso es muy natural, eso es muy normal. Los que han viajado acá, los que han estudiado en otra parte o los que acá mismo dentro de la ciudad, por alguna razón, han compartido con grupos culturales muy diferentes, saben que de entrada hay un sentimiento, pues acá se define como estar como en peligro o en riesgo, porque no encaja con los valores y con las creencias que tenemos. Entonces, ese choque es natural y nos lleva a que se desarrollen algunos de estos asuntos, o que estereotipemos, o que estigmaticemos, o que sintamos cierto malestar y nos alejemos, tomemos distancia, o que reaccionemos de manera pasiva o agresiva. Por lo general, esos son asuntos que se pueden dar de entrada cuando no hemos desarrollado las habilidades de las que les acabo de hablar. Entonces, los estereotipos son dañinos. La estigmatización es dañina porque lo que hace es que le asigna unas características que se pueden ver puntuales en un individuo a toda una población. Entonces, si yo alguna vez compartí con un europeo y de pronto no olía muy bien, entonces yo voy a decir, no, es que todos los europeos no se bañan y huelen mal. Entonces es que yo tuve un amigo argentino y era súper creído, entonces todos los argentinos se creen lo mejor y como yo veo que en el fútbol son muy buenos y que son todos engreídos, entonces todos los argentinos son creídos. Entonces asignamos unas características puntuales por una experiencia puntual a toda una población y no nos vayamos muy lejos. Piensen en estas frases y no se las voy a terminar cuando uno dice, es que todos los rolos son, es que todos los costeños se comportan de esta manera, es que los paisas somos. Y entonces ahí le vamos poniendo unos objetivos que finalmente nos llevan a este tipo de asuntos. Precisamente lo que necesitamos entonces es desarrollar el diálogo intercultural y acercarnos a la interculturalidad. La interculturalidad como esa interacción equitativa
equitativa de diferentes culturas, que nos permite generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y del respeto. Es decir, yo me encuentro con una cultura, reconozco el valor de esa cultura, la respeto, incluso cuando no comparto ciertas prácticas, y soy capaz de relacionarme con esa cultura o con esos individuos de manera horizontal, no creyendo que yo estoy por encima, no hablando en un lenguaje que termina también estigmatizando o por debajeando a la otra cultura. Entonces acá, ahí ven muy claro, no hay subordinación, hay reconocimiento, hay respeto, pero una vez los conozco, una vez me acerco a esa cultura, porque lo otro sería la multiculturalidad. Somos muchas culturas conviviendo, pero no necesariamente nos relacionamos. Acá sí se necesita la relación, acercarse a un grupo que es diferente al mío y comprender cómo son, por qué se relacionan de esa manera, por qué hablan así, generar un diálogo, generar respetos, dar puntos de vista. Pero resulta que esa interculturalidad no es connatural al ser humano, hay que prepararse para ella y hay que desarrollar precisamente esas habilidades y esas capacidades y competencias de las que hemos venido hablando, porque finalmente nacemos y crecemos en unos círculos muy cerrados. Somos muy pocos los seres humanos, o son muy pocos los seres humanos que desde pequeños los educan en un ambiente muy intercultural, y muy respetuoso con los otros. Casi siempre estudiamos en un colegio donde los demás se parecen a nosotros, en la universidad nos hacemos con grupos que se parecen a nosotros y nos cuesta aceptar la diferencia, nos cuesta aceptar a ese otro. Entonces, es fundamental que desarrollemos esas habilidades y que desarrollemos ese diálogo intercultural. Y eso lo que permite es que nos sintamos como integrantes del mundo, integrantes de este planeta Tierra, que nos sintamos como parte de la especie humana, y eso es a lo que llamamos ciudadanía global. Siempre habíamos pensado que cuando le decían a alguien, ay, es que no sé quién, Juan Pérez es un ciudadano del mundo, es que María es una ciudadana del mundo, porque ha viajado mucho, porque tiene el pasaporte lleno de sellos, porque pues lee impresionante y sabe de un montón de temas. No, es que todos somos ciudadanos globales, porque todos hacemos parte del planeta Tierra. Está bien, ustedes se pueden considerar paisas, colombianos, costeños, se pueden considerar latinoamericanos, pero somos ciudadanos del mundo y eso es una característica que no podemos quitarnos de encima. Lo que hay que hacer es prepararnos para ser unos buenos ciudadanos del mundo, y eso implica ser más tolerantes, aceptar otras culturas y tener un discurso y un diálogo más horizontal y más respetuoso con el otro y con la diferencia. Y eso lo hacemos no cuando conocemos a un francés, a un alemán, a un chino, a un japonés, lo hacemos con el par que tenemos en la universidad. La Universidad de Antioquia sí que es un entorno de diversidad, y a veces no sabemos reconocerlo. A veces vemos como, ay, bueno, ese es el grupito de costeños y no me acerco a ellos, y no, es que a mí no me gusta trabajar con esta gente, o no sé quién vino de otra región y no, yo no me entiendo con esa persona, no, es que somos los paisas acá cerraditos, o no, es que sí, ahí están los estudiantes indígenas, que es que vienen a ver tales materias y vienen con esto, y sí, muy bacano que estén ahí, pero cuando me acerco y cuando hablo con ellos y cuando reconozco sus saberes y los valido como iguales a los míos, eso es fundamental. Y en ese sentido, la Universidad de Antioquia entonces propone desarrollar la habilidad y la competencia de ciudadanía intercultural y global. Y lo que pretendemos es que todos como comunidad nos podamos concebir y sentirnos como integrantes de la especie humana, que es lo que les acabo de contar, que podamos entender que el mundo es diverso y que sintamos admiración por eso, que no queramos homogeneizar, que no queramos que todos piensen y se parezcan a mí, que podamos generar diálogos y construir relaciones con diferentes grupos identitarios, que es un poco lo que les acabo de decir. No solamente decir, sí, estoy en una universidad que es muy diversa y aquí hay de todo, ¿qué tanto me acerco a ese otro diferente? A ese otro que piensa distinto, que tiene opiniones políticas diferentes, para ver de qué es que está hablando y por qué piensa así. Y todo eso nos lleva a que construyamos, pues a que contribuyamos a la convivencia pacífica, al mejoramiento de las condiciones de los territorios y a la solución de los problemas globales, porque finalmente todos estamos llamados como humanidad a dar respuesta a esos grandes problemas globales. No se puede solucionar desde una sola parte del mundo. O sea, yo no puedo pedirle a los países nórdicos o a los países africanos que se dediquen a combatir el cambio climático, mientras los demás seguimos produciendo y seguimos generando emisiones contaminantes. Eso no puede suceder. Yo no le puedo pedir a Grecia que genere acciones para parar la migración en el Mediterráneo y el resto de países europeos no están haciendo nada. Eso no funciona así. Y lo mismo que está pasando en este momento en el Darién. Entonces creo
que es muy importante cada vez que analicemos esas problemáticas pensar cuál es mi rol, cuál es mi papel y qué impacto tiene eso en lo local. Y por eso empezamos a hablar de la glocalidad, lo global y lo local de manera articulada, cómo uno impacta al otro y cómo se generan relaciones ahí interesantes. Acá les traigo entonces algunas características de lo que es un ciudadano global. Es el que genera una red de contactos internacionales, pero también locales, el que consulta noticias de lo que sucede en el mundo, o sea, estamos enterados de qué está pasando, seguimos diferentes fuentes de información, no nos quedamos con lo que dice un solo medio y tratamos de salirnos de esa burbuja en la que todos estamos, podemos aprender o acercarnos a otros idiomas, estimulamos un debate armónico con los demás, conocemos los objetivos de desarrollo sostenible. Si alguno acá no ha escuchado de los objetivos de desarrollo sostenible, lo invito a que después de esta conferencia vaya y los busque. Estamos conscientes de nuestra responsabilidad con el medio ambiente y con el cuidado, entonces por eso reciclamos, reutilizamos, reducimos, entonces somos también muy conscientes de todo este tema y de toda esta importancia que se le está dando también al cuidado del medio ambiente. Conocemos sobre economía circular, que precisamente tiene que ver con este tema, asuntos que son más del ser, la compasión con el otro, ser flexible, la rigidez no nos lleva a ninguna parte, o sea, la flexibilidad es fundamental, entre más rígidos y más estrictos somos con nuestro pensamiento y con nosotros mismos, creo que más sufrimiento nos causa porque el mundo es cambiante, porque las situaciones son cambiantes y los seres humanos también, entonces adquirir una flexibilidad, y eso no quiere decir que no podamos tener posturas claras y que no podamos ser coherentes con quienes somos, pero también tener la suficiente flexibilidad para aceptar otros puntos de vista y para aceptar a veces que nos equivocamos y que podemos cambiar. Y finalmente, otros que también tienen que ver mucho más con el ser, la generosidad, ser activo en causas sociales. Ayer hablaba con mis estudiantes de la importancia del voluntariado. En Colombia el voluntariado todavía no ha cobrado suficiente fuerza porque creo que nos acostumbramos a ser un país que recibía ayuda y la ayuda siempre estaba dada por medio de las iglesias o diferentes centros pues religiosos y nunca hemos entendido que es que nosotros podemos dar nuestro tiempo de manera voluntaria para aportar a diferentes causas y el voluntariado es un asunto fundamental de esa ciudadanía global, sentirnos parte de la humanidad, valorar otros puntos de vista, no hacer suposiciones sobre el otro de entrada. Y entonces hay un rol muy importante, ya para ir cerrando, de la educación en todo este tema de la ciudadanía global. Como les decía, estos asuntos no son connaturales. Nosotros nacemos y somos parte de nichos pequeños, de una familia, de una cultura, de un barrio, de una ciudad. Y si no tenemos el privilegio de haber estudiado en un colegio o en una familia, pues y digo privilegio porque yo siento que es un privilegio que nos incite a ser diversos y que nos incite a ser respetuosos con la diversidad y que nos inviten a abrirnos al mundo, pues nos podemos quedar ahí toda la vida. Y sobre todo los antioqueños que estamos rodeados de montañas y eso para para nuestra forma de ser también tiene unas implicaciones fuertes porque creemos que el mundo se nos acaba acá, en las montañas, y entonces nos creemos los mejores del mundo. Hay un regionalismo muy marcado que ha llevado a cosas buenas, pero también a cosas muy malas. Entonces, nos tenemos que educar, tenemos que desarrollar estas habilidades y por eso hay un compromiso de parte de la universidad para que ustedes puedan también acercarse y desarrollar esas habilidades. Y eso lo que implica cuando empezamos a educar en ciudadanía global es que podamos buscar soluciones y alternativas a esas grandes problemáticas. Ese es el papel fundamental que ustedes deben cumplir cuando se gradúen, cuando ustedes se enfrenten al mundo, porque el mundo es todo. El mundo es cuando a alguno de ustedes les toca irse para una vereda alejada, hacer una práctica y allá tienen el mismo choque cultural que van a tener si se van a hacer una pasantía a Alemania, porque son culturas diferentes, porque son formas de ver la vida diferentes, incluso si el idioma es el mismo, los choques culturales siguen siendo muy fuertes. Entonces hay que prepararnos para ese tipo de situaciones y reafirmar, y esto es muy bello, que la educación es una herramienta de cambio y de transformación y nosotros en la universidad creemos profundamente en eso. Nosotros queremos que las personas que pasen por la universidad egresen y salgan de acá sintiendo que pueden transformar, que pueden contribuir de alguna manera a la sociedad y a este asunto tan importante de la justicia social y de la solidaridad, que es un llamado muy fuerte que tenemos hoy como humanidad. Y ya
Para concluir entonces mi intervención con un asunto supremamente práctico, pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Pues primero, este coloquio en el que están hoy es una contribución muy grande precisamente a esta ciudadanía global, cómo expresar el conocimiento en otra lengua, cómo atreverse, cómo soltar, cómo ser empático con mi compañero que habla de cierta manera, pronuncia de cierta forma, tendemos a ser muy duros, creemos que hablar inglés es hablar con un acento perfecto y eso no es así, el acento es el acento y el acento es muy bello y no deberíamos querer hablar con un acento estadounidense o británico o hablar con un acento francés, es que tenemos nuestro acento colombiano y eso es muy bello, pero acercarse a otras lenguas implica arriesgarse, abrirse, ser flexible y entender las otras formas de pensar. Entonces ya este coloquio es una forma de prepararlos a ustedes para ser ciudadanos globales y hay otras formas que ofrecemos desde la universidad. Entonces, les presento ya para finalizar la Academia Global. La Academia Global es una iniciativa de la Dirección de Relaciones Internacionales que se crea precisamente como una plataforma para fomentar esas capacidades en ciudadanía intercultural y global en toda la comunidad universitaria. Entonces, algunas acciones concretas. Tenemos unos talleres y unos espacios de sensibilización con sus profesores y con los profesores que nos acompañan hoy acá y nos escuchan para formarlos en temas de internacionalización del currículo, es decir, para que puedan incorporar todas estas habilidades en el aula de clase, independiente de la materia que ustedes estén viendo. Ustedes se preguntan, ay, pero yo en una materia, no sé, de cálculo, de ingeniería, de biología, ¿cómo voy a ver estas habilidades y estos temas? Pues se puede, hay formas, hay metodologías y eso es lo que queremos. Incluso muchísimos de sus profesores ya lo están haciendo. Entonces, esa es la forma en la que los preparamos desde el aula de clase. Y nosotros desde la dirección creamos 3 estrategias. Uno es un curso de formación complementaria en ciudadanía intercultural y global. Creo que por acá debe haber algunos de mis estudiantes. Ya vamos en la segunda cohorte. Es un curso que pueden tomar como electiva, que tiene 2 créditos y que es muy interesante porque precisamente invita a los estudiantes a hacer una reflexión y un análisis crítico de todo lo que sucede en el mundo de hoy. Cómo nos acercamos, cómo trabajamos de manera colaborativa con el otro, cómo analizamos lo que está pasando en los grandes conflictos y cómo nos afecta eso a nosotros. De la mano de ese curso tenemos una certificación en ciudadanía intercultural y global. Esa certificación la abrimos 1 o 2 veces al año y permite que los estudiantes se vinculen y puedan cumplir con una serie de requisitos y obtengan un certificado después de 6 meses, de un año o de 2 años. ¿Por hacer qué? Todo lo que ustedes ya hacen en la universidad, pasantías, ser auxiliares administrativos, haberse ganado una matrícula de honor, participar en actividades culturales, ir a los talleres de bienestar universitario, ser jóvenes investigadores. Entonces, cada uno de esos es un requisito y si ustedes lo van cumpliendo y lo llenan con una ruta que ustedes se trazan, al final nosotros lo certificamos y ese certificado les sirve para poner en su hoja de vida. Entonces, también es un plus y algo interesante que les ofrecemos dentro de la universidad. Y por último, el programa Suelta la lengua, abre tu mente, que seguramente algunos lo han escuchado y han participado, que lo desarrollamos con nuestra escuela de idiomas y precisamente el objetivo es que puedan fortalecer sus competencias en segunda lengua, en este caso en inglés. Entonces, ahí hay una serie de posibilidades. Yo los invito a que estén muy conectados, a que consulten sobre esas opciones, a que hablen con Andrés Villa, que es nuestro enlace de relaciones internacionales, para que él les comparte información cuando hagamos convocatorias y se puedan vincular y también ustedes tengan un rol activo en esta adquisición de habilidades y de capacidades para el siglo XXI y puedan considerarse todos ciudadanos interculturales y globales. Entonces, con esto cierro mi presentación, agradeciéndoles muchísimo. No sé si hay algún comentario. No, pues Laura, no, muchísimas gracias por esa charla demasiado interesante. Creo que con esa charla, ahí, mientras tenemos la cámara, ahí está prendida. Sí, bueno, aquí estoy. Bueno, no, como te decía, esa charla es demasiado interesante por todo lo que nos muestra y sensibiliza, nos muestra y nos sensibiliza sobre el papel que tenemos en una sociedad, no profesionales, sino también como personas que estamos inmersas en un mundo diverso y que desde esas mismas interacciones que generamos con los otros podemos realmente impactar en la sociedad y, y de esa forma pues también generar cambios positivos, no solamente
va a impactar en nuestra propia personalidad, sino también en las culturas con las que estamos pues compartiendo. También muchísimas gracias pues por hacer esta invitación a toda nuestra comunidad académica a que se integre a esas actividades que fomentan estas capacidades de internacionalización en nuestros estudiantes y también hacerle pues una invitación, no solamente a estudiantes, sino a profesores, empleados, porque esto es un tema que nos compete a todos. ¿Ya? ¿Cierto? Bueno, entonces quisiera darle la palabra al público. Si alguien tiene alguna pregunta, por acá en el auditorio tenemos una pregunta. Laura, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias pues por esta magnífica charla introductoria al coloquio. Sí tengo una duda en el por mero desconocimiento. Cuando hablamos de la interculturalidad y la academia local, digamos que nos centramos en esas estrategias que en los últimos años se han venido impactando en la Universidad de Antioquia. Sin embargo, cuando revisamos cómo ha sido ese impacto, digamos que hemos ganado mucho en Ciudad Universitaria o al menos en el Valle de la Aburrá, en el sentido de que tenemos esta migración interna de público o de pues, estudiantes de otras regiones del país, incluso a nivel internacional, pero creo que hemos o no se ha impactado igual a las subregiones. Entonces la pregunta va en ese sentido, ¿cómo impactamos también a las subregiones en este aspecto? Justamente pues por las dificultades que ya conocemos los presentes de llegar a una subregión, de poder articular pues una serie de equipos para llevar personal, etcétera, etcétera. Entonces quisiera pues conocer como tu opinión al respecto. Felipe, muchas gracias por esa pregunta. Precisamente esas estrategias que te mencioné al final, todas están también diseñadas para que participen nuestros estudiantes de los campus regionales. Entonces, el certificado está abierto para todos los estudiantes de regiones y cada cohorte hemos tenido estudiantes. No tantos, obviamente, pues como en Medellín, porque pues obviamente los números son muy diferentes. En Medellín tenemos muchísima más población estudiantil, pero siempre hemos tenido estudiantes de regiones y estamos haciendo cada vez más énfasis para que ellos participen, ellos y ellas. El curso que les mencionaba de Ciudadanía Intercultural y Global es un curso que hasta ahora ha sido virtual. Vamos en nuestra segunda cohorte y la decisión de hacerlo virtual era precisamente para que los estudiantes de regiones pudieran participar. Y con Suelta la Lengua, Abre tu Mente, pues nos estamos apoyando. Yo sé que ustedes en este momento están en Oriente. En Oriente tenemos al profesor Martín. Martín es el profesor que promueve toda la estrategia de Suelta la Lengua y ha sido muy exitosa. Entonces, esa es una forma en la que se pueden vincular. Y también tenemos profesores en este momento en Urabá, en Suroeste y creo que en Bajo Cauca. Y precisamente la estrategia Suelta la Lengua también tiene espacios virtuales para incluir a los estudiantes de regiones. Entonces yo sé que siempre es un llamado que nos hacen, pues no solamente a nosotros, sino a todas las instancias de la universidad y estamos pensando siempre espacios para que los estudiantes de los campus regionales se puedan vincular. Estamos siempre abiertos a recibir ideas, o sea que si a partir de mi exposición se les ocurre algo que podamos hacer en regiones, súper bienvenido, muy abiertos a ir y a estar con ustedes. Por ejemplo, los estudiantes extranjeros que vienen y nos visitan, que la mayoría llegan a Medellín, casi que cada semestre los estamos llevando a Oriente y los estamos llevando también a otra región. A veces vamos a Suroeste, vamos a Santa Fe de Antioquia, precisamente para que interactúen con la población estudiantil. Entonces, cada año nos ideamos nuevas estrategias para lograr lo que vos estás proponiendo, Felipe, y como te digo, muy abiertos a recibir también ideas nuevas. Listo, perfecto. Ven, Laura, ahora que mencionas la participación de estudiantes de regiones, pues este es un coloquio que en esta versión también es de carácter internacional y aquí están inscritos estudiantes de Canadá, de México, también tenemos participantes de Honduras, ¿ya? Y también hay de Costa Rica. Quería preguntarte si este público del exterior, estudiantes internacionales, pueden hacer parte de estas actividades o de estos cursos de formación de la Universidad de Antioquia. Ellos se pueden vincular en otras iniciativas de la academia.
no específicamente en el curso ni en el certificado, pues porque son asuntos que implican estar en la universidad durante un periodo más largo de tiempo. Pero sí tenemos, por ejemplo, durante este año, el primer semestre, tuvimos un espacio muy interesante que se llamaba Diálogos Interculturales, Parchemos con el programa Parcero, que es ese programa de acogida de estudiantes. Y lo que hacíamos era invitar a estudiantes de universidades aliadas para que fueran ellos mismos quienes hablaran sobre diferentes temáticas y tuvimos unos espacios muy interesantes. Entonces sí hemos generado también espacios que vinculan a estudiantes internacionales de nuestras universidades socias y nuevamente estamos abiertos a recibir más ideas e iniciativas para poder vincularlos. Entonces sí, siempre hay muchas maneras como para poder trabajar pues como de la mano y que eso también contribuye a los diálogos interculturales. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos más espacio para preguntas, darle, no sé si alguien del público tiene alguna inquietud. De las personas que se encuentran conectadas, alguna intervención, pregunta para nuestra invitada. Bueno, Bueno, interesante. entonces, pues, no, Laura, pues agradecerte nuevamente por este espacio. Creo que, bueno, tenemos aquí, bueno, comentarios pues que nos llegan a través de nuestro canal de YouTube. Agradecerte pues súper interesante charla, muy constructiva y que muchas gracias pues por recomendarnos el curso. Son los comentarios que nos llegan desde nuestra conexión en el canal de YouTube. Laura, pues nuevamente, muchísimas gracias por tu participación y también pues desearle, bueno, aquí tenemos una mano levantada del profesor Alonso Jaramillo. Eh, sí, profesor Alonso, adelante. Muchas gracias. Gracias, Villa. Pues genial esta presentación. Creo que el- es un interés del currículo hacer de este proyecto un proyecto, digamos así, transversal a todas las materias. Me parece muy interesante lo que acaba de decir Laura en términos de incorporar esta perspectiva a cualquier materia. Cualquier materia debe tener este tipo de intereses porque la globalización pues es un hecho, bueno, la humanidad siempre ha sido global, ha tenido siempre esa intención de conocer cualquier extremo del mundo. Eh, Hoy en día, por supuesto, la globalización se siente mucho más cercana por aquello de los desarrollos tecnológicos, de los desarrollos científicos. Indudablemente también, pues nosotros nos acercamos porque somos parte de la academia, somos parte de la universidad que piensa precisamente este tipo de fenómenos contemporáneos y alentamos a que los estudiantes estén inmersos en esas dinámicas y por ello, por ejemplo, hablar de otras culturas, incorporarnos en ellas también, hacer etnografía cotidiana en términos de conocer al otro en su diversidad, en su complejidad, en su diferencia, me parece fundamental para poder hacer lo que nosotros hemos hecho en el currículo, que es la formación integral y la cual insistimos permanentemente, esa formación integral que también mencionó Laura, es fundamental para la formación de los microbiólogos. El microbiólogo, los estudiantes nuestros no se forman solamente como microbiólogos, se forman como seres humanos, como ciudadanos del mundo. Y es ahí donde está el interés nuestro y es ahí donde está la vocación de nuestra formación, una formación para la libertad y para la autonomía. Y me gustó mucho, Laura, que pronunciaste un asunto más temprano y es un poco ser autónomos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Que el profesor es en el mundo contemporáneo, en el mundo global, es un profesor diferente al que era en la educación tradicional, que era un poco el que le dirigía, ¿cierto?, los sentidos, el que le dirigía las temáticas. Y ahora el profesor acompaña esa libertad y esa autonomía de los estudiantes, ¿no? Que tienen intereses, que tienen preocupaciones, que tienen solidaridades,
que son propias, únicas, indivisibles, y en un salón si hay 30 estudiantes, son 30 intereses, 30 preocupaciones, todas diferentes, y el currículo no puede homogenizar ese tipo de proyectos que son proyectos para toda la vida de un estudiante. O sea, pues de que estamos formando en la diversidad, en la complejidad y en lo único que es el individuo. Y por ello, pues me gustó bastante y quería escuchar a Laura en este momento como inicio de este coloquio, porque creo que es fundamental. Esa es una perspectiva del humanismo crítico. Y Villa, creo que estás en lo cierto, es decir, entrar en ciencia con una perspectiva humanística es clave, es fundamental. Y por eso, gracias a Laura por tener esta perspectiva tan interesante. Muchísimas gracias, profe Alonso, por esas palabras. Qué bueno que les gustó y que pueden tomar de acá también elementos y herramientas para el trabajo que hacemos todos los días en esta universidad. Muchas gracias. Y gracias a Andrés por la invitación y a toda la escuela. No, 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 no. Ahí. Bueno, problemas por el audio. No, no, nuevamente, creo que lo que mencionaba el profesor Alonso también es muy importante. Creo que este mensaje no solamente debe impactar en los estudiantes, sino también es un gran reto para los profesores poder asimilar estos conceptos y transmitírselos a nuestros estudiantes. No, definitivamente, muchísimas gracias, Laura. Entonces, pues no teniendo más preguntas y conociendo tu apretada agenda el día de hoy, entonces, Quedaste silenciado, Andrés. no, pues yo creo mi Ahora sí. Ay Dios, estos problemas técnicos de audio definitivamente en este siglo moderno y transcultural. Bueno, no más, y bueno, le quiero dar paso a Felipe Gracias. Vargas, que Muchos ya va éxitos. entonces a... Chao. Listo. Chao, que te vaya Chao, muy gracias. bien, Laura. Eso. Bueno, Toca. bueno, Listo. no, pero nuevamente, muchas gracias pues por su participación. Ofrecemos disculpas si tenemos fallas técnicas con el audio, pero bueno, ahí poco a poco los vamos solucionando. Como lo mencionaba, quería darle paso a Felipe Vargas. Felipe Vargas es microbiólogo y bioanalista, egresado en la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología y es asesor de asuntos académicos en la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Escuela de Microbiología. Con él daremos entonces paso a las presentaciones de nuestros estudiantes en el marco de este coloquio de estudiantes de pregrado de la Escuela de Microbiología. Adelante. Desde acá. Bueno, gracias a todos los presentes, tanto en modalidad virtual como presencial. Qué pena que por cuestiones técnicas llegamos pues un poquitico retrasados y no pudimos pues organizar todo el tema de audio. De todas formas, ya que se encuentra Diego, el comunicador de la Escuela de Microbiología, pues a quien agradecemos profundamente siempre el acompañamiento, Diego. No sé si ya pudiéramos cerrar la transmisión en YouTube y ya damos paso a la modalidad en Zoom. Diego, ¿me confirmas? Sí, buenos días para todos. Listo, las personas que nos están siguiendo en este momento en YouTube, les dejamos el enlace para que se unan a través de Zoom. La actividad va a quedar grabada y luego la compartiremos a través de nuestro canal. Vamos a cerrar la transmisión en YouTube. Sí. Sí, ya lo voy a hacer. Diego, muchas gracias de nuevo. Bueno, para todos los presentes
rompo el protocolo, voy a hablar en español. Pues realmente esto nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría poder estar presencial y virtual con algunos de los múltiples participantes de Latinoamérica. Esto pues, es algo muy bonito. Esta es la 12ª versión. Hoy tenemos pues, un diálogo intercultural bastante interesante en miras a forjar el tema de desarrollo sostenible y salud. Una palabra que desde mi campo de formación en microbiología, bioanálisis y epidemiología, creo que esto nos ha invitado. Creo que tenemos aquí presencia de personal de la Facultad Nacional de Salud Pública, de donde soy egresado y de donde pues conocí el legado del maestro, del profe Héctor Abad. Entonces creo que a eso nos ha llevado a saber como región cómo podemos fortalecer todo el tema intercultural. Hablo en español pues para poder transmitir el mensaje, sin embargo, la idea es poder hoy discutir cuáles son nuestros avances. En este momento, pues, y desafortunadamente no hubo esas actividades, entonces en el transcurso de la mañana van a ir llegando invitados de la ciudad universitaria de otras regiones, pero siempre hemos tenido el ánimo de hacer estos coloquios en estas subregiones. A la segunda subregión tal vez más importante del departamento en todo lo que genera económicamente, en todo lo que ocupa en salud. Y siempre ha sido una insistencia por parte del equipo de Relaciones Internacionales de visibilizar lo que acá se hace. Entonces, gracias pues a todos los que se encuentran de forma virtual y presencial por su acompañamiento. Vamos entonces a dar inicio sin más. Vamos a comenzar con Luis Felipe Zuluaga. Welcome, Luis Felipe. You have a USB. You can check that. Luis Felipe Zuluaga is a student of 10th semester of Microbiology and Bioanalysis of School of Microbiology. He's a recognized student, and right now is going to expose an interesting research called surveillance in Burkholderia cepacia outbreaks in Medellin, Colombia. Burkholderia cepacia is an interesting agent that right now in Latin America is causing outbreaks. And here in Medellin or in Antioquia, right now we have an outbreak of that disease. And Felipe, in his job, is going to tell us what about of these outbreaks in Antioquia. Welcome, Felipe, to our colloquium. Yeah. Hello. Debes hablar por el micrófono porque no te vamos a escuchar los que estamos virtuales. All health levels, and of course, the importance of epidemiological surveillance in public health topics. La presentación. ¿Se está bien? Yeah. Un segundo. So my name is Felipe Silva, and I'm doing my internship right now at the epidemiological surveillance team here in the local government of the Department of Antioquia. The team has the responsibility for to represent the epidemiological surveillance department. And as the first responsibility is to do the routine identification analysis in public health topics. The public health topics are prioritized issues of health matter. We have around 106 topics right now. Those are clusters of disease, illness, or infections. For example, vector-borne disease. We have dengue, Zika, malaria, well, zoonotic disease like leptospirosis, brucellosis,
rabies. But for this presentation, I'm going to tell you about the cluster of health-associated infections. We know that health-associated infections are the ones that are associated with medical dispositives, medical procedures, and insertions. So the team is in charge to keep track of all the cases that comes up in the municipalities and towns of the Department of Antioquia, and to filter those cases, look for alerts and outbreaks, create the classifications of these cases. And one of the main things and the important things in this work is to scale up the alert when it's necessary. We've gone from a pandemic, the COVID-19 pandemic, and it shows us the need to strengthen up the epidemiological surveillance teams and the risk management in these cases, because this can allow us to mitigate the problems, the damage in the people and our societies. They play in health matters that in economics too, we saw it we call it pandemics, how all the system went to collapse, not only healthcare institutions, but the transport, the economics, everything. For example, so a few months ago, there was in India an alert for the Nipah virus. The epidemiological surveillance went really fast to mitigate and contain the virus while they investigate its magnitude. The alert went to a municipality, to a province, then to a national alert. Finally, become only an alert for international scale. Didn't went to an issue or didn't make a problem for us for all the international context, but stayed as an alert. Finally, the team, as I said, has the responsibility to make department alerts for outbreaks, for new viruses or bacteria going through the territory. And not only that, but the humanitarian crisis too. For example, the complete humanitarian crisis that we have in this moment, caused by the immigration blockade that will happen all borderline. To understand what is an outbreak, we have to limit it or case of study. First, every public health topic has its own operative definitions. Every disease or illness that is under surveillance has its own definitions for cases, expected cases, problem cases, and of course outbreaks too. For healthcare-associated infections, we have we have this outbreak definition. We have three main cases. One, we can divide it by two. There is our first one, unexpected rise of cases in known microorganisms. We have, for example, we have staphylococcus aureus microorganism endemic in our institution, but we have 6 or 7 cases monthly reported. And then suddenly we get 15 cases. That's an outbreak. That's an healthcare associated infection outbreak. This one is complemented with the rise cases from one isolated. For example, it starts to scale up. We have 1 to cases mostly reported. Then second one we have 4, and third we have 8. That will be an outbreak. Then we have the second case, that is first case of a new microorganism, or in the institution. We never had Burkholderia facial, for example, and then we isolate Burkholderia for the first time. That will be a healthcare associated infection outbreak too. And third, but not less, changes in the antimicrobial resistance we have. This not only responds to a need we have today because of the lack of new
antibiotic treatments. Resistance is a big problem for a while right now. And for example, we have a pseudomonas with or resistant, its resistance profile in restriction. And then it became multi-resistant. We start isolating multi-resistance pseudomonas. That would be an outbreak. Understanding these definitions for outbreak, we have Burkholderia cepacia, that is our case study. Right now, this outbreak of Burkholderia cepacia medicine is still active. Burkholderia was classified before Pseudomonas cepacia. Now it's own species, and in general, it's a cluster of 24 species. They have intrinsic resistance to many antibiotics and antiseptics. Burkholderia cepacia can live in chlorhexidine, for example. Can survive very low nutrition environments and has really high metabolicity. It's an opportunist. We find Burkholderia doing respiratory infections in patients. It's the most frequent contaminant in pharmaceutical products, as I said, cannabis and chlorhexidine, for example. It's hard to identify. Not every laboratories in towns that are far from big cities have the possibility to identify Burkholderia to make cultures to identify. And it's one of the main causes of hospitalary outbreaks because its resistance to the environment can stay for very, very, very long time. For example, Burkholderia cepacia, it's been reported causing hospital outbreaks many times. The mean days duration for Burkholderia cepacia to stay in an institution causing an outbreak can be from 190 days to 600 days. Very, very long time for an outbreak. That's a big time where patients get sick or can be in a risk to get a healthcare associated infection that leads to complications and even death. Burkholderia cepacia, it's mainly isolated from medical products, pharmaceutical products, solutions, disinfectants, and others. And actually, this contamination is extrinsic from contaminated products. So that was our first slide. I mean, now we have the understanding what a healthcare-associated infection outbreak is, and this is our tutorial. This is a timeline for the outbreaks of Burkholderia cepacia, and here is where the things get interesting because it goes back to 2021. First, we had one outbreak of Burkholderia cepacia, and it's the #1 institution reported 3 infected and 2 hospitalized with Burkholderia cepacia in the ICU and the ECU, causing bacteremia due to respiratory infection, due to a healthcare-associated infection. At this time, this was an outbreak. The first Burkholderia cepacia outbreak was treated like that. It was an alert, but stayed. It resolved, and as 8 months from that, another institution reported a new Burkholderia outbreak. This time, we get 3 infected by Burkholderia due to a respiratory infection, causing them bacteremia. These outbreaks were 2 separate outbreaks. It wasn't time-space comparison related to say that was the 2 outbreaks were related. So there was 2 outbreaks of Burkholderia cepacia in the 2021. Then in the 2022 year had a really, really interesting case because we have here 4
reports of outbreaks of Burkholderia, but three of these times, the outbreak wasn't reported as it should be. The notification of the cases were made, but the outbreak wasn't escalated by the healthcare institutions, so we only saw one of these reports. The institution number 3 made this report for bacteremia with 4 infected, but this time not in adult ICU, in a newborn ICU, due to respiratory infection too. The other 3 outbreaks were not reported at that time, even when it's necessary to understand the institutions didn't have the guidance updated to make the outbreak report. And time later, this year, 2023, during the work we call institutional active search, these institutions find out there were cases that configure an outbreak for those institutions. The number 4 institution reported 2 outbreaks in the 3rd trimester of the 2022 and in the 4th trimester of the 2022, reporting in the first outbreak 5 infected by Burkholderia causing tracheitis, and in the second report, they have 4 infected and 1 colonized during tracheitis 2 in the adult. This is really important because they had 2 outbreaks in a very short time, so that will configure a case study. Wasn't 2 outbreaks. As I said, I can stay a lot of time in a healthcare institution, so that would mean the outbreak wasn't closed. And then number 5 institution, we revealed that they have 2 infected and 5 colonized, causing ventilatory associated pneumonia and tracheitis in the adult ICU. By the same time, the number 4 institution reported the 4th trimester of 2022. This year, in 2023, we have the number 4 institution here. They called because they had 2 infected and 6 colonized in the adult ICU doing pancreatitis and pneumonia, but caused by the. When they report this outbreak in 2023, the team started to the active institutional search to look for cases, because another institution, not so far, the number 6, reported a septicemia for 3 infected and 2 colonized. So, starting with the active institutional search, find out there were more cases to start, there were more outbreaks, and they were not associated with nothing but pharmaceutical products. This was a big alert because we had, in a very short time, more than 5 institutions reporting Burkholderia cepacia cases. And then we get another institution, the number 5, that reported ventilatory associated pneumonia, urinary tract infection, catheter and urinary tract infections with 11 infected and 8 colonized. That was a lot of cases. That triggers the alert that we start doing research to see if these outbreaks were connected. Find out that some of the institutions send their isolates to see if there was clonality between the outbreaks. First, with the number 4 institution that had 3 outbreaks, they were the same Burkholderia cepacia. And the laboratory that did the clonality test reported that 3 of the institutions have the same clonality for Burkholderia cepacia. That configures not 6 isolated outbreaks, but a big outbreak for the same Burkholderia cepacia with the same profile in many institutions, causing problems of healthcare, closing services, and infecting many. This is really important because
it shows the need to understand that epidemiological surveillance and being and having the opportunity to report those outbreaks. Now, time we can do actions to contain, mitigate damage, we can lead us to not have this amount of cases and these people at risk. To do the investigation that we need to find out which are the sources of brucellosis patient. In this case, if there's reservoirs in the hospital, in the hospitals or healthcare institutions, or if it comes from medical procedures, or more important, if it's from pharmaceutical products. Dame un segundo. Un inconveniente técnico. Okay. Some issues with the presentation. Okay, we're on now, right? So the outbreak control strategies for this case are in the healthcare institutions where to track infected and colonized. It's really important because colonized patient can become a source of contamination for other patients and for the institution itself, and track the infected people even if they were if they didn't have symptoms or they didn't have an active disease caused by spatial, because it's important to keep them on track to prevent complications in the future. The institutions were called to do cleaning and disinfection of all areas and services. Even some of them got to close the service for some time so they can contain Brucellosis apatia and do the appropriate investigation in, for example, bathrooms or water sources where the Brucellosis can establish the reservoir, and they have to do drop and contact isolation for patients to see if there was a connection of the patients, if the source of Brucellosis was not outside source, but an inside one. The hand ones reporting become really got to keep track of that too, and have exclusive personnel for the attention of the patients. And the outbreak investigation level of healthcare institutions, as I said, medical disposable cultures, pharmaceutical product cultures, environmental cultures, to see, trying to look where the source of Brucellosis apatia was, antimicrobial resistance evaluation, and of course, flammability test. That was one of the main things that lead us to say that it wasn't many outbreaks like this one in Medellin. And for the epidemiological surveillance team from the local government, we had to do an active institutional search to look for those cases in the story. And so talk about the 2021 case that we find 3 outbreaks doing this method. The clinical story archive, it was studied to understand if it was healthcare associated infection. Technical assistance in the healthcare institutions. The team is in the role to go to every institution, to this track, to this search, give them the necessary guidance, the technical assistance, and of course the support in all this process to first keep track of outbreaks, then teach them how to do it in the proper way, and keep track of the notification that has to be done. And of course, the risk management, communication, call out for the community. First, the medical community, then the general population, to understand that there's a potential risk.
As I said in the beginning, there's a job scaling up the alert. So first we have a department alert for all people and healthcare institutions that was a Microbiología special alert. This is reported to the National Institute of Health in Colombia. They keep track of these outbreaks. They find out not only here in the United we have a Microbiología special, but in other regions we have other Microbiología special outbreaks that may be related, since the first suspect was a product from a laboratory, so a pharmaceutical product that we use and import in our institutions. So they come out of that alert, and finally the INVIMA, the pharmaceutical control organization in Colombia, emitted an alert for chlorhexidine because it was the main source of pulverization. The international alert I want to give you is that in Chile, they had an active pulverization outbreak past 5 years to the moment, active, and it's because a pharmaceutical product, also chlorhexidine, from a laboratory too, and it's under investigation, an outbreak, and ours outbreak. Finally, the conclusions. First, the really importance of the epidemiological surveillance in monitoring, controlling, and preventing healthcare issues. If we don't have epidemiological surveillance, if we don't monitor the cases, we don't read others, and if we don't classify these outbreaks, we'll have many pathogens and clusters of infections, and we will have no data and information to create actions, strategies, and of course, to contain and mitigating the damage to the population. And second, the important role of the microbiologists that can cross every level in investigation, clinical, and public mentions. This because the microbiologist is the main source of information when it comes to antimicrobial resistance, to do the laboratory diagnosis, to do the analysis test for bacteria in the system level, and of course in an investigation on how to develop new treatments for these microorganisms and strategies to contain them. But we have the role too in epidemiological surveillance, because we can understand the health phenomenon and make strategies to solve problems related to pathogens that are in a field of study, like population. And that was it. Thank you for your attention. Thank you, Felipe, for your great job. Right now, the next speaker is Maria Valentina Bedoya. Maria Valentina is online. We have a questions to Luis Felipe. Go on, teacher. There's any questions? Yes. So sorry. Important work shared with us. It is interesting that a project that is meant to be accepted was because of dissemination of this bacteria, and for that purpose, also the power of that bacteria to be vital to that product. And do you know if in those institutions where the outbreaks where there is a committee for infectious
So very much, yeah. Yes. For this moment, we have Ministry of Travel. The 500 were committed for control efficiency. They are with the obligation to contribute these things to faculty. And I think they have a skill in construction, like the government give them 2 years to establish these things. So many institutions still process to construct not only the team that has been consolidated right now, but to start by starting this. First, in the two programs, is a protocol for microbiology. Second, the isolating of resistant microorganisms. These institutions, some of them have consolidated team for control disease. Some have difficulties still, so that's where the work of the us enters to go to conclusion that give them the process. And then I consistency to consolidate things and avoid the is also an important platform for multidisciplinary development. The role of the microbiome is important there because in practice within those communities like in the politics, the same they need to have very good communication with the government. They don't with the other communities. It's great that the government is committing the institution to replace those politics because, for example, in the north, we don't have that. Yeah, everybody knows the importance of the communities, but there are many barriers to be established. And the neighborhoods might be that it is committed, first, just committed to that, because 24 hours. Yeah, they have to keep track of 24 times, 24 hours for the monitoring in the patients. And it's, yeah, it's really good to see, to hear that because it's how you said when it's this team, those are have nurses, physicians, microbiologists, laboratory assistants, and these people it's always things that are happening. Yeah. So just trying to imagine how this bird was going. Those cases. Those were from ID. Yeah, okay. They were in the timeline, like then number 4, then number 3, and then number 2 institution reported the same panel test. Although the outbreak was here, yeah. It's still an investigation. The national alert, as I said, other regions have local anesthesia outbreaks. I think Tunja has outbreaks for anesthesia. We know that they are using the products we import, and it's an investigation right now if
it's the same with Escuela, and it's the same product as on the outlet. And you also mentioned some outbreaks in Chile. Yeah, that are associated because the same product we're suspecting it's the main source, it's the source there, and they have confirmed the case of an outbreak because of that. And finally, you mentioned that microbiology is very important in those situations. Well, but what about the students? Oh, Students, nurses, I think we all have a really important role. I'm talking as a microbiologist, of course, but as a what was saying in the question before, we form really interdisciplinary teams, not only the healthcare institutions, but even in the medical surveillance teams, where in this moment we are a team of a lot of professionals, all focused in, of course, more specific topics like public health topics. But in the team we have veterinarian, ophthalmologists, nurses, physicians, and they're really important because these interdisciplinary talk and this debate can bring up really good elements to understand better our issues that not our specific field of study, but are really big one picture. Thanks to you. Well, our next speaker is Maria Valentina Bedoya. Maria Valentina Bedoya is bacteriologist from Colegio Mayor de Antioquia, and right now is doing a postgrad in biology in our university. Valentina, can you hear us? Thank you. We cannot hear you. Valentina, Valentina, puedes abrir tu micrófono. Aló, hola. Hola Valentina, te escuchamos, pero muy pasito. Muy pasito. ¿Mejor? Hola, no, por favor. ¿Mejor? ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok. De antemano, muy buenos días a todos y me disculpo porque voy a apagar la cámara porque tengo ahorita como problemas con la estabilidad de la conexión. Y voy a comenzar entonces. So, good morning, everyone. My name is Valentina Bedoya. I am a researcher associated with the Medical and Experimental Mycology Group of the Corporación para Investigaciones Biológicas. Today, I would like to share a bit about the research I conducted during my master's. The title of my research was Chromium Complex with Triazole ligand with antifungal effect in vitro and in vivo against Candida albicans resistant to fluconazole. To begin with, Candida albicans is a commensal fungus on our microbiota from birth, colonizing oral esophageal mucosa, gastrointestinal tract, genitourinary tract, and skin. However, under certain conditions, such as compromised immunity in an individual, Candida albicans can transition to opportunistic pathogens leading to infection like oral thrush, systemic candidiasis, vulvovaginal candidiasis, and mucocutaneal infections. Indeed, the invasive candidiasis is the most prevalent invasive fungal infection worldwide, with Candida albicans being the most common species.
Regarding the treatment of this disease, there are three therapeutic options: azoles, echinocandins, and polymers like amphotericin B. However, these treatments present significant limitations such as adverse effects, toxicity, pharmacological interactions, a limited fungal spectrum, and the continuous rise of resistant strains. Therefore, there is essential to develop new therapeutic alternatives that are safer and effective against these resistant strains. New therapeutic alternatives include metal compounds or coordination complexes formed by a central metallic ion and a ligand. This union is formed by chelation, resulting in stable complexes throughout electron transfer. In medicine, metal compounds have played a crucial role in antineoplastic therapy, exemplified by cisplatin. Additionally, they exhibit antimicrobial and immunomodulatory activity. Chromium is a transition metal frequently used in the synthesis of this complex due to its effectiveness in ligand substitution. Chromium presents various oxidation states. Notably, the trivalent state or trivalent chromium is biocompatibly and safer for treatment in human beings. On the other hand, acyclic ligands have been used in antifungal and antiviral compounds due to their favorable bioactivity. That's why in 2018, researchers at the University of Los Andes synthesized metallic complexes based in chromium and cobalt with antibacterial and antifungal activity. Notably, the chromium-based complex CrL1 exhibited significant antifungal activity against Candida species, in particular against resistant strain. This complex was formed by a triacylic ligand and trivalent chromium salt. Later, in 2021, the in vitro antifungal effect of this complex was evaluated on planktonic cultures and biofilms of different strains of Candida albicans and Candida tropicalis. And it was concluded that the CrL1 exhibit a higher inhibitory capacity against the resistant strain to fluconazole of Candida albicans in comparison with fluconazole. In this regard, the in vitro cytotoxic activity was assessed using the MTT cell viability assay in a murine macrophage cell line. The results showed mean cytotoxic concentration above 300 micrograms per milliliter and a selectivity index above 2, thereby demonstrating the biocompatibility of this compound. So, given the preceding context and the results obtained with this compound, which demonstrates antifungal activity and low toxicity, we aim to develop an in vivo evaluation of metal complex with triazole ligand as a therapeutic alternative for fluconazole-resistant Candida albicans. And this was my master's work. So to achieve this, we established a murine model of invasive candidiasis using two Candida albicans strains with distinct fluconazole sensitivity, one susceptible reference strain, ATCC 928, and one fluconazole resistant clinical isolate. For the inoculum preparation, isolated colony of each strain was cultured and sauerkraut distro broth for 20 hours with constant shaking. After incubation, blastoconidias were recovered by centrifugation and washed with PBS. Furthermore, the cell density was adjusted by counting using a Neubauer chamber to a concentration of 2.5 millions of yeast per milliliter.
of Candida albicans sensitive to fluconazole or Candida albicans resistant to fluconazole. For the infection model, we use female bag C mice between 8 to 10 weeks of age. The injection performed via the inoculation was performed via injection in the tail vein, and each animal received 500 yeast in 200 microliters of PBS of Candida albicans sensitive to fluconazole or resistant to fluconazole. These animals received the following treatment. Starting 2 hours after inoculation, they received doses of 6 milligrams per kilograms of fluconazole and 15 milligrams per kilogram of CRL1, administered intraperitoneally in both cases. This treatment was repeated at 24, 48, and 72 hours. At these same times, at these same treatment times, samples were taken to assess the infection progression during each treatment period. Additionally, we extend the model up to 96 hours to evaluate the post-treatment effect on invasive candidiasis. In the evaluation process, kidneys and brain were collected to assess the antifungal activity, focusing on their significance as the primary organ affected in invasive candidiasis. So following the organ retrieval, weights were recorded and the samples were stored in TDS with protease inhibitors, and it were the left kidney was homogenized in this dissociator in this equipment, and serial dilutions were made for yeast isolation in Sauerkraut-Strauss agar plates, which were incubated for 24 hours at 37 centigrades. Following the incubation, colony forming units counts were conducted on each plate, and the number of Candida albicans colony per gram of tissue was calculated. Additionally, the immunomodulatory impact of the treatment with this metallic complex on mice with invasive candidiasis was evaluated by obtaining supernatants by centrifugation of this homogenate. Then we use the Epicartaplex panel kit for Th1 and Th2 mouse cytokines quantification that is read or was introduced, was read in the MACPIS equipment. Finally, the pathological changes were assessed for organs in mind with Candida albicans and treated with this metallic compound. The samples were stored in formalin and were sent to the veterinary pathology lab of the University of Antioquia for semi-quantitative analysis of hematocillin and eosin staining. This comprehensive approach aimed to understand the antifungal efficacy and immunomodulatory effect of CRL1 metal complex in the context of invasive candidiasis. Regarding the results of the antifungal activity, in this first graph, we have the colony forming units of fluconazole sensitive Candida albicans in the kidney and in the brain at 24, 88, 72, and 96 hours. The groups include infected without treatment, infected and treated with fluconazole, infected and treated with CRL1. Comparing when the infected group represented by the black line, the treatment with fluconazole decreased the colony forming units in the kidney of the mice infected with the sensitive strain. On the other hand, regarding to fluconazole resistant strains, there were no difference between the group treated with fluconazole and the group without treatment. But when we use CRL1 as treatment, we can observe a reduction in the colony forming units in kidney from the first 24 hours
and this tendency keeps towards decrease at 96 hours. In brain, neither fluconazole nor metallic complex show no effect or show no difference between the control group and the treatment groups. So we can conclude in this result that CR1 caused significant reduction in fungal burden in kidneys of animals infected with fluconazole-resistant Candida albicans and treated with this metallic complex. In this pathological evaluation depicted in this graph, we measure several relevant parameters in renal tissue at different time points in mice infected with Candida albicans resistant to fluconazole and sensitive to fluconazole. In the groups healthy, infected without treatment, infected and tried treatment with fluconazole, and infected treated with the metallic complex. These cellular parameters were graded in a scale, on a severity scale where 1 indicates no lesion and 6 denotes severe injury. Necrosis in the kidneys was observed from the first 24 hours after inoculation in both group controls and independently of the strain. And the treatment with fluconazole showed better performance, show a reduction of necrosis or renal necrosis in the mice infected with the sensitive strain. In contrast, in mice infected with the resistant strain, the treatment with the metallic complex showed a progressive reduction of renal necrosis, even reaching baseline values at 96 hours. In the case of cellular infiltrate in kidney, the treatment with the metallic complex raised the number of neutrophils in the mice infected with the resistant strain. In the case of mice infected with the sensible strain, the treatment with fluconazole showed better effect on neutrophils. Finally, lymphocytes on migration of lymphocytes only was observed in the mice infected with the resistant strain and treated with the metallic compound. So we can conclude with this result that CR1 reduced renal necrosis in individuals infected with Candida albicans independently of the strain. Additionally, the treatment with the metallic complex increased the number of neutrophils and lymphocytes in the kidneys of the individual infected with fluconazole-resistant Candida albicans. Finally, regarding of the evaluation of the immunomodulatory effect, in this graph, we can observe the observation of some pro-inflammatory cytokines concentration in kidneys in the mice infected with the sensitive to fluconazole and in the group infected with the strain resistant to. Thank you, Juliana. Did you finish your presentation? Juliana, so sorry. Sí. Bueno, desafortunadamente en este momento, al parecer, Juliana tiene problemas técnicos, entonces esperemos si de pronto se puede unir ya, si no, let's continue with the presentation of Angie Tatiana Suarez. And Angie Tatiana is a student of the first semester of microbiology and bioanalysis of our university. And right now is going to tell us about a paper called Time to Take Action, Gram-Negative Bacterial Lipopolysaccharides as a Vaccine Resource. Go on. Let's go,
Angie. Right now I'm going to show your presentation. Debes darle en la parte inferior donde están los tres punticos. Dale ahí, por favor. Ocultar vista del moderador. Listo, perfecto. Listo, Diego, muchas gracias. Good morning, everyone. I'm Gladys, and today I'll be talking to you about the newest subject of research and study in the vaccine area, which is the lipopolysaccharide section of gram-negative bacteria. First off, I would like to give credit to the original article column here, what it hurts. Diego, no se escuches. ¿Cómo quitamos de la parte superior esa barra? Nosotros estamos viendo bien. O la quieren desplazar, la selección, le haces clic y la arrastras hacia abajo, le das clic derecho y le dices ocultar. Hay una opción que dice ocultar como barra. Entonces, de nuevo. Es que hay una- aquí en el salón vemos en la parte superior de Zoom, mute, stop video, etc. Te estamos mostrando una barra que no les deja ver el video, que Sí, no, pero no, igual aquí no hay problema. Entonces, tranquilo. Vamos a continuar. Listo. le puedes pasar a ella, por favor, el celular para que se escuche mejor, por favor, para la grabación. First, let's give credit to the original article called Hidden Where Hurts Gram-Negative Bacterial Lipopolysaccharide as Type. This was written by Escuela, who is a researcher at the Center for This article can be found on the American Society for Microbiology journals. So, before we get started, we have to understand what is bacterial resistance. Actually, it is antimicrobial resistance, different exclusive of bacteria, and it's a term to refer the capacity of microorganisms being immune to medications and to either kill them or inhibit their growth. So this has been posing a real threat to medical procedures such as surgery, organ transplantation, or even hospitalization effects, therefore, daily lives. And the World Health Organization has estimated that this resistance by the year of 2050, there could be a rate of 700,000 deaths per year caused only by untreatable infection. So it really is a threat, but what are the alternatives?
All of the resources have been focused on a prevent or attack method, meaning to reduce the consume of antibiotic medication and instead prevent infections from happening in the first place. And this, in the health department, will translate into vaccines, especially the newly found lipopolysaccharide vaccines. These are based on the lipopolysaccharide or LPS region of the gram-negative bacteria, which is made by a lipid section, an oligosaccharide section, and an antigen section. This last one is the one that has the capacity or the toxins able to produce diseases, while the other two, the lipid and an oligosaccharide part, gives the bacteria a kind of barrier or membrane with the capacity of blocking the entrance of toxic molecules such as medication. So a group of researchers came together and thought that it would be a different defense mechanism to attack this region while generating immunity by it. At first glance, it was a great idea, but then some difficulties started showing up, such as that different type of bacteria present different kind of variations of the LPS region, so it made it very subjective depending on the subject. So the need for creating glycoconjugates was raised. Glycoconjugates are like since modifications with liposomes, nanoparticles, and carrier proteins that make the vaccines biologically useful or available, meaning that they can produce immunity while also attacking the LPS regions. But then some more trouble happened, and as of right now, these are the most research promising vaccines, the ones that attack the O polysaccharide region of the LPS. There are some cases like Salmonella that once you take the O polysaccharide region and isolate it, it stops producing antibodies while still being pathogenic, meaning that it can still produce diseases in the body, but it can keep immunity, making it totally useless in the vaccine area. That without mentioning that there are some other bacteria that doesn't even express the LPS region altogether. So it's almost an impossible vaccine target and makes it even harder for research. But still, the author stated that perhaps the biggest challenge for these vaccines is finding the correct strategies for clinical development, balancing efficacy with economic viability to mass produce them. Because let's say, for example, the Acinetobacter baumannii bacteria. This bacteria presents a broad range of resistance to very antimicrobial agents and medications and has a mortality between 40 and 80%. And even the World Health Organization has said that it's potentially an untreatable threat. Still, if we compare the infections caused by it with other diseases, there are very few. So many researchers and the pharmaceutical industry deem it as worthless or like a waste of time. So it makes it almost impossible to find the financiation for these kind of vaccines. Still, the author concluded, and I agree with him, that this work deserves further study. So I would like to give an invitation to do just that, study, research, and there is still a lot we can find out, and there's still a lot we can contribute from our area of study. So there's that. Thank you so much. Somebody has any question? Somebody has any question? Stories is very useful in our vision, even though may not have right now a very direct answer to the problem, but yes, it's very appealing, the title of Time to Take Action, because the antimicrobial
resistant, multi-resistant problem is really growing, and it is a big problem. So just to congratulate you and the team to be searching, to be updated in this kind of research that is doing overseas and elsewhere, because that part, reading and knowing what others are doing, is inspiring. Well, thank you so much. Yes, these is like really does matter. So it's really valuable to take these cases and do these questions. Thank you so much. Yeah. Okay. So Angie, congratulations. I also I'm so grateful, yeah, just to hear you, because just reading the title you consider for your presentation, healing where it hurts, yeah. I think it's an important message you are sending us, or you are showing us, because as I usually say in my class to my students, if you know the microorganisms, we can, as a microbiologist or physician, nursing, or any clinical staff, we can control them. Yeah, we can treat them. Yeah, and here you can see, or you can show us an important structure in a microorganisms. Yeah, and this macromolecule, lipopolysaccharide, and you are showing us how can we treat this disease or these microorganisms just knowing the structure of a microorganism. So thank you very much for showing us these important considerations. Okay. Well, now it's my turn to be here in front of you. Thanks again to being here, for you in here in this scenario, and for the person who are connected in virtually. So it's time to introduce you and our special guest in this event that we are realizing now. And I want to introduce you Dr. Jacqueline Alger. Dr. Jacqueline Alger is working in a hospital Escuela, at the hospital Escuela in Tegucigalpa. She's visiting us from Honduras, and she's also a special guest of our faculty of la Facultad Nacional de Salud Pública of the Universidad de Antioquia. So she's here sharing with us their knowledge, her expertise, and so we're glad to have you here, and thank you very much for your for accepting our invitation. Thank you very much. Thank you, Professor Andrés. Thank you to you and to the Hospital Nacional de Salud Pública, to Doctora Diana Castro Arroyave, and Carlos Rojas, and the Dean, Edwin Gonzalez, for having me and have the opportunity to share this information. Then what I'm going to present is the neurodevelopmental assessment of normocephalic children born to Zika virus exposed and unexposed pregnant people. Work was done with a number of international collaborators. As you may recall, the Zika
outbreak in the Americas. It started in Brazil in 2015 and quickly disseminated and went upward to the rest of the continent, and then by the time of 2015 arrived US. But then we should start talking about that microcephaly is a hallmark of congenital Zika syndrome. However, the effect of the Zika exposure on neurodevelopment in children with normal head, normal cephalic children, those children that have a normal head circumference, born to women with Zika virus infection in pregnancy, had also been evaluated. So it's microcephaly is important, it's a hallmark of the congenital Zika syndrome. But also we know, and there have been studies that have shown that there are neurodevelopmental delays in children with normal cephalic, children with normal head circumference. However, there have been several studies, and there was a recent systematic review that found this, that there are delays in children with normal cephalic children, but they mentioned that we should be cautious in the interpretation of the results because there is a high level of heterogeneity in pooled estimates. What that means that different studies in the different countries had different case definition. They used different laboratory tests. They tested the children along different ages. So there were, of course, during the epidemic, the studies were organized in a quick manner. At the time that the Zika was an important situation, a public health emergency situation, we didn't have a test, a diagnostic test. So when they analyzed all of these studies, there is variation. For that reason, we also said caution in the result of these studies. But then see that 2015, the capital city of Brazil. You can see these are reported suspected Zika cases in that health region. It's called the metropolitan health region. You can see how it was increasing, it increased quickly, but then it started lowering the number of cases. So we started in February and July. We started organizing a study, cohort type study, to start studying the Zika epidemics in Honduras. And we decided to put it in a cohort of pregnant women. So our study is called Zika in Pregnancy in Honduras. Stitch study. Zika in Pregnancy in Honduras. And we were 28, which is still in the peak of the transmission season, and we were just on time because after that, it started, the number of cases started to be reduced. And we were able to publish the study protocol. By the time that we started the enrollment of pregnant people, we published the protocol. Where we enrolled? We enrolled them in a main health center in Tegucigalpa. It's called Centro de Salud Alonso Suazo. This health center received more than 1,500 new prenatal care visits per year. In this picture, we can see the nurses,
the study group discussing some strategies, and then the nurses, one nurse, and who is a staff of the study, enrolling patients. In addition to the Centro de Salud Alonso Suazo, where we enroll the pregnant people during the first prenatal visit, we follow them in 2 hospitals, the Hospital Escuela, which have more than 15,000 births per year, and the Hospital San Felipe, which have more than 8,000 births per year. So we were not able to follow them for many hospitals or across the country. We defined in the study that we will follow them only in those 2 hospitals. Then the prospective cohort study started, and again, this was enrollment during the first prenatal visit. We have invited the participants, we apply a questionnaire, we obtain a single blood sample, and then at birth, we took information such as the gestational age and the biometry of the newborn. And then we designed a follow-up study to obtain clinical information, doing a clinical examination and biometry of the children. And also we applied 2 different scales to evaluate the neurodevelopment of the children. We use the Bailey-3 scale and the ASQ-SE scale, which is a scale to evaluate the social, emotional status of the children and their environment. We use this, this image is a SECAS label to measure the head circumference of the newborn and the children when they were examined for the evaluation of the neurodevelopment. Then in the enrollment, we are going to present the information of the number of pregnant persons that we were able to enroll between July 20 and December 31st of 2016. In 2017, there were no cases. It's very few cases. Then, as you can see, we were able to document 705 prenatal visits. We enrolled 668 of them, and we were able to follow up at birth 644 participants. So we had a very good follow-up rate, but we were not able to enroll all of them because for different reasons. Patients didn't accept the invitation, which was rare. Most of them accepted the invitation after the explanations, but also some of them did not have the documents. They don't have the ID, and we needed the ID to confirm the age. So we were not able to enroll all of them. And then when we see the gestational age at the first prenatal visit, we see that most of them were in the first trimester, less than 14 weeks of gestational age. And a few of them were in the last trimester. Using that strategy of enrolling the participant in the first prenatal visit, accomplished that objective of having most of them in the first trimester, because we needed to evaluate the impact of Zika, especially in the first trimester, because that's what was also already known, the effect in the first trimester, although there was interest also to evaluate them in the second and the third trimester. This is just to show you that we continue enrolling. This cohort study continually is going on. And at October 2023, we have enrolled more than 5,000 pregnant women. And
this is the kind of reports that we get. At the beginning, we got weekly reports. Now we are having monthly reports. And that happens because during the pandemic, we have to stop because the health centers closed, but they reopen, and we continue contacting the enrolled participants by telephone. And when the health centers opens again, we have to move to a low modality of enrollment. Before the pandemics, we enrolled every day, but during the pandemic, we had to enroll 2 times per day, and we continue are still in the low modality of enrollment. We haven't been able to go back to the daily enrollment because of limited resources. But that was also a strategy to not to close down the cohort, but to keep it. This strategy work of reducing the intensity of the enrollment. Well, the part of this cohort study that I'm going to present is the one that had the objective to evaluate the neurodevelopment among a cohort of children with normal head circumference born to pregnant women exposed and not exposed to Zika virus. And this was done during these participants were enrolled in that period during July to December 2016. But we evaluated the children in from 2018 to 2020. So the children had already an average age of almost 2 years by the time that we started evaluating them. And we had to stop in 2020 because of the pandemic. Then, what was the methodology? The children, the parents were contacted, and we did this longitudinal assessment with this criteria: normocephalic children at birth, more than 6 months of age, because the scales define that children have to be those Bailey 3 scale and ASQ scale define that children have to be older than 6 months. Born in one of the 2 hospitals, as we had defined before, known in utero exposure to Zika virus, and which was defined as a positive prenatal IgM Zika virus using ELISA and or Zika virus RNA using PCR. The neurodevelopment assessment, as I mentioned, was done doing a clinical assessment and the biometry, the head circumference, the weight, the height of the children. And these are the 2 scales that we use, the Bailey 3 scale and the ASQ, the social emotional scale. And both of them has a Spanish version, so that was important. So we could apply, although there is no normative evaluation of those scales in Latin America. Yes, there is some important experiences in different countries in Latin America using those scales in Spanish. And we obtained ethical approval from the Research Ethics Committee from Tulane University in the US and the Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAM. Then here you may not see in details, but here is that the first section in the flow diagram is the enrollment of the pregnant people. That was done between July and December 2016. The second section was the evaluation of the neurodevelopment. That was done between May 2018 to March 2020. In March 2020, it was when the pandemic hit Honduras and all the establishment, health, outpatient clinics were closed.
Then we were able to analyze 668 pregnant women, and from them we were able to include 152 infants. And after doing some exclusions, because some of them had not a defined exposure, they didn't have all the tests to define if they were exposed or they were non-exposed. We had a final number of 132 children, and of these, 60 were exposed and 72 were not exposed. Then, continuing with the results, in this table, we are seeing the characteristics of the pregnant people by exposure groups, the exposed and the non-exposed. Regarding the maternal age at enrollment, we see some differences, but also we see some similar groups. We see, for example, that most of them were younger than 35 years old in the exposed group and in the unexposed group. And the smaller group, the smallest group was between 35 and 45 years old. This is maternal age at enrollment. In regard to the gestational age at the first prenatal visit, we see also that they more or less are comparable between the exposed and unexposed group, being most of them in the first trimester. Within each group, the more frequent group was the first trimester. In regard to the gestational age at birth, they also, we can see that most of them in the exposed group and the unexposed group were at term, but there were preterm births also. But most of them were term births. That is, that most of them had 37 weeks of pregnancy or more. In regard to the symptoms, to the Zika symptoms during pregnancy, as you can see, we were only able to document 2 symptomatic participants, and most of them were in the exposed group. Here, we continue in this table, but here we see the characteristic of the children. Also, we are comparing exposed versus unexposed. When we see the birth at weight, also the length in centimeters and the head circumference in centimeters, when we see that they are comparable between exposed and unexposed. In regard to the sex, in the exposed group, there were more baby girls. In regard to the status at birth, in regard to the neonatal interest, some children require special care. And we see that were similar between exposed and non-exposed. So they were comparable. When we see the test that we use, we can see in the exposed group, we use IgM, ELISA IgM, Zika ELISA IgM, and also trioplex PCR. This trioplex was the CDC test developed by CDC. It's called trioplex because it detects Zika, dengue, and chikungunya. And we see here that in the unexposed group, there was a group that we only had PCR, but we didn't have IgM, or the opposite. We only have IgM, but we did not have PCR. So we had different situations, because we were talking about limited resources
we were not able to analyze all the samples, but so for that reason, finally, in the exposed group, we could confirm 60 participants as exposed during pregnancy, and in the unexposed group, we could confirm 72 as unexposed to Zika during the pregnancy. In this table, we see characteristics of the children at the time of the follow-up assessment. So this is the time when we examine the children to evaluate the neurodevelopment of the children. We see that the average age of 1.9 was similar in both groups, exposed and unexposed, and the distribution among the intervals of age were also similar. When we see the weight and also the length and the head circumference, we also see that there were distribution in intervals of different lengths and heights and head circumference, but they were similar among exposed and unexposed groups. Okay, and here in this table, we see the results of the evaluation of the neurodevelopment with the Bailey-III scale. And here, we see in the first section, the Bailey scale evaluates 3 dimensions: the cognitive dimension, the language dimension, and the motor dimensions. And having a score lower than 85, but more than 70 is called risk of delay. If the children have less than 70, a score less than 70 is called delay. Then when we analyze the exposed and the unexposed, we see that there were more children with delay or risk of delay among the exposed group. You can see 6.7% in the exposed group, 4.2% in the unexposed group in regard to cognitive. In regard to language, there is also more frequent delay or risk of delay among the exposed, 21.7% versus 15.3%. But those differences were not statistically significant. In regard to the motor, happens the opposite. There were more frequency of delay or risk of delay among the unexposed. In the unexposed, there were 9.7%, and in the exposed, 5% of delay or risk of delay. But also, that difference was not statistically significant. And these are the results of the other scale. This is the ASQ. The ASQ scale evaluates the social emotional status of the children and in their environment. The family also evaluate factors around the family. All of these evaluations were carried out by a trained psychologists. And here we can see that the proportion of children that were above the cutoff score was similar between exposed and unexposed. 8.3% of the children in both groups had a score about the cutoff. And this scale evaluates that when children are above the cutoff, they might be at risk, and then there should be an action of being follow up those children and should be referred to a specialized person like a psychologist or neurologist, which we did. Okay, here is the summary of the results.
This study found no statistically significant differences in the neurodevelopment in normocephalic children with in utero Zika virus exposure compared to unexposed children. Although the exposed group showed lower cognitive and language scores that persisted even after adjustment by maternal language, maternal education, and after excluding children born preterm and low birth weight from the analysis. But these differences were not statistically significant. Children with prenatal Zika virus exposure, including those normocephalic and those that do not have evidence of abnormalities at birth, should be monitored for neurodevelopmental delays. And follow-up is important to be able to detect developmental abnormalities that might not be detected earlier in life. It's difficult to evaluate small children. For those reasons, there are these scales, because small children, very small children, behaves different from children that are grown and that have a mature neurological system. So they should be evaluated in a different way. Then conclusions. There were no statistically significant differences in neurodevelopment in children with normal head circumference between those born to Zika virus exposed versus those unexposed pregnant women. Exploration of cognitive and linguistic differences in Zika virus exposed versus unexposed children could be confirmed by further investigation in larger samples. Because you could see we only had 60 versus 72, which is a sample that is larger than others that have been reported, but still is a small sample. And we, for example, could not analyze by trimester because we didn't have enough samples in each trimester. We had a good number of women enrolled in the first trimester, but we didn't have enough number of women enrolled in the second and third trimester. Infants with prenatal Zika virus exposure, including those with normal head circumference and no evidence of birth abnormalities, should be monitored for cognitive and language delays and referred for interventions as needed. And finally, here is the research team, and this was a collaborative research with the leading role of Tulane University, and we had a good collaboration with CDC, which was carrying out the same studies here in Colombia together with the National Institute of Health. And this group from UNICEN and in Uruguay and EX in Argentina, they manage the data center. So we have a international data center, although we have a local data center. But we did that using RedCap and also taking pictures and scanning all the forms for them to build the data information. And in Honduras, we were working in a collaborative way also with the Honduras Ministry of Health, the National University, the Hospital Escuela and Hospital San Felipe, and this was also under the coordination of the Instituto Antonio Vidal. Thank you. Okay, so thank you very much for your interesting results, interesting research. And it's amazing how, and here you can see how many persons must participate in
in this kind of studies. So thank you very much. And well, is there any question? Okay. So thank you. I think it was very interesting. I was like, like maybe that difference. I don't know if it is possible that using two types of diagnosis, that was PCR, I think, and the other one was ELISA. Do you think that maybe were false negatives or false positive between those ones, because maybe one patient would use PCR and the other one use ELISA, or do you think that was like a difference? That strategy to combine that strategy, because the virus disappeared very quickly in blood. So and there were many asymptomatic. Remember that was a challenge, but also they disappear very quickly. So you could not only use one, you could not only use PCR, because there could be a moment that even though they had Zika, you could no longer detect the virus because it disappears very quickly. On the other hand, then we couldn't use only ELISA, because also there is a moment that the woman is infected, could be asymptomatic, could be symptomatic, and the antibodies are still not formed. So we had to combine for that reason both strategies. And by that time there were many infirmities. One of the main uncertainty that we had was the cross reaction with dengue. Remember that? Because both are flavivirus, so Zika virus is very close to dengue. In Honduras, there is dengue. So the question was, are we detecting dengue from this woman that had dengue before, or they are Zika? So we did a plaque reduction test in an initial group. I didn't present that because I concentrate this presentation in the neurodevelopment assessment of the children. But to get there, we had to do many things to assure that those were exposed and those or the others were unexposed. And still, we are not 100% sure. There is some uncertainty, but that's epidemiology. And public health is not certain, but we had to do our best. Thank you. Require a lot of resources, people, and time. And I really like that that's public health in one of the stars. I don't know how to say this. Like, it's one of the biggest stars of the public health to encourage studies. And I remember back in Zika epidemics, there was a lot of myths. Like, the moms were told the children were going to be dumb, born dumb, you know, it was so rude. And I love how these studies also not only impact the health and the vision of in health, you know, and although the social part, you know, broken those myths and those things. Yeah, thank you for your comments. Now I have to tell you that as you mentioned, cohort studies are very difficult because it requires a lot of resources. So it's difficult to maintain. So in the meantime, Zika went down, almost disappeared, but we had a SIF study, Zika in pregnancy in Honduras. So we needed to add other infections, for example, and we tried.
We try to incorporate cytomegalovirus, for example, that is an issue in pregnant women, influenza, dengue also. And then when COVID came, we also tried, but very difficult because resources were scanty, and the resources that we had from Tulane University, support from CDC, and local resources did not give for much more. Now we are moving, and we are calling this SIF2. And so that's another strategy to maintain the cohort. This strategy now is, the cohort is called SIF2 in order to maintain the name. And now the C is for 0 infection in pregnancy in Honduras. And it's a SIF2 phase. Now we are in the process of ethical approval. It is already approved in Honduras. We are now waiting for the approval at Tulane University. And we had to anchor the cohort into a more interesting infectious diseases, but has a more chronic behavior, because when you have an outbreak disappear, it's interesting. But as you said, it's very difficult to establish a cohort and then the outbreak disappeared. The pandemic disappeared. Good. It's good that they disappeared. But then in terms of making up a cohort, and then, so we need to anchor the cohort in a more chronic disease. And guess what? This is Chagas disease. So now the SIF2 cohort study is anchored in Chagas, and which is very relevant in Honduras and in Central America, and as well as South America, and also in Europe, in the US, because of the migrants. So we are hoping to continue with the cohort in that way. Thank you. We will be excited for hearing those results. Share with you the results. Thank you very much. Yes. Did you consider a previous infection by mentioning Zika? No, we had to guess that we could miss some participants that were infected in the very beginning, in the very beginning. But with the graph, you can see that we started in the peak of the transmission season of Zika in that region, the metropolitan region. So we were hoping that we will we had more probability to get those with that were initially exposed to Zika. And probably we could have missed some, but there were reports that IgM stayed long. A Zika IgM does not disappear quick. It stayed longer, but still we could have missed some. It's true. Mm-hmm. But yeah, we didn't use IgG. Can I okay. was it working with pregnant women? As I understand, yeah, doing research to yeah, where there were some special requirements. Mm-hmm. Yes, there is a dilemma working with doing research in pregnant women as well in small children. But you know, if you put in place all the ethical requirements, it's important to do research in pregnant women and in small children. Because when you go to the clinical part,
you will see that there is no data. So there is no information in many, for example, cancer drugs. There is no information in many aggressive therapies, and sometimes they need that. So there is a dilemma, and also there are groups that have complained, and they are struggling to be included in more studies. But of course, those studies has to have all the international regulations and so on. So we do have, as you remember, approval from 2 IRBs, the international and the national, and also we included younger than 18. So we had also the more vulnerable people, because we also include adolescents. But yeah, we had all the approvals because we presented all the information, and we took good care of them by working together with the Ministry of Health and the Alonso Suazo Health Center and the 2 hospitals to refer all of them that needed, even with other problems, because we were interested in Zika, but that they had other problems, but they had the access to the prenatal care in the Alonso Suazo Health Center. Thank you. Thank you very much, Doctora, for your presentation. And right now we have 10 minutes to a break. We have a break, but we have a delay right now. You can return with your conferences. Retornamos en 10 minutos. Muchas gracias. Regálame 5. Buenos días para todos. Felipe, continuamos con la actividad. Entonces, vamos a continuar con el segundo módulo. The next speaker is Juliana Herrera. Juliana Herrera is going to tell us to show us the work called determination of virulence of germ urea A, BAC A, and CACA, and their relationship with the production of coccoids form. In Helicobacter isolators from patients with gastroduodenal disease in Antioquia. Welcome, Liana, for your space and time in this space. Okay. Hello, everyone. Thank you for having me today. And I'm going to start and I'm going to present my work or my thesis that I did with another student called Laura Daniela, and our consular were Beatriz and Tania. We did this investigation in the investigation group, Bacteria and Cancer, in the Faculty of Medicine. Our project was financed by the CODI.
It was called the determination of the virulence genes urea, BAC-A, and CAC-A, and the relationship with the induction of cocoid forms in Helicobacter pylori isolates from patients with gastroduodenal diseases in Antioquia. So in the introduction, we have that Helicobacter pylori has a worldwide distribution. The prevalence is more or less 85 to 95% in low resource countries, and in the highest resource countries is less than the 40%. Helicobacter inhabits gastric mucosa and duodenum, so it generates diseases like gastritis, ulcers, mouth lymphoma, and the most important disease of Helicobacter pylori is gastric cancer. The morphology, it is known as a bacillary form. It's a gram-negative bacillus, is the typical form that we are going to know or we are going to see in the diagnostic. And it appears in optimal condition of growth, pH between 1.5 to 5, temperatures between 35 and 37 degrees. And it is a microphilic bacteria. So it's very difficult to grow in microbiology. But in the last decades, we have seen another morphologies. One of them is the intermediate form. It is shorter, have a curve in wide bacillus. It's a transition morphology between the bacillary form to the cocoid form, and it appears when the conditions are suboptimal. So it increases the pH or the temperature, it decreases in aerobiosis, in exposure to antibiotics and protopump inhibitors and prolonged cultures. Finally, the cocoid forms is a gram-negative coccus, is the final stage of this transformation, and is classified into types. The type A is known as not viables because it has irregular edges and a rock surface, and it is known as dead cells. So we see these forms, and we know that Helicobacter pylori is dead. The type B is a viable but non-culturable forms. It is known as BBNC. It's smoother and has a surface, a smoother surface, and is smaller. And it is known as a survival morphology to suboptimal conditions that I said before. In the virulence of Helicobacter pylori, we have a lot of them. I'm going to talk about 3 of them. Is urea. It synthesizes urease. It helps in the colonization and survival of Helicobacter pylori in gastroduodenal environment. Is a constitutive gene that helps us in the identification of Helicobacter pylori. Then we have BAC-A. It synthesizes baculosidin cytotoxin A. It helps in the gastric epithelial cell damage and has 3 regions, S, M, and I. And each one of these regions have 2 alleles. And finally, the CAC-A gene is a synthesized cytotoxin associated gene A, is a marker of the pathogenicity island CAC-PI. So if Helicobacter pylori has this gene, we know that has a high capacity to generate sickness. And also it uses the type 4 secretion system, and it is using to activate immune system. With these last 2, CAC-A and BAC-A, we can classify Helicobacter pylori in 3 virulence groups. Type 1 is the highest virulence, type 2 is the lowest virulence, and type 3 is the intermediate virulence. Each one of them with this distribution of the genes. So with previous studies, we have seen that there is a relationship with the virulence of Helicobacter pylori and the induction of cocoid forms. For example, Creates and Coles in 2019 show us that type 1 Helicobacter pylori, that it is the highest virulence, induct more cocoid forms
than type 2 Helicobacter pylori, and it doesn't have a coccoid forms. In substantation, we know that coccoid forms are undetected in the diagnosis. They are resistant to treatment. It can revert to bacillary forms, so it is possible that it generates recrudescence of the illness. And it is known, we don't know the role of coccoid forms in the pathogenicity of Helicobacter pylori. And in Colombia, that is our country, obviously, the diagnostic of Helicobacter pylori is more histopathological. And in this diagnosis, we only search for the bacillary forms. We don't know, they don't search the coccoid form. So the prevalence that in 2022 was 60% may be false because they only use the bacillary forms. So we don't know if there's many people that have Helicobacter pylori, but the coccoid forms, and they were not diagnosed. And also in Colombia, there are no clinical studies about the coccoid forms. That's why our aims, the general, was to determine the relationship between the presence of urea, BEC-A, and CAC-A virulence genes with the induction of coccoid forms in Helicobacter pylori isolates from patients with gastroduodenal diseases in Antioquia. The first one, we have to determine the virulence genes and classify all the isolates in the virulence groups 1, 2, and 3. The second one was to classify the morphology of Helicobacter pylori in coccoid forms or a bacillar form before and after the induction of coccoid forms. And finally, we have to evaluate the relationship between the induction of coccoid forms and the virulence of them, the isolation. So for do this, we have a materials and method. The first one was the bacterial strains and the growth conditions. The isolates were taken from clinical isolates, were 30, taken by gastrobiopsies, and the control strain was this one, and this was from a project in MinScience. The culture, we use Helicobacter culture with Brucella broth, glycerol, and fetal bovine serum. This was a culture in agar Brucella with Isovitalex and horse blood and incubated in 37 degrees microbiology environment for 4 to 5 days. And we repeat this process 2 times to ensure that Helicobacter pylori was alive. The virulence genes, we did an extraction, amplification, and electrophoresis. The extraction, we used DNA kit, and the DNA concentration was measured in the nanodrop 1. Then we used PCR with the master MICTAC polymerase, the New England of Biolabs. We use primers, the forward, the reverse of each one of these genes. And after that, we did the process of PCR, is conventional. And last one was the electrophoresis of this PCR in 3% agarose gel and hydroagrine, and we saw them in ImagineLab software. So the induction of coccoid forms, we have to establish the protocol to know what was the best methodology to induct this morphology. So we had 4 methodologies. The first one and the second one were in Brucella broth. The first one, we use prolonged culture, and the second one, aerobiosis. The third one and the fourth one was in agar Brucella. The third one was prolonged culture, and the fourth one was aerobiosis. We knew after all of this, we used the control strain and knew that the aerobiosis in agar Brucella was the best option to induct the coccoid forms. So to use this, we did all of this process for each one of the 30 isolates. We had a culture of Helicobacter pylori, and we did a duplicate. And in each duplicate, we had a Gram stain and counted 50 bacterial. After that, we put
the culture in aerobiosis for 3 days, and after that we did a triplicate of gram strains, and in each 1 gram we counted 50 bacteria. So before the induction of cocoid forms, we counted a total of 100 bacteria from isolate, and after the induction of cocoid forms, we counted a total of 300 bacteria from isolate. And the statistical analysis, well, first we had to know what's the best methodology. So we had to calculate the percentage of coccus and bacillus in each methodology and calculate the mean of these triplicates. So we did this with Excel. After that, we determined the size of the bacteria and classified them. We used the Shapiro wheel, obviously, for know the data normality. After that, we use the mean to know the size of the bacteria. And finally, the student test to know if there is a difference statistically significance between the mean of the sizes before and after the induction of cocoid forms. And finally, to know the relationship between the virulence of the cocoid forms and the between the virulence and the cocoid forms, we knew the distribution and the virulence with the percentages of morphology according to the virulence, and the Unum and Whitney with a statistically significant relationship between the virulence and induction of cocoid forms. So the results and discussion, first of all, the determination of the virulence genes. We did all of this process with each one of the genes, and we had these results. From type 1, we had 33.3% of the isolates. Type 2, 26.7% of the isolates, and type 3, we didn't have any. According to this, we had the previous studies knew that type 1 is known more like ulcers and gastric cancer, because CAC-A it is used for carcinogenesis, and BAC-A is cytotoxic activity. But Helicobacter pylori type 2 has more patients with asymptomatic diseases. So other studies show us that type 1 circulation is more. So the high prevalence of Helicobacter pylori is mostly type 1, and this is why they increase the patient of medical consultation. Type 3 is intermediate. It is known they are not very distribution around the world, because these relations between CAC-A and BAC-A are not common. So that's why we didn't have this type 3 in our study. In the induction of cocoid forms, before the induction of cocoid forms with this control strain, we saw that mostly were bacillary forms, knowing that the bacillus is more of one micros. I can micros. Thank you. And coccus between 0.5 and 1. After the induction of cocoid form with each methodology, we saw that the first one and the second one that we used, brood, we didn't see any of the morphologies that we were looking for, so we didn't use this methodology. And the third one and the fourth one were the best options to induct the cocoid forms, but were more in the fourth one, so that's why we use this. We use it for the 30 isolates. When we, so with previous studies, we saw that the solid culture had better results with gram stain. The third methodology need to finish all the nutrients to generate the cocoid forms. So that's why it is needed like 15 days to grow the Helicobacter pylori. So that's why we didn't use it. The fourth methodology is more efficient, so that's why we use it. In this investigation, in 1999, they used liquid cultures and prolonged culture to generate cocoid forms. In 2008,
they use liquid cultures and aerobiosis to generate cocoid forms. And this one was the only studies that we found that use solid culture, and they were used prolonged cultures to generate these cocoid forms. So we know that our protocol to induct the cocoid form was the first one to be created. And finally, the morphology of the isolates. So all the data was not normally distributed, so that's why we use the Udem and Whitney. And the mean before and after the induction of cocoid forms, it has a normal distribution, so we use the t-student test. So before the induction, the percentage of bacillus was more of 90%. After the induction, the coccus was more prevalent. And when we searched the difference statistically with the t-student, we saw that this was statistically significant. So we saw the difference between the sizes. And the relationship between the virulence and the cocoid forms, we saw that before the cocoid form induction, all the population were principal bacillus, but after the cocoid form induction, we saw a difference. It was prevalent, the cocoid form, but when the type 2 that I told you that is the highest pathogenicity, were more coccus than the type 2. But with the Udem and Whitney, we saw that this has a statistically significant relationship between the virulence and the induction of cocoid forms. This was consistent with another investigation that in 2019, they saw that type 1 generates 83.3% of coccus of Helicobacter pylori, and type 2 only 9.92 coccus. And this other investigation shows us the importance of the pathogenicity of Helicobacter pylori and the cocoid forms. For example, in 2000, cocoid forms still express all these virulence genes, so we know that they are still alive. 2001, they show us that Helicobacter pylori decreases the synthesis, but the virulence genes remain. And finally, CAC-A and BAC-A remain intact in the DNA, but can keep expressing CAC-A. And finally, to finish all this presentation, the relevance of cocoid forms is mostly in the resistance of antibiotics. These three investigations show us when they induct cocoid forms with these three antibiotics, amoxicillin, erythromycin, clarithromycin, and metronidazole, they saw that with amoxicillin has a lot of cocoid forms compared with the other three antibiotics. So they concluded that cocoid forms are resistant to antibiotics that affects the cell wall. So they said that when we are going to give a treatment to Helicobacter pylori infection, we had to use another antibiotics that affect other parts, the DNA, metabolics, but not the cell wall. And the conclusion, we propose a new methodology for the induction of cocoid forms. The induction of cocoid forms of Helicobacter pylori is significantly related to the virulence of isolates from Antioquia, and is important to add the identification of cocoid forms in the diagnosis of Helicobacter pylori in Colombia, mainly in histopathology, because it is possible that has a more circulation of type 1 virulence. Thank you so much. Any questions? I know that was a lot of information, but I try to reduce as much as possible, but I know that if you have any question, I know that maybe they are, so I'm all ears. Thank you. Yeah, for sure we have questions.
very laborious. Oh my gosh. Yes. We have a while here, but more recently, more information about the microbiome. The importance, some say that is the second brain in our body. But the microbiome is pushing us to do things, to maybe pushing our behavior. So, we don't know if the microbiome in the stomach. Because usually we think microbiome in the lower part. Small intestine, but I don't know if from the stomach down, from the esophagus down. And I don't know if you have heard about the relationship that microbiome may have in the Helicobacter pylori that could be part of the microbiome. No, I don't think Helicobacter pylori, I don't think it is related to microbiome per se. I think it is more like a colonization, and mostly everyone has it. But the diseases are developed from other aspects. So, for example, virulence, the activity that the person has, or maybe all these process of I don't know, for example, if they drink too much alcohol or things like that. But I don't know very well if there is a relationship between Helicobacter pylori and the microbiome. But I don't think it is part of the microbiome. I think it's a bacteria that colonizes, and it is there, but they don't do anything. Sometimes they did, and for example, there is gastric cancer that is related to infections of Helicobacter pylori, but that's it. Maybe there is something to follow. Yeah, I think it's very interesting. Changes also the behavior of Helicobacter pylori. And can we see again the picture with the bacillary form and colloid form? This one? The test. Which one? Experiments were okay. Induction, because I want to see close. This one or this one? Which one? The pictures of the bacillary forms and okay. I know. The one that the experiment for induction. This one. Yeah, that you selected the fourth one, but the one that you have the test to induct, to induce the coccoid form. You show it. I think it's I think it's this one. So I think it's this four tests. Yeah. You have four tests. Yeah. To test induction. But the pictures? No picture, but images. That you showed both. You have four tests. Yeah. Now I remember. Yeah. One you said this one. That. Yeah. I want to see the of course. Star. Yeah. The star of the movie. Yeah. Okay, this one. Yeah. Yeah. That one. Then you said the first one and the second were not so much. These two were better. Yeah, because if you can see before, all of these are the same culture. Bacillary. All are bacillary. After the induction, they look like that. Okay, thank you. Thank you. Are in the same object. Yeah, in the same microscope. Yeah. Interesting. I didn't realize that Helicobacter has coccoid forms. Yeah, I know. I didn't know either. But you know what? Well, I'm assuming that this coccoid form could be a stress one. So it's important to consider what factor is inducing what factor in humans in the stomach are inducing this possible
stress form. Yeah, because if you can see when a microorganisms are infecting us, our body, it's a very rich material. Yeah, we are a rich medium for growing. Yeah. Yeah, so it could be interesting to think what would be the cause in case of Helicobacter pylori using this complete form in urine infection. Yeah. And that's my point. Yeah. But another question I have is, well, you analyze the presence of those genes. I mean, Yes, the presence. And urea. Yeah. But maybe it would be interesting if you could consider the expression. Yeah, of I those think that too. genes in the bone. Exactly. Yeah. We think that it is necessary because the present doesn't give us the information that if the cocoid form are still expressing these genes. They have them, but they are expressing it. We don't know it. So yeah, we think that we are going to do it. Be the part of the physiology of Yeah. those forms. Yeah. That would be interesting to analyze. Yeah, I think that too. Thank you. I don't know if there is another. Thank you so much. Thank you, Juliana, for your presentation. Bueno, a continuación damos paso a una invitada internacional que hace parte de la Universidad de México. María Paz, ¿te encuentras de pronto conectada? Hola, muy buenos días. Sí, aquí estoy conectada. ¿Nos escuchas? Sí. Bueno, ¿me escuchan? María Paz. ¿Me escuchan? Hola. Dame un segundo. Hola. ¿Me escuchan? María Paz, regálanos un segundo que hay un problema técnico, ya retornamos. Ok. Sí, adelante. Listo, sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Ok. Y creo que ya pueden ver mi pantalla. Sí. Ok, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Maripaz Castillo, soy maestra en Ciencias en Nutrición y pues actualmente soy estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Y pues actualmente estoy trabajando en el Instituto de Biotecnología con microalgas y pues como parte de nuestro grupo de trabajo en el laboratorio, pues en general nosotros trabajamos con estos microorganismos. Y pues bueno, para empezar, pues las microalgas son organismos fotosintéticos que pueden crecer en ambientes acuáticos. Vamos a encontrar que hay muchos tipos diferentes. Generalmente se pueden clasificar por su color, por su tamaño, por algunos compuestos que producen. Estas pueden crecer solas o acompañadas con otros organismos. Y algo muy importante es que pueden tolerar un amplio rango de condiciones adversas en su medio ambiente. Esto va a ser muy importante porque precisamente las condiciones de crecimiento de las microalgas influyen mucho en el tipo de compuestos que éstas producen. Y pues general en los usos en las aplicaciones que se utilizan actualmente las microalgas es principalmente como fuente de nutrientes. Se utilizan mucho para preparar algunos algunos alimentos funcionales o también se han utilizado para producir combustibles, biocombustibles y pues también se han utilizado en la industria cosmética y química, también principalmente en la industria farmacéutica, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Y pues esas son en general las aplicaciones que se le han podido dar a las microalgas y que por esto es importante la investigación en torno a ellas. Nosotros en nuestro equipo de trabajo pues tenemos un amplio separio de microalgas, todas estas provenientes de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Esta es una región protegida que se encuentra en el desierto de México y pues actualmente nosotros tenemos que solicitar permisos para ir a muestrear ahí. Tiene unas condiciones muy extremas en cuanto a temperatura, pH, salinidad. Estas condiciones influyen mucho en el crecimiento de ciertos organismos raros, entre ellos las microalgas, y pues por esto es de suma importancia conocer estos microorganismos e investigarlos y ver en qué aplicaciones se podrían utilizar. Entonces, en nuestro centro de investigación, en el laboratorio 5, generalmente trabajamos con microalgas principalmente. En el laboratorio 9 trabajan más con actinomycetos de esta región precisamente. Y pues ambas líneas de investigación se complementan y pues lo que tienen en común es que todos los microorganismos que se analizan pues son de esta región. Esta región que, como les comento, es una región protegida y pues desafortunadamente ahorita ya hay varias pozas que ya están secas, pero pues nosotros seguimos teniendo nuestro separio, tenemos muchas microalgas criopreservadas en crecimiento, de las que pues estamos haciendo estudios para ver en general en qué aplicaciones se podrían utilizar. Y bueno, yo actualmente estoy trabajando con varias microalgas y analizando su actividad anticancerígena in vitro. Esta es la primera parte que les presento. Esta microalga esposa azul 3, con la que yo estoy trabajando y con la que ya pudimos observar que sí tiene actividad citotóxica sobre ciertas líneas de cáncer. Bueno, nosotros normalmente aislamos los microorganismos o las microalgas en este caso y las nombramos por lo general con el nombre de la poza donde salieron. Esta microalga en específico, poza azul 3, que es una de las que a mí ya me dieron resultados, apenas estamos en el proceso de identificarlo. En el caso de una cianobacteria, que es Becerra 60, esta ya la hemos analizado en el laboratorio, pues hemos visto que puede producir pigmentos naturales como la ficocianina. En el caso de granulosis topsis, que anteriormente la conocíamos en el laboratorio como Becerra 110, también ha mostrado actividad anticancerígena in vitro y también se ha utilizado para la producción de bioplásticos. Y por otro lado también tenemos a Dropiela, que era anteriormente TUL38. Esta se ha utilizado en el laboratorio como fuente de alimento para zooplancton, en nuestro caso Artemia salina. Y pues en general estas son algunas de las líneas de investigación que llevan a cabo mis compañeros del laboratorio. Como yo me estoy enfocando más en actividad anticancerígena, pues es de lo que les voy a estar hablando aquí más adelante. Primero tenemos que tener en cuenta lo que les comentaba. En general, el medio ambiente de crecimiento de las microalgas pues va a influir mucho en el tipo de compuestos que estas van a producir. Entonces vemos que tanto el CO2, la luz solar, el agua que participan en la fotosíntesis, pues van a influir en que la microalga produzca gliceraldehído 3-fosfato y de aquí que se vaya a gluconeogénesis y produzca carbohidratos, también ácidos grasos y en general otro tipo de compuestos también van a influir en que produzca aminoácidos, proteínas, clorofila, etc. Y lo que les mencionaba, el estrés ambiental, ya sea altas condiciones de salinidad del medio ambiente, alto pH, altas temperaturas, todo esto va a influir en que las microalgas produzcan carotenoides como antioxidantes que pueden ser necesarios. Entonces nosotros lo que hacemos es preparar extractos para aprovechar estos compuestos que la microalga produce y pues ver sus efectos sobre distintas líneas de investigación. Como les comento en mi caso, pues es antioxidante. Y bueno, principalmente pues hay carotenoides, carbohidratos, ácidos grasos que precisamente van a influir
en que se pueda encontrar esta actividad anticancerígena. Esto puede ser a través de diversas vías. Nosotros principalmente nos enfocamos en encontrar compuestos que puedan ser anticancerígenos de tres formas diferentes. Primero, que puedan tener la capacidad de inhibir la angiogénesis, que esto es que las células cancerígenas desarrollen vasos sanguíneos que les permiten captar o tomar nutrientes del ambiente que les permitan seguir crecimiento. Entonces, inhibiendo la angiogénesis, pues podemos inhibir su crecimiento. Inducir la apoptosis, esto se puede lograr mediante diferentes mecanismos. Principalmente lo que nosotros buscamos es que haya mayor actividad de caspasas, fragmentación de ADN, daño mitocondrial, etc. Esto se puede lograr con ficocianinas, con ácidos grasos poliinsaturados como el DHA, con astaxantina, etcétera, o sea, diferentes compuestos que nosotros podemos ver que las microalgas están produciendo. Y también un efecto antiproliferativo, esto es que haya un arresto en el ciclo celular, que las células anticancerígenas pues dejen de crecer en el medio. Y pues esto, hemos visto varios artículos, varias investigaciones de microalgas de diferentes partes del mundo, en donde con este tipo de compuestos, ya sea ácidos grasos, antioxidantes, etcétera, que provienen de microalgas, muestran este tipo de efectos in vitro. Entonces nosotros estamos buscando precisamente este tipo de efectos con microalgas de 4-cianeas coahuila. Si bien tenemos muchas referencias, vemos que hay diferentes especies de microalgas que se pueden utilizar, ya sea los extractos etanólicos, metanólicos, de cloroformo, etcétera, para ver la capacidad que tienen in vitro de inhibir a las células cancerígenas, o directamente los compuestos que producen las microalgas, como es la luteína, los exopolisacáridos, entre otros. Y pues estos ya se han reportado en la literatura que pueden tener efectos sobre diferentes líneas celulares, ya sea como algunas de cáncer de hígado, de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, de cáncer colorectal, etc. Entonces nosotros también estamos buscando estos efectos en este tipo de cáncer en líneas humanas. Por otro lado, también las cianobacterias, que son otra especie de microalgas más de color azul. Estas también producen varios compuestos que en la literatura hemos visto que también tienen efectos anticancerígenos o citotóxicos sobre líneas de cáncer. Igual, una de las más afectadas son las líneas de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, de cáncer de hígado, de cáncer de colon, etcétera. Y pues vamos a ver que hay algunas líneas que son un poquito más resistentes que otras. Entonces, igual es muy importante pues tomar en cuenta este tipo de microalgas que puedan tener efectos sobre las líneas que son más difíciles de controlar. En nuestro caso, nosotros tenemos un artículo publicado sobre la microalga Granulocitopsis. Este artículo ya tiene un par de años que se realizó. En este caso, les quiero presentar aquí todos, o bueno, la mayoría de los resultados que se obtuvieron en el análisis de esta microalga en específico. Aquí lo que vimos es que esta microalga tuvo efecto citotóxico sobre varias líneas de cáncer. Nosotros aquí lo que buscamos es que tenga una concentración inhibitoria media, una IC50 menor a 20 microgramos por mililitro. Esto debido a que el NSI ya tiene determinados ciertos parámetros para medir si un compuesto producido por fuentes naturales tiene efectos anticancerígenos o no. Y aquí nos dice que un compuesto que tiene menos de 20 microgramos por mililitro se puede considerar activo. Si tiene entre 20 y 100 es moderadamente activo, y ya mayor a 100 microgramos por mililitro pues no es tan efectivo. Entonces aquí nosotros vimos que en el caso de el extracto metanólico de granulocitopsis nos dio un IC50 de 13.7 para el cáncer de próstata, de 16 para el cáncer de mama, de 17 para el cáncer colorectal y
de 17.4 para el melanoma. Y en el caso del cáncer de pulmón, que como les digo, hay algunas líneas o algunos tipos de cáncer más resistentes, pues este mostró una IC50 muchísimo mayor, o sea, en 1738. Entonces, esta línea en específico, pues ya no se utilizó para los siguientes análisis, pero sí vimos que, pues, en general no tuvo un efecto tan impactante como en las otras líneas de cáncer, que es el resultado que nos llevó a que estas líneas fueran las que se utilizaran en los demás ensayos. Por ejemplo, tenemos aquí un ensayo que se realizó, un ensayo de viabilidad, en el que se incubaron las células con el tratamiento de extracto metanólico de granulocitopsis a su IC50 durante diferentes horas. Vemos que aquí de 0 a 48 horas pues disminuye considerablemente la viabilidad de las células cancerígenas. Sin embargo, también lo que es importante para nosotros remarcar en este tipo de análisis es meter un control de células normales, en este caso fue la línea celular pero, y pues que esta no tenga el efecto tan impactante que tienen las células normales, ya que pues lo que siempre se busca es que un compuesto anticancerígeno tenga la capacidad de dañar a las células cancerígenas sin dañar a las células normales, que es precisamente lo que encontramos en este caso. Vemos que a las 48 horas disminuye considerablemente la viabilidad de todas las líneas celulares de cáncer, menos de la línea normal. Y en el caso de la recuperación, que fue de 48 a 72 horas, en que las células ya se dejaron incubando sin el tratamiento, pues sí tienen un pequeño grado de recuperación, es decir, que aumenta un poco la viabilidad, pero al menos a las 72 horas pues no llega a ser de 100% como era al principio. Entonces estos son algunos hallazgos importantes. También otro que les quiero presentar aquí es cómo la capacidad que tienen este tipo de extractos, en el caso de esta microalga, que fue muy interesante ver cómo inhibe la formación de colonias. Esto se puede observar mucho mejor en los análisis con la formación de colonias en placa. Aquí vemos precisamente como la línea celular normal, que es Vero, pues con el extracto o sin el extracto tuvo bastante crecimiento después de algunas horas. Y en el caso de melanoma vemos una disminución considerable en cuanto a las células que no tienen extracto y a las células que sí tienen extracto. Igual con el cáncer de próstata, con el cáncer colorectal, con el cáncer de mama, estas son células que son un poquito más pequeñitas, entonces aquí no se notan tanto, pero aquí están. Y también, si quieren, les voy a hacer un poquito de zoom para que se pueda observar. Esta es la capacidad que tienen las células de formar colonias, y pues esto se inhibe con el tratamiento con nuestro extracto. Entonces, este fue un avance muy importante que dimos en cuanto a, primero, poder realizar todos estos ensayos en el laboratorio. Todos estos ensayos se realizaron en el Instituto de Biotecnología, en el laboratorio 5, en donde nosotros trabajamos con varias líneas celulares de cáncer, líneas celulares normales, entre otras. Principalmente lo que utilizamos nosotros es cáncer, y pues probamos diferentes extractos, y aquí pues son resultados muy buenos de este extracto de granulocitopsis. Esta, si mal no recuerdo, fue una microalga que se aisló de la poza Churince, que está en Cuatro Ciénegas. Si mal no recuerdo, esta es una de las pozas que ya no tienen agua actualmente, porque debido a pues, la explotación de recursos, el medio ambiente, hay muchas razones por las que ya es más complicado muestrear ahí. Sin embargo, como les digo, nosotros tenemos un cepario muy grande y tenemos bastantes microalgas que tienen la posibilidad de mostrar resultados parecidos a estos. Si bien posiblemente en otras líneas de cáncer, pero bueno, es una potencial fuente de un compuesto anticancerígeno que tenemos ahí que vale mucho la pena estudiar. Como les mencionaba aquí, pues vemos lo que es la disminución en el crecimiento de colonias. Y otra cosa que también analizamos en cuanto a ver si nuestro extracto puede inducir la apoptosis
es la inducción de caspasas 3,7. Aquí lo que vimos es que en general las células no tratadas, tratadas y las tratadas con doxorubicina, que es un compuesto anticancerígeno que generalmente utilizamos como control, pues vemos que hay diferencias en cuanto a la línea celular normal. Sin embargo, en las líneas celulares de cáncer vemos que prácticamente nuestro extracto y el tratamiento con doxorubicina, el agente anticancerígeno, mostró una inducción de caspasas estadísticamente igual en todas estas líneas celulares, diferente a lo que vemos en las líneas que no están tratadas. Entonces, como les mencionaba, aquí también algo importante es ver que nuestro extracto, al igual que un fármaco anticancerígeno, pueda inducir apoptosis. Esto es que elimine a las células cancerígenas de forma controlada. En este proceso en el que la misma célula se va degradando, utiliza los recursos que tiene para poder ser eliminadas sin dañar a las células circundantes, cosa que es diferente cuando hay necrosis. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver que puede ser que nuestro compuesto sí esté eliminando las células cancerígenas, pero más porque esté provocando necrosis y no necesariamente apoptosis. Entonces, esto puede ser más posible que también dañe a tejido normal y que aparte la necrosis de las células cancerígenas, pues provoque que haya desechos en el ambiente celular que puedan dañar a células normales. Y pues en general esos son los hallazgos del último artículo que se publicó en cuanto a esta investigación que se realiza con microalgas y cáncer en el laboratorio. Actualmente yo, como les comento, estoy trabajando con otros aislados de microalgas. De hecho, son estos 4, MOG F1, POS azul 2, POS azul 3, que es el que les mostré al principio, y posa de sal. Yo en este trabajo pues ya probé diferentes líneas de cáncer y 2 líneas normales, una de piel y una de riñón. Entonces en este caso tengo resultados de línea de cáncer de leucemia, mama, próstata, colon y ovario. Y pues en general aquí vimos que, por ejemplo, MOG F1 pues le tuvo bastante actividad citotóxica sobre los primeros 4 líneas de cáncer, excepto ovario. La línea de cáncer de ovario en específico es una línea muy difícil de eliminar. Esto lo vemos con el ensayo que se utilizó, que se utilizaron estas 4 microalgas, fue la que más se batalló para ver si tenía efecto citotóxico y pues para determinar el IC50, aquí vemos que se fue hasta arriba, incluso necesitamos un IC50 menor para eliminar las células normales que para eliminar las células de ovario. Entonces sí, es una línea celular muy resistente que tenemos actualmente en el laboratorio. En el caso de POS azul 2 es donde encontramos un resultado muy interesante porque de estas 4 microalgas que yo estoy analizando, fue la única que le dio bastante daño a las células de cáncer de ovario. De hecho, esta creo que tiene un IC50 más o menos de 50 a 60 microgramos por mililitro, que sí es muy bajo comparado con MOGF1, que el IC50 es hasta 400, POS azul 3 es más o menos de 200 y POS azul es como de 800 aproximadamente. Entonces, POS azul 2 es la microalga que muy posiblemente nos puede ayudar a encontrar un compuesto anticancerígeno que sí sirva para esta línea en específico, porque vemos que todas las demás sí tienen un IC50 menor a 20, al menos en el caso de MOGF1, POS azul 2 y POS azul 3. POS azul fue la microalga que pues no nos mostró tan buenos resultados. Incluso aquí tenemos una IC50 muy baja para una célula normal, que fue de más o menos 60, 70 microgramos por mililitro. Y pues nosotros decidimos quedarnos con la microalga POS azul 3. En este caso, esta microalga nos mostró IC50 muy bajo para las 4 líneas celulares principales, leucemia, mama, próstata y colon. Y ya que mama fue la que tuvo mayor efecto,
teniendo un IC 50 mucho menor, pues es la que estamos utilizando ahorita para realizar los siguientes ensayos, que estos son los que yo estoy realizando como parte de mi proyecto de tesis. Entonces, ¿qué ensayos estamos haciendo? Ahorita tenemos resultados de un ensayo de morfología que ahorita se los voy a presentar. Y pues también estamos en proceso de identificar las 4 microalgas. Tenemos también planeado no nada más analizar algo parecido a esto, ver la viabilidad, la producción de colonias ya con el tratamiento, la actividad de caspasas, entre muchos otros ensayos anticancerígenos, o bueno, para probar si nuestra microalga en realidad tiene efectos anticancerígenos y no solamente citotóxicos, como lo que vemos en este ensayo de viabilidad. Y lo que les comentaba es este ensayo de morfología. Entonces aquí lo que hicimos fue incubar nuestras células de la línea de cáncer de mama durante varias horas sin ningún tratamiento, con el tratamiento de POS azul 3 y con doxorubicina. De 0 a 48 horas se tomaron fotos y pues podemos ver que en el caso del control tenemos más o menos una cantidad estándar de células y van creciendo conforme al tiempo. Ya vemos que a las 24, 48 horas ya tenemos bastantes células en nuestra placa. En el caso del tratamiento, igual vemos que hay cierta cantidad de células, sin embargo, aquí se empieza a ver que no crecen tanto y no crecen tan bien como las células control. Nosotros esperamos ver una célula normal, una célula cancerígena, pero viva, que tenga más o menos esta forma, que esté como que más o menos estirada, como una estrella. Vemos, aquí se alcanza a ver un poquito que el núcleo está ahí, está intacto. En cambio, cuando ya hay apoptosis, podemos ver ciertos signos en donde las células empiezan a ver como esto. Se empieza a ver como un halo brillante alrededor de ellas, se empiezan a ver más redondas, más chiquitas, ya no se aprecia tanto el núcleo y es algo que empezamos a ver bastante a las 24 y a las 48 horas en caso del tratamiento. Y en el caso de doxorubicina igual, o sea, vemos aquí visualmente, se puede ver la diferencia entre el tratamiento de doxorubicina y el control que no tiene ningún tipo de tratamiento, lo cual nos da únicamente señales morfológicas de que posiblemente hay apoptosis. Sin embargo, todavía necesitamos ver si hay daño en el ADN para confirmar que se esté produciendo apoptosis, ver si hay actividad de caspasas, que son otros ensayos que tenemos planeado realizar durante este proyecto. Y pues más o menos eso es lo que hemos encontrado nosotros actualmente con nuestro trabajo en el laboratorio con microalgas. Y pues ya para concluir, quería que tengan muy en cuenta las diferentes aplicaciones que pueden tener las microalgas, ya sea en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, en la industria cosmética también se utilizan. Pueden ser una fuente muy impactante de compuestos que se pueden aprovechar prácticamente para cualquier cosa. Su ambiente de crecimiento influye mucho en el tipo de compuestos que estas producen. Es por esto que es tan importante, en nuestro caso, que estas microalgas sean aisladas de esta región de Cuatro Ciénegas, ya que pues, es una región que prácticamente no se encuentra. Estas condiciones ambientales no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, entonces también aprovechar no solamente las microalgas que hay en esta región, sino también cualquier otro tipo de microorganismos, pues es importante estudiarlos. Ya tenemos pruebas in vitro en donde las microalgas de esta región, de Cuatro Ciénegas, Coahuila, han mostrado actividad anticancerígena y pues se necesita mucha más investigación para tomar todas las ventajas que pueden tener las aplicaciones biotecnológicas que le podemos dar a las microalgas. Entonces, principalmente a mí me interesó presentarles más o menos esta probadita de los trabajos que hacemos en el Laboratorio 5 del Instituto de Biotecnología.
porque pues es muy importante aprovechar los recursos naturales que tenemos, muy importante también en nuestro país, pues también que gente de otras regiones, de otras universidades las conozcan, incluso se puede hacer algún tipo de contacto para ver si se pueden mandar, no sé, algunas muestras para que ustedes allá las estudien o si ustedes se pueden venir para acá a estudiar nuestros microorganismos, también estaría muy, muy interesante. Y pues en general, si quieren saber más, creo que aquí la coordinación tiene mi contacto, mi número de teléfono, mi correo. Yo, como les comento, actualmente soy estudiante de doctorado. En el laboratorio hay otros estudiantes tanto de licenciatura, de doctorado, de maestría, tenemos postdoctorados, mucha gente que está trabajando con todo esto. Si quieren saber un poquito más, tenemos nuestra cuenta de Instagram del Laboratorio 5, ahí para que nos sigan, ponemos mucha información interesante de ciencia, lo que hacemos. Ahorita tenemos planeado también en un par de semanas un curso de cultivo de células humanas. Este curso se lleva a cabo 2, 3 veces al año. Este que vamos a realizar, creo que es el último que vamos a realizar este año, pero ya el próximo año vamos a tener más. Y pues en general es un curso presencial, porque no solamente vemos todas las aplicaciones o todas ay, perdón, creo que se detuvo el compartir pantalla, pero bueno, creo que ya les mostré ahí la presentación. Y, Gracias. y Sí, María bueno, Paz, por acá hay preguntas. Ya te comparto el micrófono para que le escuches. sí, muchas gracias. Hola, hola María Paz. Mari Paz, ¿cómo te ha ido? No, qué bonito trabajo ver los productos y resultados que han tenido trabajando con estos organismos tan interesantes. Y más interesantes los hace como las características de su aislamiento, ¿cierto? Casi de extremofilia, casi no, pues de ser extremófilos. Sí. Entonces, muy interesante porque tú nos muestras realmente el tesoro que hay en ese tipo de organismos, ¿sí? Y de ambientes que pueden ser desconocidos para muchos, pero mira todo el potencial que puede haber ahí detrás. Maripaz, yo te hago una preguntita. Yo sé que una de las dificultades que se tiene con los cultivos de microalgas es como mantenerla su pureza. ¿Ustedes tienen el organismo aislado, libre, o sea, axénico en términos de no hay cultivo de bacterias o o lo tienen ahí cultivado? Sí, tenemos algunos problemas de contaminación. Sí, de hecho tienes mucha razón. Es algo que sí nos ha generado algunos problemas, pero nosotros todos estos resultados que mostramos son de cultivos axénicos. Entonces, yo para poder preparar mi extracto metanólico y probarlo sobre las líneas de cáncer, fue un cultivo que yo ya tenía preparado, axénico, libre de otros organismos y que se utilizó. Sin embargo, como les comentaba ahorita, nosotros tenemos un enorme separio en el laboratorio de microalgas. Y ahorita precisamente estamos trabajando, creo que fácil te puedo decir, son como 100 aislados de microalgas que tenemos. Yo creo que el 50% está contaminado con algo y el otro 50 sí lo tenemos libre, ya en crecimiento, en flask, en luz, todo lo que necesita, con cambios de cultivo, etcétera. Y los otros estamos en procesos de descontaminarlos. Entonces sí tenemos varios protocolos que ya hemos probado, que es hacer varios cultivos en placas, centrifugar, usar antibióticos, todo lo que sea necesario para tener ya nuestro cultivo libre, axénico. Entonces, es un proceso que pues sí lleva tiempo, pero la verdad hemos avanzado bastante en tener los cultivos puros, como tú mencionas, pero sí es algo que tenemos que estar checando eh,
en el tiempo. Entonces, de hecho, tenemos muchos, en el laboratorio varios ayudantes de becarios, servicios sociales, que precisamente se encargan de hacer este tipo de cosas, de cuidar Claro. los separios. Claro, no, perfecto. No, nuevamente muchísimas gracias y felicitaciones. Ahí ya te estoy siguiendo por el Instagram. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Maripaz, por tu participación en este encuentro y a todos pues por seguir en línea. Y finalizamos este segundo módulo con Sofía Ortiz Tamayo. Sofía Ortiz es estudiante de Microbiología y Bioanálisis y quiere en este momento compartirnos su experiencia lograda pues en las becas MyTax, pero también en su amplia experiencia en otros tipos de movilidades. Entonces, Sofía, pues realmente estamos bastante orgullosos de que estés acá. Estamos pues prestos a escucharte y muchas gracias por aceptar la participación. Adelante. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, me disculpo por no tener cámara y bueno, el día de hoy quiero contarles sobre mi experiencia MyTax, que fue una pasantía de 12 semanas en Sherbrooke, Canadá. Quisiera empezar contándoles que soy una estudiante de microbiología y bioanálisis de 10º semestre, joven investigadora del grupo Physis de la Facultad de Medicina y estoy interesada en ensayos de formación de tubos, cultivos celulares y aislamiento de vesículas extracelulares de cáncer de cuello uterino. Bueno, antes de esta pasantía tuve la oportunidad de participar en el Congreso Internacional ISCOMS. Luego de esto, hice una corta pasantía en la Universidad de Groningen. En febrero de este año pude sustentar mi tesis de grado, la cual me permitió ser ayer galardonada con el premio, los premios Medellín Investiga. También en febrero se hizo la publicación de un artículo de revisión en el cual trabajamos mucho en el grupo sobre esos mecanismos de adaptación vascular en el cáncer y algunas vías de señalización. Todo esto fue supremamente importante porque fue una experiencia que me nutrió mucho y pues permitió que tuviera las capacidades requeridas para poder participar en esta pasantía MyTax. Entonces, estuve participando en este proyecto que es el rol de SOX en el cáncer de colon y la inflamación en la Universidad de Sherbrooke. Aquí podemos ver un mapita de Canadá. Esta es la provincia de Quebec. Esta es la ciudad de Sherbrooke. Es una ciudad, pues podríamos decir que universitaria. Y este es el complejo de la salud. Es un complejo nuevo, como vemos es súper grande. Aquí se encuentra la Facultad de Medicina, también otros centros de investigación asociados y en este azulito desarrollé mi pasantía de investigación, que es ese pabellón aplicado a la investigación en cáncer. Algo que me llamó mucho la atención es que la universidad dispone de diferentes centros de investigación, como aquí vemos, en los cuales todos los estudiantes teníamos acceso. Allí habían profesores y pues diferentes personas especializadas a los cuales podíamos acudir para explicación o para realizar diferentes experimentos o pues técnicas que quisiéramos desarrollar y que de pronto no supiéramos, pues teníamos estos centros de investigación también y para preguntar o también para comprar diferentes servicios. Estos son los espacios de trabajo, me parecieron súper similares a los de la CIU, los que han podido visitar estos espacios de la universidad. Y bueno, mi trabajo, que fue en SOX, ¿cierto? Que es una proteína pues, que se ve inhibida en el cáncer. Participé en un proyecto más corto que fue la autofagia y les voy a contar algo muy corto sobre la autofagia. Y es un proceso supremamente importante porque permite entonces a la célula poder degradar todas aquellas moléculas y ácidos nucleicos y también organelas que de pronto pues ya no funcionan bien, por lo tanto es súper importante en el metabolismo
porque ayuda a degradar todos esos lípidos y proteínas, también en el control de calidad de proteínas mal plegadas, en la defensa, porque al hacer esta degradación de moléculas permite que la célula realice esa presentación antigénica, y también es una prevención de enfermedades, pues porque permite que la célula sufra ese proceso de senescencia y finalmente de apoptosis. Bueno, la autofagia comienza entonces con la formación de una membrana de aislamiento. Esta membrana entonces empieza a engullir todas aquellas proteínas o cargos que pues la célula necesita eliminar, formando un autofagosoma. Luego a este autofagosoma entonces se le unen hidrolasas que disminuyen ese pH formando un autofagolisosoma, y esto genera entonces la degradación de diferentes productos del metabolismo. Esto se hizo a través del cultivo celular de las células HT29, de las cuales se obtuvieron dos poblaciones, las SOX, células que no presentaban esta proteína, y las que pues presentaban una sobreexpresión. En esta se hizo una evaluación de Western blotting para la expresión de esos efectores de la autofagia, principalmente LS3 y P62, y también con algunos inhibidores e inductores de la autofagia, como la cloroquina, la rapamicina y el sodio butirato. Y evaluamos el flujo autofágico a través de una sonda, que es la sonda M-Cherry LS3-GFP. Como sabemos, pues esta sonda pues tiene unos marcadores fluorescentes. El M-Cherry es rojo, el GFP es verde. En el citoplasma, la unión de rojo y verde se ve amarillo y nos permite cuantificar la cantidad de LS3. Y en el lisosoma, entonces, ese pH ácido apaga la señal verde, por lo cual podemos mirar entonces la cantidad de autofagolisosomas, para así poder hacer una diferencia entre autofagosomas y autofagolisosomas y poder cuantificar estos puntos. Bueno, aquí con respecto al Western blotting, pues tuvimos diferentes problemas. Sin embargo, se obtuvieron unos resultados preliminares que nos ayudaron a continuar pues con el ensayo principal, que era de la evaluación de la autofagia. Se obtuvieron unas imágenes súper lindas. Era la primera vez que el grupo hacía estos ensayos. Por lo tanto, pues este apoyo que realicé en esta pasantía pues fue muy importante para ellos, porque solucionamos muchos problemas para que ellos más adelante pudieran continuar con los demás ensayos. Y aquí, como vemos, están las células, y pues la idea es poder cuantificar estos punticos amarillos y rojos para poder hacer la diferencia entre la formación de esos autofagosomas y autofagolisosomas. Aunque trabajé pues principalmente en este proyecto, también di apoyo a otras actividades investigativas, como es la extracción de RNA de colonoides, también la extracción de DNA microbiano de muestras fecales de ratones que expresaban, que no expresaban SOX. Pude aprender un poquito más sobre qPCR, la operación del nanosúmer para la histología, y así poder comprender cómo la ausencia de esta proteína afecta el intestino de los ratones. Trabajé en cultivos celulares, en el descongelamiento, cultivo y se congelaron los stocks. El cultivo celular con estas células HT29 y Triflaxox, y este ensayo de inmunofluorescencia y también la transformación de las bacterias. Este es mi grupo de investigación, el cual me apoyó muchísimo en esta pasantía, y aquí mis compañeras de trabajo del laboratorio, con las cuales pues participé también en un simposio de cáncer. Muchísimas gracias. Bueno, Sofía, ¿nos escuchas? Sí, sí te escucho. Listo, no, muchas gracias por tu intervención. Acá en el panel no hay preguntas de momento. ¿Alguien tiene preguntas? Gracias. De forma virtual hay preguntas.
No, no hay preguntas. Bueno, Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿Aló? gracias. No, ahí está. Sofía, no, pues primero, muchas gracias por esa experiencia y oportunidades que nos has compartido. No sé si de pronto quisieras de pronto complementar en cuanto a qué recomendaciones o qué otros tips darías tú para aquellos interesados en participar en estas becas. No sé, con relación a su formación, a su experiencia, a su trayectoria, a su hoja de vida, no sé qué puedes aportar ahí también. Listo, claro que sí. Bueno, en mi experiencia personal, la Escuela de Microbiología y pues la Universidad de Antioquia han sido un gran apoyo en todos estos procesos. Siempre me he sentido acompañada, económicamente también se han hecho presente y esto pues a uno como estudiante le facilita mucho más al momento pues de viajar y pensar en estas pasantías. Y a los estudiantes que hoy nos escuchan es animarlos, pues sí se pueden, es un camino largo y pues a la primera no se logra, pero con perseverancia y determinación, seguro a la segunda o tercera vez sí somos elegidos, sí participamos en los congresos y, y bueno, participar en los grupos de investigación, apasionarse por esos proyectos. Son procesos formativos muy largos, pero que realmente tienen muchos frutos. Ayer en los premios Medellín Investiga se presentaron 150 estudiantes, de los cuales se seleccionaron 13 y 7 éramos de la Universidad de Antioquia. Entonces es también increíble ver eh, pues esa capacidad que tiene la universidad y en especial nosotros los estudiantes para realizar todos estos proyectos. Y hay muchísimo talento y bueno, a seguir explotándolo y a creer en nuestras capacidades. Bueno, excelente. Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, por aquí tenemos potenciales candidatos a MyTax. Vamos a ver cómo nos va este semestre. Bueno, ¿qué más sigue, Felipe? Bueno, para todos los participantes que se encuentran en la nube, muchas gracias. Retornamos a las 2 con más conferencias. A todos muchas gracias y bueno, damos tiempo para una pausa. Un feliz resto de día. Tanto en modalidad virtual como presencial. Vamos a dar inicio al tercer y último panel del Undergraduate Colloquium on Microbiology, realizado en este 2023. En este momento vamos a comenzar con Alejandro Mejía García. Alejandro Mejía García es egresado del programa Microbiología y Bioanálisis y se encuentra en este momento en Canadá. Alejandro, eres bienvenido al coloquio y damos inicio a tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos, Alejandro. Okay, so good afternoon, everybody. My name is Alejandro. I'm microbiology and bioanalyst from Universidad de Antioquia, and I'm doing my master's in human genetics at McGill. And today I'm going to present this talk. The title is Building Prognostic Signatures Using Penalized Cox Regression Models in RNA-seq Data from the TCGA, Lessons from the Yuval Melanoma Dataset. Okay, so the structure of the presentation is going to be a little motivation for doing this type of analysis, a comparison between classical statistics and machine learning, a comparison of L1 and L2 regularization, and some example of applications using the Yuval Melanoma TCGA dataset. Okay, so as a motivation, we're in the big data era. Now we have data sets where the number of variables or parameters are way higher than the sample sizes that we have. In this case, the classical regression models
will result to non-unique solutions because it's an equation system that has more than one solution. If you have more variables than equations, you're going to have infinite ones. So you can use these models for this data, but you cannot assure that you're going to get the best solution. There's also called the curse of dimensionality, and that is that models fail in high dimensions because the classical statistical methods that we use for data analysis are made for lower dimensional space where you have a few number of variables and a big sample size. In the biomedical data, usually you have a high sample size and a small number of variables that you already know that are related to certain phenotype or disease, and it's more focused on inference. But in machine learning, we're more worried about the prediction of some outcome. Some examples of big data in biomedical field will be whole genome sequencing. You can get millions of SNPs and other type of variants such as indels and so on. So you're going to have more variables than samples. In the RNA-seq data, you can have 60,000 transcripts per individual. And in single cell data, you can have thousands of cells per individual, and you're going to have hundreds of genes expressed in each cell. So it becomes complex. In the classical, this is a comparison between the classical statistics and the machine learning. So for classical statistics, you're going to have a model for the surface plus some noise models, which include usually an error term. But in machine learning, you're going to have more like a direct prediction, and you can have like continuous or like categorical outcomes. In classical statistics, we can say that we're closer to the scientific truth at long term because we're super rigorous with the methods that we use, whereas in machine learning it's more like an empirical prediction, and it could be short term and more like depending on the data that you have. In the statistics, it's more like parametric modeling, and we're more close to the causality, so the variables that are related to the outcome. And in machine learning, it's more like non-parametric, so people call it like a black box. It's not exactly that, but it's kind of similar. In statistics, usually the researchers will choose the covariates based on the biological knowledge about the phenotype, whereas in machine learning, we're going to let the algorithm choose the parameters that we're going to use for the prediction. And in the classical statistic, we have like bigger sample size and only a few variables, but for machine learning is the exact opposite. So the approach in machine learning will be that you will perform a bias regression. So if we cannot use all the variables that we have for a prediction model, we need to find the set of the most important features that we can use for making the prediction. So we need to bias the regression with an additional term to find a good stable solution. So if we constrain the solution of the regression, we're not going to have unique solutions. We're going to have a few maybe, or one depending on the algorithm, and we're kind of assuring that we're getting the one of the best solutions. So the goal here is the prediction and not the inference. So in the classical linear regression, what you will have is a dependent variable y, and you're going to have an independent variable x, and there's going to be a beta that associated with that variable that is going to tell you how much weight you're going to assign to this variable in the model. You can have more than an independent variable, and you're going to have a random error term that is going to be normally distributed. You can also see this in linear algebra notation, like here. And you can have as many betas as variables and as many samples as you have in your data set. So how do we usually solve this? We solve this linear regression problem with the least squares method. So basically what you're trying to do is to find a set of betas that can minimize the square error. So here you have the true value of y. This is the predicted value with your model and your betas, and you're going to subtract them and then square that. And the goal is find a set of betas that are going to minimize this square error. So for the new regression, if you're at the regularization term, what you're doing is that you're performing exactly the same operation here. Here's the square error, but you're adding a regularizer that has a hyperparameter lambda, and that could have some mathematical operation here with the betas.
So let's take a deeper look into this, comparing the L1 versus the L2 regularization. So for L2, they also call it REACH, and for LASO, they call it L1. And what you have here is that here you have the square error again, by you adding a term that is the hyperparameter lambda multiplied by the sum of all the betas, the square betas here. In the case of REACH, and the only difference with the LASO is that in the case of the LASO, you're not having the square of the betas, you're just having the absolute value of the betas. So how do we constrain the solution using the lambda? So this is an analogy with the term t that can be used as the lambda parameter. So you're saying that, okay, we want a set of betas that minimize this error, but at the same time, I want the sum of the square betas, or the sum of the absolute value of the betas, to be equal or lower than this term t, and you can control this term t, and in that way you're constraining the solution and like finding a specific solution that you want instead of the infinite solutions. In simple words, what is the implication of using this penalization term? So for the LASO regression, is going to assign betas of 0 to some variables. And those variables, if the beta is 0, it means that it's not important for the model, so we can filter out those variables. And there might be a few similar best solution because this algorithm is convex, but not strictly convex. For the REACH regression, what's going to happen is that it's going to assign extremely low beta values to some variables, but not exactly 0. So what you can do is that you can select the betas that have a value that is higher than a certain threshold, and in that way you can filter out variables with really low betas. And this one has one solution because it's strictly convex. You can check this by yourself in Python, for example. In this example, I set the value of lambda to 1, and I applied 3 different penalized regressions: the LASO, the REACH, and the elastic net. And in the x-axis, what you can see is that I'm increasing the number of variables of parameters in the model from 100 to 1,000. And here we're counting the number of 0 coefficients. So for LASO and for REACH and for the elastic net, for the elastic net, sorry, you can see that if we increase the variables, the number of variables, we're increasing the number of 0 coefficients. But in the case of REACH, we never get exactly 0. In this other plot, what we're seeing is that in the x-axis, different values for lambda, and in the y-axis, the value of the coefficients for the model. So for each lambda, you're going to have a different model, and each line here represents a variable. And you can see here that if we are increasing the value of lambda, the value of the coefficient decreases. And at some point, it's going to become 0 because this is an example from the LASO regression. So now I'm going to give you like some examples of the application of this. We published these papers in Biomolecules on July of this year. This was led by Dr. Carlos Orozco. I'm the second author of this paper. And let's just give a little bit of introduction. So uveal melanoma is a rare and aggressive cancer that arises from the pigmented cells of the eye. It's only 5% of all the melanomas, but it's the most common primary intraocular tumor in adults. There are no effective systemic therapies, and some people have tried to build like prognostic gene expression signatures using RNA-seq data that could treat like could lead to treatment decisions, and also like you can predict if a patient is going to develop metastasis or not. But we have to use this in concordance with the clinical and histopathological data that we know are important for the outcomes. And the other thing is that the ultraviolet radiation is a well-known risk factor for cutaneous melanoma, but not necessarily for uveal melanoma. So we also wanted to test it if this was important. So these are the methods. So we downloaded the RNA-seq data from the uveal melanoma TCGA dataset that has 80 tumors. And at the same time, we downloaded a list of 158 genes that are related with UV radiation response. And we perform a univariate Cox regression analysis for these 158 genes. We found that 64 of them were associated with survival, and we performed a REACH regression in R.
After that, we selected some genes that with the highest beta values, and we built a risk score. So how did we do that? So we took the expression of 11 genes that were in the final model, and we multiplied the expression of the gene by the Rich coefficient found in the regression, and then we just summed them up. So we had a final risk score, and with this risk score, we divided the patients into high risk and low risk using the median. And with these two groups, we performed functional enrichment analysis. We use the convolution algorithm with the bulk RNA-seq to try to infer the immune populations in the tumor microenvironment, and we compare the proportion of the immune cells between the two groups. We also perform some candidate drug analysis and some association with the clinical pathological features. So this is a sum of the Rich regression. So I'm going to explain in more detail how we did this. So we performed the Rich regression using as an input the expression of 64 genes. So the first thing is that we need to define a value for the lambda, because it's going to be the hyperparameter that is going to constrain the regression. So we use 5-fold cross-validation to find this optimal lambda. So how does it work? We have a whole data set, and we're going to divide this into the training and the test data set. For the training data set, we have the TCGA uval melanoma. For the testing data set, we have an independent data set of uval melanoma tumors that is found in the GEO database in the NCBI. So for this training data, what we're going to do is that we're going to split this into 5 folds. And 5-fold is going to be a test data set 1 time, and 4 times is going to be a training data set. So we're going to try 5 different lambda values, and we're going to use this lambda to fit the Rich regression. And after that, what we're going to do is that we're going to evaluate the performance in terms of accuracy, and we're going to select the lambda with the highest accuracy. So after that, we use the lambda that was selected to fit the same Rich Cox regression in the training data set only, the whole data set. And as I mentioned before, if you perform the Rich regression, you're not going to have like exactly 0 betas. So we defined a threshold of the absolute value of 0.01, and we use the genes that had like a higher value than that. For the risk score, that, as I mentioned before, it's 11 genes, and we evaluate the performance using ROC curves and Kaplan measure. So this is the results. We have 11 genes here that were selected for the model, and this is the hazard ratio associated with each gene. We can see that 6 of these genes are associated with a higher risk of death, and 5 of them are protective. And here we can see the performance of the model. So we have the Kaplan measure curves for the training in the left, and in the right for the validation cohort. I have to mention that for the validation cohort, we didn't have overall survival as an outcome. So what we used was the disease metastasis-free survival. And what we can see here is that our risk score and like this separation between high and low risk is meaningful for survival, because the lower risk patients, they live longer, and it's the same in the validation regarding metastasis. And you can see here that in the ROC curves, that for 4 years, the area under the curve is 0.86 for the training data set, but in the validation data set, we have the better area under the curve is 0.74 for 2 years, because the outcome is different. So we performed an enrichment analysis, and what we saw is that most of the pathways that are enriched in the high-risk group are related to cytokine-mediated signaling pathways, immune system, and some are related to extracellular matrix, and also presentation of antigens by the MHC complex. So we infer the immune populations and we compare between low and high and low risk. And what we can see here is that the high-risk patients, they have a higher proportion of immature dendritic cells, and they also have a higher proportion of macrophages, M1 and M2, and also plasmacytoid dendritic cells.
Okay, so we can use L1 and L2 for regression. We can use cross-validation for finding the optimal value of lambda. We use reach in this one because at that time we were not able to perform the lasso regression, but we prefer lasso because lasso will assign zeros to some betas. So we're going to show you here. This is from a paper that we're writing, and it's not published there, but we performed the exact same analysis, but using lasso regression instead. So we also performed the cross-validation, the association with survival for 43 genes that are associated with extracellular matrix. We performed the 5-fold cross-validation to find the optimal value of lambda. We use this lambda for the lasso-Cox regression. We selected the genes with non-zero coefficients. We don't have to put a threshold this time. And we also evaluate the performance using the Kaplan-Meier curves and the ROC. So what you can see here is that we have a final model with only 5 genes. 3 of them are associated with worse survival and 2 with protection. We have metalloproteinases, this TIMP1 that is an inhibitor of the metalloproteinases, and we have other genes that are also well associated with cancer. And here you can see the coefficient pathways and the optimal value of lambda for the cross-validation. Okay, so here we have the Kaplan-Meier curves for the training and the validation cohort, and we can see here that at least from this Kaplan-Meier, we can see that this model is a little bit better than the previous one with UV light, and the low-risk patients, they live longer than the high risk, and it's the same trend in the validation cohort. So this is where the analysis get interesting because, okay, so we perform the differential gene expression and enrichment, and we see like kind of similar trends. So we have a lot of pathways that are, of course, related to extracellular matrix reorganization and immune system. But here what we did is that, okay, so we have this signature that is comprised of 5 genes. Let's see if we can identify the specific subcell types that are expressing these genes. So what we did is that we use this single cell data set available from GEO that has 11 uval melanoma tumors. So this is the UMAP for the distribution of the cells in these 11 tumors. So the majority of the cells are tumor cells. We have some monocytes, B cell, and so on. And here, what you can see is that you can see the cells that are expressing the genes that are associated with higher risk, which means the 3 genes that I show you in the forest plot. So what you can see here is that the monocytes, some of the monocytes express these genes, and also some of the tumor cells. So we took a look more into detail using the 3 genes that are associated with worse survival and the 2 that are associated with protection. And we took all the cell subtypes that we have in these tumors, and what we found is that for the gene TIMP1, it is mostly expressed in monocytes and platelets. And in contrast, for example, for SPP1, we have that it's more expressed in dendritic cells, in macrophages, and in keratinocytes. So a little bit of the discussion here is that usually the role of TIMP1 is to inhibit the expression of the metalloproteinases. So it should be like give some protection against the progression, but there are some reports that have shown that it's also kind of related to the activation of the PI3K signaling pathway, so it can stimulate the proliferation of the cells, and that might explain why we see that a high expression is related to worse survival. And we also have for the SPP1 gene. This is a controversial gene. We don't really know if, depending on the context, it will be a tumor suppressor gene or a proton gene. And this one was mostly expressed in macrophages, so we could tell that maybe these macrophages are trying to eliminate the tumor, and that's the reason why patients with high expression of SPP1 live longer. And as the final conclusion, so we found a better model using lasso than rich regression.
we validated this using single cell, and that could give us like more information about the specific cell types that are expressing certain genes that are part of our signature, because in bulk RNA-seq, like you have a lot of cell types there, and you might have like mixed signals and some bias. TIMP1 is expressed in monocytes in the uveal melanoma tumors, and we need to investigate more the role of the SPP1 in UVM specifically. And this is just to say thank you to this team, especially the Dr. Carlos Orozco from Fundación Universitaria de la Arandina for leading these two projects, and some of the collaborators, especially Diego Bonilla, the Dr. Diego Forero. And for the single cell part, we did a collaboration with the Dr. Fritz Lab at the University of Vermont. And also, I also want to thank the Julius, which is an undergrad student. He did all the single cell analysis, and the Grupo de Genética Molecular de la Universidad de Antioquia, and of course, la Universidad de la Ariandina. Okay, so that's all. If you have some questions, maybe we have time for one or two, I guess. Thank you, Alejandro, for your great presentation. Right now we have here a question for Professor Andres Villa. Professor. Hey, Alejandro, how is it going? I'm good, you? Yeah, fine, thanks. Nice to see you there, and how big you are now in this staff. Thank you. No, amazing to see your goals, and well, I really impressed. So thank you very much for your presentation. So I have a question. Well, you show us an interesting model in order to find some characteristics of this melanoma, yeah, isn't it? So my question is, if this model could be used to identify, or yeah, to identify any tumoral markers, you know, in order to predict this uveal melanoma. Yeah, so I think that will be like the final goal of this. So that's the reason that we want to constrain the signature to only a few genes, because in clinical practice it will be easier to test only a few, because we can use like a whole transcriptome, but that's not going to be useful clinically. The thing with that is, okay, this is gene expression. We will need maybe to validate this at the protein level, because in clinical practice, like they use like immunohistochemistry, for example, but that's the final goal. And that's why we're trying to see at the single cell level if the tumor cells are the one that are expressing this, or where should we look at it if we were trying maybe to do that in clinical practice. And I also have to say that we need to investigate more these risk scores, because they might work for these models, but for clinical practice, there are some other procedures that we haven't done yet that could be interesting to see their potential for clinical practice. Okay, so thank you very much. Okay, you're welcome. Okay. Thank you, Alejandro, for your presentation. We have finished with you right now, and we have other speaker. The next speaker is Andrea Naranjo. Andrea Naranjo Duran is 8th semester student of microbiology and bioanalysis. You have the presentation here. We have minute, please. We have one moment, please.
It's due to some technical problems. We're trying to fix them. Research. Okay, hello, my name is Andrea Naranjo. Today I'll be sharing with you our research called Effects of Consumption of Annatto-enriched Egg on Inflammation Markers and Antioxidant Capacity in an Adult Population residing in Valle de Aburrá in the Near East, Antioquia, Colombia. This project is framed within a macro project called EGANT. So for starters, we first need to talk about cardiovascular diseases, because cardiovascular diseases are the first cause of death worldwide. Colombia reports figures of 24.5%, and Latin America reports figures of 33.7%. And these high numbers may be due to different risk factors, some dietary and non-dietary risk factors. Non-dietary risk factors include oxidative stress. Oxidative stress is a condition when there's an imbalance in the body, when there's free radicals in the body and the body cannot counteract this action, and thus triggering a series of cellular functions, including inflammation. And what can we do to reduce this oxidative stress? Maybe consuming antioxidants that can counteract the action of free radicals in the body and thus the damage caused for that. How do we consume it? With diet, that is another risk factor. And we can consume it through eggs, for example. Eggs are a food rich in nutrients, bioactive components. In the egg yolk, we have antioxidants, carotenoid-like, and is a good source of protein, and is characterized here in Colombia mainly for its low cost and high availability. Some studies have reported that eggs are actually related to cardiovascular diseases. However, these studies do not establish a causality because they are just observational in nature. They see people that consume eggs, but not establish that the egg consumption is the cause of these cardiovascular diseases or this cardiovascular risk. Because they do not take into account some other dietary factors. For example, consuming eggs with bacon, for example. However, some other studies do say that the eggs has high quality nutrients and components that are associated with health benefits. And given its lipid matrix, it can be used as a vehicle for giving and consuming more antioxidants in our diet. For example, one antioxidant that is very common here in Colombia and Latin America is annatto or achiote. And maybe in Mexico, they consume it with cochinita pibil, if you know that. And in Venezuela, they consume it with hallacas, for example. So it's high available. It's very available here in Colombia and here in Latin America. And it has demonstrated that in healthy humans, it has the potential for the reduction of the oxidative stress in the body. It also has properties of analgesic and anti-inflammatory capacity. So as I told you, there's good and bad literature about the eggs. They say that they can be good, they can be bad. However, well, what we need to do is more studies. So there are no known studies here in Colombia about the egg consumption and the arrangement with annatto. So we did that. And so our objective was to evaluate the effect of egg and annatto-enriched egg consumption in inflammation markers and antioxidant capacity in a Colombian population residing in Valle de Aburrá in the Near East. So what we did was we had 105 participants between 18 and 59 years of age. They were divided in 3 groups. One consumed whole egg, the other consumed egg enriched with annatto.
And finally, our control group was the group that consumed egg whites. Because as I told you before, the egg yolk has antioxidants, so that can be our control group with no consuming antioxidants. This was based in another study with similar characteristics, and we had a confidence of 95%, a relationship one-on-one between the groups. Each group had 35 participants, and we had a power of 85%. So to participate in our study, we needed to make sure that people were healthy. And with that, our inclusion criteria was being a healthy adult living in Medellin or the Near East, and being between 18 and 59 years. And they had to have a body mass index in normal or maybe overweight, and they have to be willing to consume the eggs. They have to be willing to consume 2 eggs daily for 8 weeks. And however, as I told you, we needed healthy humans. And our exclusion criteria was, because of that, we had a lot of them, alterations in cholesterol, in triglycerides, in blood pressure, having previous diseases as liver, kidney, having a heart attack, being pregnant, being lactating, and maybe being allergic to eggs, and also, well, not wanting to eat the eggs. So what we did, we did a random assigned. We assigned each treatment group randomly by a minimum randomization in a statistical calculator, and the intervention happened in this way. So we had a 2 week prior to the intervention, our participants needed to undergo a washout period where they cannot consume eggs. So we have a good baseline. So after that, they enrolled. We had them sign the informed consent. We took a blood sample to measure antioxidant capacity and inflammation markers. And we also measured some anthropometric measurements to make sure the BMI was right. Then they were randomized in each group in egg white, egg yolk, and egg enriched with annatto. And they had to consume 2 of the eggs during the 8 weeks. After that, they came back, and we then again have measured them anthropometric measures and another blood sample to measure again the antioxidant capacity and inflammatory markers. The methodology was, so we had as an antioxidant marker the PPH. The PPH had been demonstrated to have antioxidant capacity in annatto. It's been demonstrated in vitro, and we wanted to see if we can do that in vivo too. So the PPH is a nitrogen organic molecule that changes color. It's purple and then turns into yellow. And it's a colorimetric method. And we measure using a modification of the Chanowitz method. And the scavenging effect of the PPH was measured in that formula there. As for the inflammation markers, we have GLIC-A. GLIC-A has been associated with being increased in patients who have any cardiometabolic condition. We use nuclear magnetic resonance spectroscopy that measures a signal response to the inflammation. And that measurement was done in the USA in LabCorp laboratories where they have standardized protocols. And CRP, or C-reactive protein, is an acute phase reactant. And it's an acute phase reactant of inflammation. It's non-specific. And we use an ELISA immunoassay, just following the manufacturer's instructions. We did a statistical analysis. We did a descriptive analysis, an ANOVA test, a Bonferroni test, and we estimated p-values being significant in less than 0.05. Our results in our discussion, finally, were to... So first, we have to describe our population. So here in the graph, we have in the y-axis the number of participants, and in the x, the gender of the participants. In the columns by color, we have in the red one, the people that consume egg enriched with annatto.
In yellow, we have the people that consume the whole egg, and in gray, we have the people that consume egg whites. So as you can see, there's a lot of more women than men. And either way, this was taken into account in the randomization. So there are no difference between the groups statistically. This graph functions the same way, the y-axis, but now in the x-axis, we have age. So we have young adults and adults older than 27 years old. We had a lot more adults older than 27 years old. And then again, this was taken into account in the minimum randomization. So there was no difference between the groups. As for the results of the measurements of the PPH and the antioxidant capacity in scavenger percentage. So in this graph, we have the mean of the percentage scavenger, and we have egg white, egg, and egg with annatto. The baseline is the measurement done before the treatment, after the washout, and the 8 weeks is after they consumed our treatment. Here, P1 represents time, P2 represents treatment, and P3 represents time per treatment. As you can see, these 3 P's does not get into the significance that we established of less than 0.5. So we didn't have any statistical difference between in these results of BPPH. Even though it was expected, because as I told you before, there's literature that tells us that DPPH, well, annatto measures in DPPH are normally they get changes, and it's been demonstrated to have antioxidant capacity and scavenging of the free radicals. However, these studies are mainly in vitro, and there are not enough studies of the antioxidant behavior of Bixarellana or annatto in vivo. That's what we did. So even though it was expected, there hasn't been evaluated. There's not known studies about the chronic consumption of annatto and its antioxidant capacity. So this is the first one. As for the inflammation markers, we have here GLIC-A and CRP. The mean is the measurement, and the table functions the same way: egg whites, egg, and egg with annatto. However, in GLIC-A, we have the same results about the pH. We didn't have a statistically significance of the results, of changes in the results. However, we did have a difference of less than 0.5, that is in C-reactive protein over time. This just, so even though there's no significant changes, either positively or negatively, and this change in CRP, as I told you before, is non-specific, and it was just in time. It was not in the treatment, it was not in time per treatment. So that change was not because of the treatment that they undergo. That change is, we actually don't know about what it was, but it wasn't about us. So CRP, so egg does not increase or does not affect C-reactive protein. This is related to other results in literature that measure some other inflammation markers, such as TNF-alpha and IL-1 beta, that is being demonstrated in other studies. And this is the first study about GLIC-A under these conditions. So finally, all the things that I just told you about is just to show that daily consumption of egg and 2 eggs does not increase inflammation, or not increasing inflammation can give us the conclusion that it doesn't increase risk of suffering from a cardiovascular disease. And even there wasn't no negative of positive, it wasn't a negative one. And well, as for the annatto, as for the DPPH, well, it wasn't optimal, or the measurement that we did. Maybe we can use it with another vehicle, maybe we can use it with another concentration.
It's just to keep studying this and keep making studies, and maybe we get a lot more representative results about cardiovascular diseases. Finally, thank you to our professors, the university, in Ciencias, the research group that gave us everything, and to each participant, and finally, all of you. Thank you for your presentation. Right now, we open short space for questions. Somebody has any question? Do you have the opportunity to test the cholesterol, triglycerides, and other lipids in the blood of those participants in the study? Well, the study is a macro project, so there's a lot of studies within that. We have the undergraduate, but there's a doctorate and a master's about the same study with PX and anatomy. So the intervention and the measurements of the triglycerides and cholesterol that we did to make sure that people were healthy before that and after that wasn't that relevant in our study. Well, we didn't want it to make some to interfere with our results. Okay, interesting study. Thank you very much. Well, could you show me again your slide, number 20, 25, 26, in which you know, in which you, I know, no, I know, 15, 16, in that one, I noticed that you have divided the participants into groups in less than 26 years old and more than 27. Why did you distribute or divided the population in that way? I mean, because I noticed that there is no an equivalent in those range. Okay. Yeah. Well, I was wondering because we usually notice that the cholesterol problem in persons usually happens at, yeah, between, I don't know, maybe after 40s, something like that. Yeah. And that's why I was wondering, why did you divide the group in that way? And also, I would like to know if you try just the anato treatment, just as a control, because you have white, egg plus anato. Did you try anato alone? Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. No, but so we needed that big matrix. That's why we choose the egg yolk. okay. Yeah. Thank you. Thank you, Andrea, for your great presentation. And right now we continue with David Cruz Chávez. Me permito ya hablar en español. David Cruz Chávez es un profesor invitado, estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma Nuevo León de México, cuya presentación se titula Dióxido de silicio en cultivo de rosas y disminución de plagas y enfermedades
tema bastante importante en esta semana intercultural de país en país, toda vez que se enmarca en el tema de desarrollo sostenible. Incluso ayer tuvimos en la subregión temas de extensión solidaria y justamente estos temas de agricultura estuvieron enmarcados en la discusión. David, doctor David, yo le agradezco inmensamente y valoramos desde la Escuela de Microbiología haber aceptado la invitación, entonces lo dejamos para que comience. Muchas gracias. Sí, perfecto, muchas gracias. Doctor, todavía no, me hace falta un poquitillo. De acuerdo, gracias. ¿Me permiten compartir? La persona que sigue, por favor, que deje de compartir. Perdón, la anterior. De acuerdo, ya vamos a finalizar la... Listo. Ok, ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también por invitarnos, por aceptar el trabajo y por permitirme presentar en español. Un saludo a todos los que están en la transmisión, viendo el coloquio. Y sí, efectivamente, pues vamos a vamos a salir un poquitillo del tema, porque pues ahora vamos a platicar un poco de nutrición diferenciada de plantas, en este caso con dióxido de silicio. Les voy a compartir una pequeña parte de la primer parte de este trabajo. Ya ahorita más o menos les voy a explicar cómo va la situación. Y pues bueno, este trabajo se desarrolló durante mi periodo de maestría, concluyó en el año 2021. Lo desarrollé en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Centro Universitario Tenancingo, donde yo soy originario. Quedó pausado por un momento o quedó en stand-by por un periodo de tiempo y recién se ha retomado por la Fundación Pause para continuar un poco con los estudios que estamos realizando y pues ya también tenemos una pequeña autorización con el Instituto de Biotecnología, que es donde yo estoy haciendo el doctorado, de aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues básicamente me gustaría introducir un poquitillo lo que significa la floricultura para México y específicamente para el Estado de México, ya que pues el Estado de México es pues una entidad mayormente florícola, productora de flores, donde pues básicamente muchas variedades son sembradas, muy comunes también allá en donde están ustedes. Y estas pues variedades cultivadas abarcan aproximadamente 859 hectáreas. Ay, perdón. Un segundito, un segundito. Abarcan aproximadamente 859 hectáreas de terreno cultivadas en lo que es la extensión del Estado de México. Sin embargo, pues como es una especie de importancia económica y ampliamente cultivada, pues también requiere dos cosas muy importantes, que en el caso de los organismos vegetales son algunas de las cosas más importantes, que es la nutrición y el control de plagas y enfermedades. ¿Para qué el primero? Pues para que obviamente la planta tenga la fuerza y la vigorosidad adecuada para generar, digamos, flores, frutos, tallos de mayor calidad, obviamente competitivos en un mercado laboral, un mercado de producción, perdón, y un control de plagas y enfermedades precisamente también que les permita lograr productos de calidad. En este caso trabajamos con el cultivo de rosa, donde el cultivo de rosa pues es una de los cultivos de mayor importancia acá en la región, y las plagas y las enfermedades que la atacan pues son bastantes, desde tenemos tetránicos urtice, Traerurodes vaporarium, Macrocystum rosae, que son algunos de las plagas. En este caso les doy nombres científicos para que estemos mejor en contexto, porque les puedo dar el nombre coloquial, pero puede no coincidir. Y dentro de algunas de las enfermedades que también atacan más este cultivo, pues tenemos a Botrytis cinerea, Podóspera panosa
y peronospora esparsa, que pues son hongos que también dañan estos productos. Y si bien entonces dijimos que algo de lo más importante era la nutrición, sabemos de sobremanera que pues la nutrición de las plantas se basa principalmente en estos nutrimentos que yo los clasifico, y digo yo, perdón por hablar en primera persona, pero esta esta imagen se realizó con información de diversas fuentes, donde pues clasificamos a los elementos primordiales, que son aquellos que dan su estructura a la planta y de donde nosotros los obtenemos, nutrimentos mayores, que son se nombran nutrimentos mayores o macronutrientes, porque pues estos nutrimentos se encuentran en mayor cantidad en la planta, así como la planta demanda mucho más su consumo. Y de este lado tenemos los nutrimentos menores o los micronutrimentos, que tienen ciertas funciones específicas. Sin embargo, aquí solito, abandonado, tenemos al silicio. ¿Por qué el silicio lo ponemos solito, abandonado? Porque precisamente el silicio, dentro de las clasificaciones de macro y micronutrimentos, no se encuentra clasificado como tal. Algunos autores lo marcan como o dentro de este grupo, que son los catalizadores, activadores o nutrimentos benéficos también. Sin embargo, lo ignoran bastante. El silicio lo coloco aquí, ¿por qué? Porque por la cantidad de silicio que tienen las plantas, pueden considerarse como un macronutrimento. Sin embargo, por la función que tiene el silicio dentro de las plantas, entra dentro de la función de reguladores, portadores, catalizadores y activadores, o en este caso, de los nutrimentos benéficos. Dicho esto, continúo con una descripción de lo que es el silicio, ya que pues es un mineral inorgánico, el cual es el más abundante en toda la Tierra, ya que alrededor del 31% de la superficie terrestre es la que contiene o se encuentra el silicio en el 31% de la superficie terrestre. Sin embargo, o más bien, gracias a que es uno de los más abundantes después del oxígeno, los organismos vegetales contienen depósitos de silicio, o en sus estructuras tienen formas de silicio. En este caso, en el suelo lo podemos encontrar en su forma de hidróxido de silicio, perdón, sí, en esta forma, y en los organismos vegetales lo encontramos en forma biogénica. En su forma biogénica es una sílice o un dióxido de silicio hidratado. ¿Por qué? Pues porque forma apósitos o forma diversas estructuras, si las podemos ver en la siguiente diapositiva, dentro de las hojas de las plantas o de las estructuras de los tallos vegetales. Estas formas o estas estructuras se les denominan silicofitolitos. Estos silicofitolitos están presentes a lo largo de toda la estructura de la planta, desde la raíz, el tallo, las hojas, y dependiendo de cada planta, pues su inflorescencia, su flor y su fruto. ¿Y qué beneficios da el dióxido de silicio? Si ya mencionamos que pues, es el más abundante y poco estudiado y que se encuentra en todos lados de las plantas. Pues de los principales beneficios que da el dióxido de silicio es aumentar el rendimiento, aumentar el área foliar, reducir los diversos estreses como lo es el salino, el hídrico, la intoxicación a diferentes metales, y lo que nos atañe en esta parte de trabajo, que es la reducción de las plagas y las enfermedades. Esto lo hace, ¿por qué? Porque el silicio, al estar depositado en las diferentes áreas o estructuras de la planta, se acumula de una manera en la cual provee a la planta de mecanismos de defensa para el ataque de las plagas y enfermedades. Ahorita lo vamos a describir un poquitillo más adelante en los resultados. Y bueno, como les comentaba, este fue una parte del trabajo de maestría con el que me gradué, donde pues bueno, tuvimos infinidad de objetivos que afortunadamente se cumplieron. Les voy a platicar específicamente de estos dos objetivos, en el cual pues vamos a evaluar la incidencia de plagas como Tetránico surtice, Frankinella occidentalis, Spodoptera sp y Macrosiphum rosae, y las enfermedades Podospera panosa, y Botrytis cinerea. Estas dos enfermedades
como les comentaba, son hongos que pues obviamente dañan el cultivo. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Como les comenté, es un proyecto grande que ahorita se está continuando gracias a la Fundación Pause, donde obtuvimos el silicio de diversas fuentes, lo aplicamos en el cultivo e iniciamos las evaluaciones mencionadas en los dos objetivos. Este trabajo se basa en una nutrición diferencial, es decir, donde tenemos una nutrición de base en todos los tratamientos, más aparte se le agrega una nutrición con productos a base de silicio y en este caso, como les comenté en la metodología, tenemos la elaboración de una composta con aporte de silicio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos testigos negativos donde no aplicamos silicio más que la fertilización base, testigos comerciales que son de la marca Nubiotec. Esta marca elabora hidrocoloides de silicio, entonces los que quisimos utilizar ya que pues sabemos que tienen algún efecto. Se utilizaron marcas alternas como es la marca Silex que se aplica por vía foliar o la marca Silifertidol que también se aplica por vía foliar y bueno, la composta que elaboramos con aporte de silicio. En este caso los clasificamos en aporte bajo, que son los productos de Nubiotec, y aporte alto, que es el producto Silex, y el producto Silifertidol, para que más o menos tengamos ahí el dato. La incidencia de plagas. Evaluamos Tetranicus urtice, Frankliniella, Macrosiphon y Spodoptera mediante la técnica de conteo de unidades móviles de cada una de las plagas sobre el envés de las hojas. Para el caso de Podóspera panosa se evaluó un número de hojas infectadas con una escala de incidencia y severidad, y Botrytis cinerea igual se evaluó su presencia en post cosecha. Los resultados que obtenemos. En este caso, se evaluaron durante 4 ciclos de cultivo. Un ciclo de cultivo es aproximadamente entre 3 y 4 meses, más o menos. Entonces, 4 ciclos de cultivo. Primer ciclo de cultivo, nosotros obtuvimos, en el primer ciclo de cultivo, obtuvimos que el producto con aporte alto de silicio, que es Silex, que se aplicó por vía foliar, fue un producto que tuvo un mayor número de trips o de Frankliniella occidentalis, que obviamente es un valor no deseado, ¿no? Es un producto que no nos ayuda a combatir ese ataque de esta plaga. Sin embargo, los otros productos o el resto de productos sí nos ayudaron a combatir la plaga. Para el caso del ciclo 2, tenemos que pues ninguno de los productos presenta diferencias estadísticas en su aplicación, es decir, pues no nos apoyaron a lo que es su objetivo principal, ¿no? El combatir las plagas y las enfermedades. Para el caso de pulgones, que es Macrosiphon rosae, ahí cualquier cosa le googlean, por favor, y le ponen el nombre que ustedes, como lo conozcan ustedes. Para este caso, por ejemplo, el producto con aporte bajo de silicio, que es el producto de la marca Nubiotec, fue aquel que tuvo una menor incidencia de plagas, sería un menor número de pulgones por tallo, perdón, un mayor número de pulgones por tallo, junto con la composta y el aporte alto. Sin embargo, estadísticamente no nos arrojan datos deseables. Van a ver este común denominador que a pesar de que la diferencia numérica sí es bastante, de 22 a 14, de manera estadística no hay diferencias significativas y ahorita les voy a explicar por qué. Lo mismo para el ciclo número 2, donde los números son muy cercanos, entre 15 y 13, 15 y 12 pulgones por tallo, o sea, es una infestación alta, pero ningún producto logra disminuirlo. Para el caso, por ejemplo, de Spodoptera, que es gusano común, estos gusanos que defolian la planta
El mayor número de gusanos, obviamente, lo encontramos en el testigo negativo. Aquí ya se nos está comportando un poco como lo deseamos, porque pues deseamos que nuestro producto, que son todos estos de aquí abajo, pues eviten, ¿no?, el crecimiento. Entonces, aquí ya lo estamos logrando porque pues ya los productos con aporte alto nos dan más o menos 0.67 gusanos por tallo, o sea, ni siquiera un gusano por tallo. Es decir, que no hubo infestación y eso es parte de lo que deseamos. Sin embargo, estadísticamente, pues son exactamente iguales. Para el caso en el ciclo 2, en esta plaga, en Spodoptera, los productos que tuvieron mayor contenido de gusanos, pues fueron los tratamientos básicamente todos, ¿no? Entonces, igual aquí fue una parte que no nos agradó, que el producto no tuvo, numéricamente sí tuvo diferencias, pero estadísticamente estas diferencias no se han presentado. La última plaga, Tetranicus urtice. Tetranicus urtice, ahí sí ya se ve un poco más diferenciado porque aquí ya tuvimos la oportunidad de evaluarlo por 3 ciclos de cultivo. Y entonces los productos con alto aporte de silicio en el ciclo 1 fueron los que tuvieron menor número de arañas por hoja, perdón, por centímetro cuadrado. Aquí tuvimos otra vez el producto Silex, que es un producto con aporte alto de silicio, y aquí el producto Nubiotec, que es el que brinda un aporte bajo de silicio. Son aquellos que nos mostraron el menor número de arañas por centímetro cuadrado. Es decir, aquí en esta plaga sí se nos vio reflejado el efecto protector que ocasiona el dióxido de silicio ante la planta. Para Podóspera panosa, que esta es un hongo, bueno, un hongo parasitario. En Podóspera, pues también ya empezamos a ver un poco el efecto que nosotros queríamos, ya que en el ciclo 1 varios tratamientos fueron los que nos brindaron disminución, pero principalmente los que dieron un aporte alto de silicio son aquellos que nos permitieron observar específicamente que pues esta enfermedad no infectaba a nuestras plantas. Aquí va un poco de la explicación de las variables estadísticas y de que no tuvimos diferencias significativas, pero sí numéricas. ¿Por qué? Porque estuvimos, como les comenté, evaluando 3 ciclos de cultivo, un cuarto que aquí ya no se muestra, y vimos que esas diferencias numéricas entre los diferentes tratamientos donde parecía que sí, pero estadísticamente no, estas diferencias nosotros las atribuimos al clima, al control climático. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando nosotros teníamos una incidencia menor, tenemos una incidencia, o más bien, era cuando menos inhibía, era porque el clima estaba más caliente, había menor humedad. Sin embargo, por ejemplo, para el caso de los pulgones, cuando más pulgones había, era básicamente cuando había mucha humedad, cuando había poca temperatura. Entonces, aquí es una parte que sí nos causó un poco de ruido en el proyecto y es lo que estamos ahora corrigiendo, porque descuidamos la parte de la temperatura, descuidamos la parte de las variables ambientales, o bueno, no la descuidamos, pero sí la ignoramos todas las variables ambientales y pues sabemos que las plagas y las enfermedades dependen mucho de las condiciones ambientales también para aumentar o disminuir su número y el grado de infestación. Para el caso de la última plaga, Botrytis cinerea, que se evalúa en post cosecha, es decir, en almacenamiento en cámara fría, tuvimos la grandiosa sorpresa que pues no se presentó durante todo el almacenamiento, lo que nos sugiere que pues como es una enfermedad que se transmite, digamos, por contaminación cruzada, en el momento del almacenamiento de la cámara, pues no tuvimos esa contaminación cruzada y de ahí que no se logró infectar. Lo que nos lleva a diferentes conclusiones y la última conclusión es la más importante y a la raíz de que estamos continuando este trabajo. En este caso, pues como ya lo vimos durante toda la presentación,
Los productos a base de silicio no presentan efecto sobre la disminución de las plagas y las enfermedades estudiadas. Sin embargo, los productos con aporte bajo, que es el de la marca Nubiotec, nos dan mejores resultados en los ciclos de otoño e invierno, es decir, los ciclos fríos, y los aportes altos nos dan mejores resultados en los ciclos de primavera y verano. Y esto, si recordamos en las primeras diapositivas, decíamos que el silicio nos cubre de diversos estreses como estrés salino, estrés acuoso, perdón, estrés hídrico y protección a ciertas variables ambientales. Entonces, lo que aquí nosotros suponemos que sucedió es que los productos tuvieron mejor efecto los productos con poca cantidad tuvieron mejor efecto en las estaciones frías, porque el silicio ahora sí se depositaba y se utilizaba para el control de las plagas. Y en el caso de que la planta requería mayores aportes de silicio en los climas cálidos o en las temporadas cálidas, pues era porque lo demandaba tanto para protegerse la misma planta a las condiciones o para liberar el estrés de estas condiciones climáticas, y entonces el silicio estaba siempre disponible para proteger a la planta de esas cosas y no la protegía adecuadamente de las plagas y las enfermedades. Y finalmente, que es el trabajo que ahora estamos realizando con la Fundación Pause y esperamos lograr con el Instituto de Biotecnología, es que la acumulación de silicio demuestra resultados favorables después de la aplicación a largo plazo. ¿Por qué? Porque de esta manera logramos que la planta y el suelo principalmente se sature de este mineral de silicio, lo saturemos de silicio y ahora sí tenga el silicio disponible para que la planta lo absorba según las necesidades que ella misma tenga, y ahora sí, teniendo amplia disponibilidad de silicio, la planta puede ahora sí expresar los resultados de una manera adecuada. Como les comenté, esta es una pequeña parte de la primera parte del trabajo. La segunda parte estamos en desarrollo ahora nuevamente con Fundación Pause, que nos prestó ahí algunos cultivos. Y precisamente estamos evaluando esto a largo plazo, la aplicación y los efectos que estamos teniendo. Y pues básicamente esa es toda mi presentación. Muchas gracias por su tiempo a todos. Si tienen alguna pregunta, si es que hay algún alcanzatiempo. Y si no, pues acá les dejo las redes sociales personales del instituto y de la fundación, así como las propias, para que pues ahí me hagan llegar alguna duda, sugerencia o lo que guste. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Diego. Por acá en el aula tenemos una pregunta. Sí, diga. Profe Diego, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, veo que tienen un buen laboratorio para este tipo de trabajos, que sin duda van a ser bastante interesantes para la industria que se pretende pues impactar. Yo tengo una preguntita. Bueno, ustedes están evaluando pues el impacto del sílice y básicamente en el control de plagas. Si bien los resultados no fueron muy satisfactorios, pues veo yo que no hubo mucho control por parte del sílice. O sea, ¿qué hipótesis podrían estar planteando ustedes para pensar que el sílice está protegiendo a las plantas de estas plagas? Ok. No sé si manejan alguna hipótesis sobre, sí, cuál sería el mecanismo de acción del sílice para esto. Sí, perdón, ahí se me voló, no lo describí como tal. Regresándonos un poquito, la acumulación del silicio se da desde el tallo hasta las hojas y las flores. En este caso, se aloja principalmente en lo que es la epidermis de la planta. Ahí no tenemos una hipótesis, sino más bien una información verídica en la que el silicio se aloja en la epidermis de las plantas y en las cutículas de las plantas, brindándole una estructura o acomodándose de manera de una segunda capa a la planta, a estas estructuras, y brindándole una resistencia vidriosa a las plantas,
Y esa es la manera de acción del dióxido de silicio para el caso de protección contra estrés, plagas y enfermedades. Sin embargo, como comentaba, la limitante que tenemos es que el aporte de silicio debe de ser a demanda de la planta. ¿Por qué? Porque incluso, igual esto tampoco lo comenté, hay plantas que son demandantes, no demandantes y selectivas en cuanto al consumo de silicio. Por ejemplo, el arroz y la caña de azúcar son plantas demandantes de silicio porque lo requieren sí o sí en su nutrición. En este caso, por ejemplo, las plantas u otras plantas, por ejemplo, la gerbera, por ejemplo, es una planta que es no demandante de silicio, que si no lo hay, no te preocupas, no pasa nada. Y en este caso de las plantas selectivas, tenemos a la rosa. La rosa es una planta selectiva que si tiene necesidades de silicio, lo busca mediante sus sistemas radiculares y vasculares, busca el silicio y lo absorbe. Entonces, aquí era lo que nosotros comentábamos principalmente, que tenemos que saturar la tierra de silicio para que ahora sí la planta pueda depositarlo en sus estructuras y mediante ese mecanismo protegerse de plagas y enfermedades. Me extendí un poco en la explicación, pero espero haya quedado más Súper bien, súper bien. No, yo te lo preguntara porque precisamente uno piensa, el silicio pues no tiene como efectos adversos en los seres vivos, ¿cierto? No es un metal, ¿cierto? Antes un mineral. Para las plantas es un macronutriente, para otros seres vivos es un elemento traza, un micronutriente, ¿cierto? Entonces, por eso me preguntaba de cuál podría ser ese mecanismo de acción que se pudiera pensar que el silicio podría rechazar o defender a la planta de estas plagas. Entonces, con lo que me explicas es más bien como un mecanismo de defensa mecánico, más no es una acción plaguicida, ¿cierto? No. Exactamente, no, es mecánico. Exacto. Ok. No, excelente. Muchísimas gracias. Y sumando un poquitillo, el silicio se ha estudiado de 5 años hacia acá, se ha estudiado su efecto en las plantas y en los seres humanos, porque para los seres humanos, si bien, como dices, puede ser tóxico en cierta forma o en cierta forma molecular puede ser tóxico para el ser humano, pero el ser humano también requiere en cierta forma molecular aporte de silicio. ¿Por qué? Porque el aporte de silicio en el ser humano ayuda a mejorar la comunicación neuronal y entre otras cosillas, pero, o sea, recién se retomó el estudio de silicio en todos los organismos vivos, tanto vegetales como animales, y pues todavía falta mucha información, o sea, si bien es tóxico, tienes razón, o se ha demostrado cierta toxicidad en seres humanos, en las plantas esa toxicidad no se da. Y ya, sería todo. Excelente. No, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Okay, so now continuing with our schedule. Now it's time to present. Thank you very much, Juan Diego. David, bye. Bye. Ya, claro. Okay. Well. Sí, le ponemos la... Okay, give us a second, please. We're trying to connect with our next presentation. Okay. Presentation. Okay. Meanwhile, I'm going to present our next speaker.
It's also an honor to me to present our teacher at the School of Microbiology, Andres Arias. He's going to share with us some results of his research, and we're trying to connect his PC. Sí, ahorita se le disculpo para tener cuando manejamos los demás trabajos. Recording in progress. Okay. Okay, as I mentioned, here you have Dr. Andres Arias. So, Andres Arias, welcome to our undergraduate colloquium. Thank you very much for the invitation to this symposium, and thank you for the organization. I think thank Está muy lento. ¿Será que lo dejamos como estaba mejor? ¿Estaba que está mejor? Es que antes estaba abierto el audio y ya quedó en este. Sí. Pero mira la lentitud aquí. Y si no, entonces Sí, intentemos. sí, está más lento. Felipe, mira, está aquí. Sí, pero sabes, Para compartirlo. Sí. Today I'm going to present TNF deficiency in Colombian family and tuberculosis. This is a genetic susceptibility to mycobacterial disease. So, my name Perdón, estamos perdiendo la conexión, no los estamos escuchando. So there are three aspects that development of the TB. The first one is the characteristic of the MTB strain. MTB strain. It No estamos escuchando. Poverty, overcrowding. To talk about the genetic constitution of the host and how this genetic constitution facilitate the infection of Mycobacterium tuberculosis. So in Colombia, there are also reported for 2022, 341 cases. So meaning that tuberculosis is also a disease that can cause a death in Colombian patients. So if we talk about the genetic susceptibility, we need to talk about the inborn errors of the immunity, or before called primary immunodeficiency.
So those diseases are monogenic disorders affecting the development and function of the immune system. So these diseases are, as I told you, are genetic disorders that can induce infections, autoinflammatory, malignancy, bone marrow failure, allergy, and autoimmunity in the patient that have those defects. There are reported more than 450 inborn error of the immunity so far. So the general aim of our project was to identify and characterize the genetics and immunological basis responsible of severe idiopathic infection disease in a cohort of Colombian patients. So this objective means that we want to study in Colombian patients with mycobacterial infection diseases if they have genetic susceptibility to those infections. So in this cohort, we characterize 17 patients that we obtained during a period of 3 or 4 years. And in this group of patients, some of those patients has an infection by Mycobacterial bovis, which is the BCG vaccine that everybody in Colombia has after they born. Also, the patient has, or some patient has salmonellosis, listeriosis, and 2 patients has tuberculosis. So those 2 patients is the patient that I'm going to be concentrated today. So the global methodology we use is this. So we organize a cohort of patients with a specific disease, in this case, patients with mycobacterial infection diseases. So we obtain informed consent. Then we do the clinical characterization of the patient and the clinical phenotype. Then we organize a pedigree in base of the family information and that patient can provide to us, or we ask the family member for that information. And then we do a genetic characterization in base of the DNA we obtain from the patient, and we do whole exome sequencing, which is a next generation sequencing, and that can give us information from the exons of each gene in the patient genome. So then we did West analysis, and then we explore in those patients that candidate variants that can explain the the phenotype of those patients. After that, we can do a functional characterization, doing the validation of the variants in vitro or ex vivo, and the immunological and biochemical and molecular characterization of the patients and the variants. So doing that, we found 2 patients, 2 Colombian patients with tuberculosis. Tuberculosis, as you know, we can find a lot of patients of that, but these 2 patients are very specific because they suffered TB when they were 19 years old. But when they have the infection, they almost die. They have a very, very strong tuberculosis disease caused by Mycobacterium tuberculosis. So patient 1 is a female of 27 years old. When she was vaccinated by BCG when she was a child, she didn't have any adverse effect during the vaccination. But then, when, as I told you, she has the TB infection at the 19 years old. And then when she was 1 year later, when she was like close to the 20s, she has a second she has another infection by Mycobacterium tuberculosis disease that was also complicated. After that, she has a septic shock by Listeria monocytogenes, which is an intracellular bacteria, and a spontaneous abortion when she was pregnant. Also, when she has close to the 22 years old, she has a thymic hyperplasia and also a thymectomy. So when she was close to the 25s, she has another miscarriage, maybe related with the disease. So when we asked the patient if she has another family member with TB, she mentioned us she has a cousin, a male of 34 years old that has similar behavior during his life,
and a TB when he was 19 years old, and also 1 year later, another epidosi of TB infection. As you can see here in this picture, let me put this. No se está viendo, ¿cierto? Sí está viendo señalado. Okay, listo. You can see here, this is a long CT scan of the patient 1, where you can see the area affected. The patient also has, se desconectó. She has also an infection of, okay, this is my computer. So she has also a lobectomy when she has the first infection at the 19 years old. And as you can see here in the formalin fixed hematoxylin eosin staining of the tissue, you can see here the typical granulome formation of the patient and the presence of mycobacterial tuberculosis, the bacteria. So with this information, we obtain DNA from the patient, we sequence the DNA of the patient, and we started to characterize the variants that can explain the genotype of the patient. So we did different filtering of the information in base of the effect of the variant, the genomic variant, in terms of the GDI score, MSSC, and the blacklist. And then we did a second analysis in terms of the zygosity, the variant were in the coding regions or in the splicing regions. And third, we relate the variants in terms of if they were in a non-PID genes or predicted PID genes. So with that analysis, we found a variant in the genome of patient 1 and patient 2 in a gene called TNF. TNF is the gene that codifies for a cytokine called tumor nuclear factor. It's a cytokine that is a mediator of the inflammation. As you can see here, if we compare in a Sanger sequencing, the DNA from a healthy control and compare with the patient 1, you can see here is an insertion of 20 nucleotides in the position 190 and 181 in the exon 2. So the insertion is here in this position, and as you can see here, when you compare with the control, is an insertion of 20 nucleotides that induce a frame shift in the gene, and a premature stop codon 12 nucleotides forward after the injection. So this induce a change in the frame of the protein and a premature stop codon and a truncated protein. So when we did the study in the pedigree, as you can see here, patient 1 is homozygous for the variant in the TNF, for the variant P64 and frame shift in the position and 13 nucleotides and the stop codon. So the patient is a homozygous, and the patient comes from a couple that are heterozygous for that variant. So, and in this pedigree, when we started to explore all the family members and explore and asking the people for the presence of TB, as I told you, the patient 2 is a cousin of the patient 1 and is a very close relative of the patient. The patient 2 is also homozygous for that variant, and the parents are heterozygous for the variant, meaning the disease is present, or the susceptibility to mycobacterial disease is present just in patients that are homozygous for the variant. So here you can see an scheme and a sketch of the TNF wild type. TNF is a protein of 230 amino acid with predicted to be a 26 kilodalton protein that has 3 domains. One is the intracellular domain,
the other one is the transmembrane domain, and the third one is the extracellular domain. So the extracellular domain of the protein is the one that after activation with SPPL2B and TACE is released to the extracellular part of the cells, and is the molecule that has the biological effect in the receptor of the immune system cells. So the intracellular, the N-terminal part of the protein stays in the membrane of the cell, and is the N-terminal of the protein, and has a 76 amino acid and 15 kilodaltons. So the mutant is predicted to be a 17 amino acid protein, very similar to the N-terminal form of TNF, and lost all the extracellular domain of the protein, which is the part of the protein that has the biological effect. So with this information, we start to explore what is the function of the TNF and the relation with the mycobacterial infection disease. So TNF, as I told you, is a cytokine expressed basically in macrophages, T cells, B cells, granulocyte cells, all of those cells related with the immune system. So the cytokine can bind the TNF receptor 1 and TNF receptor 2 in different cells, mainly immune cells. So when the soluble form of TNF bind the receptor, induce basically inflammation, apoptosis, necroptosis, and when binding TNF receptor 2 can induce also proliferation and survival. But the main function of the TNF is related with inflammation. So when we studied the literature and we found the mouse knockout for TNF and TNF receptor 1 and TNF receptor 2 also has a susceptibility to intracellular infection, and also has a defect in the thymic development and thymic hypertrophy, meaning the TNF is also important for controlling the intracellular infections. So another important finding in the literature is the TNF knockout for TNF is also susceptible to mycobacterial infection disease in a experimental model. As you can see here, mice wild type infected with Mycobacterium tuberculosis die after 30 days of infection, compared with the controls that can support the infection. So, and also mice knockout for TNF has an impair in the granulome formation. When you compare a lung from a mice infected with MTB, where you can see the granulome formation, compared with the TNF knockout mice, where the granulome formation is impaired. So also there is another important finding, that the patients, human patients that are treated with blockers for TNF with monoclonal antibodies called infliximab, adalimumab, etanercept, or certolizumab, can be also reactivate an infection by Mycobacterium tuberculosis. As you can see here, in patient A, infected by MTB, they can form a granulome formation and control the infection, but patient with infliximab, you have an impair in the granulome formation. So, meaning the treatment with TNF blocker can increase the risk of developing TB. So, with this information, we comes with the hypothesis that that the TNF mice can succumb to MTB infection, and the TNF blocker underlies reactivation of tuberculosis in humans. We comes with the hypothesis that
Inherited human TNF deficiency is a novel inborn error of the immunity underlying tuberculosis. So with that, we did 4 experimental approach to prove that TNF is important to control the mycobacterial infection disease, and this is a new defect that can explain tuberculosis is in some patients. So first of all, we transduce hex cells with a plasmid containing the cDNA for wild-type TNF, the patient mutant, and other variant that we found in the literature that, and in the bases, in the databases that can that are found in human that were sequenced for this gene. As you can see here, the idea with this experimental approach is to prove that the mutation, when we recreate the mutation in vitro and transduce the hex cells, we cannot found the soluble form of TNF when we use antibody to detect the TNF form of the C-terminal form of TNF, where we can found, and if we compare that with the wild-type form, we can detect that, but not for the mutant patient variant. So other thing we did was to take the supernatant from these cells, and we did luminescence assay to try to see if the cytokines we can obtain in the supernatant can induce an activation of the luciferase activity. So as you can see here, for wild-type cells, when we obtain the TNF in the supernatant, we can see an activity in the luciferase assays, but not for the variants from the patient, meaning that the variant in the patient is loss of function. That means the variant can affect the production of the TNF and also induce a pathogenic variant that can induce a loss of the function of the variant. So when we test the cells from the patient, B cells transduced by the virus, Epstein-Barr virus, we can detect the RNA when we compare the cells with healthy controls and the patients. And when we stimulate the cells with PMA and ionomycin, we can see an induction in control cells of the mRNA for TNF. And we found the same behavior for patient cells, meaning the mRNA expression is normal in the patient in the cells from the patient. So, but when we test by Western blot the expression of the protein, we can see in 3 controls. Sorry, because I don't have the labels here. So we have control 1, control 2, control 3, and the patient. So when we induce the production of TNF by PMA and ionomycin, we can see a production of TNF in both in all controls, but not for the patient cells, meaning in patient cells is also absent the production of TNF. So when we did immunophenotyping for the patient's cells, for patient 1 and patient 2, we found all the cells are normal when we compare the patient 1 and patient 2 with the controls. So all T cells, CD4, CD8, B cells, T cells, Th1, Th2, Th17, Th star, Tregs are normal compared with the controls. Also, we explore the number and percent of cells in base of the related with the monocytes, classical, intermediate, and no classical monocyte are very close in terms of the percent compared with the controls. So the bottom line is the cells in the patient cells compared with the control are normal. So then we explore the production of TNF in the patient cells in an in vitro model
where we activate the cells with BCG. And as you can see here, the TNF production, which are in red spot, is lost in all the cells we analyze. But we can detect that in the controls. So interferon production is normal. Interferon is a cytokine important in the control of the mycobacterial infection disease. And when we compare patient 1 and patient 2 with controls, we can see the interferon gamma production is normal. And also in PBMC cells, we study the CD4, CD8, NK cell, MATE cell, gamma delta cells in response to BCG and IL-12, and we found interferon gamma is normal. So with these results, we can say interferon gamma production is normal, but the TNF expression is absent in all the cells. So we also test the expression of TNF in the monocytes when we did activation with LPS, BCG, and Listeria monocytogenes. And as you can see here, and we compare with the control cells and the brother of patient 1, we can see a total absence of TNF compared with the controls. So meaning also the CD14 cells, which are cells related with the monocyte line, is absent. Also TNF is absent in dendritic cells. So with that information, we can say all the development of the cells is normal, and the interferon gamma production is normal, but we don't know yet what is the cause or what can affect TNF in the controlling the mycobacterial infection. So we started to explore in the patient cells the production of radical oxygen species by the NADPH oxidase system in the macrophages, monocytes, and neutrophils. So this protein complex is composed by 5 proteins called P40FOX, P67FOX, P47, GP91, and P22 that induce the production of peroxide and radical hydroxide and superoxide that can kill the mycobacterium tuberculosis. So when we explore in the cells of the patient 1, when we explore the superoxide production in neutrophils, when we compare with control 1 and control 2, we can see patient 1 and patient 2 produce similar levels of superoxides. So meaning that there is no effect, there is no impairment of the superoxide production in neutrophils. When we did that with PMA and with E. coli. So we also test the monocytes from the patient. So specifically, we study the patient 2, and as you can see here, in control 1, when we stimulate the cells with PMA or E. coli, you can see an increase in the superoxide production, which is similar to control 2, control 3, and also the patient 2, meaning the defect is not in the monocyte and not in the neutrophils. So the other cells we wanted to test were the macrophages from the patient. But first of all, we obtained monocytes from controls, and we stimulate the cells with infliximab, which is the molecule, the monoclonal antibody that can block the TNF. So, and when we test the superoxide production during the time of 20 minutes, we can see here that after stimulation, those patients can produce superoxide production. But the cells treated with infliximab plus PMA also don't have any superoxide production, meaning the TNF is very important for the superoxide production in macrophages. So we also repeat the same experiment using heat kill MTB, heat kill Mycobacterium tuberculosis. And as you can see here, when we stimulate the cells
with heat kill MTB, we have this superoxide production, which is similar to the cells activated with heat kill plus IgG isotype. IgG isotype is the control of the infliximab, which is another antibody, but is not relevant binding to the TNF. But when we stimulate the cells with infliximab, we can see a very huge reduction in the superoxide production, meaning that TNF is important for the superoxide production in macrophages. Then we did syngenic study in iPSC cells derived with macrophages, where we did a knockout for TNF receptor 1, and for TNF receptor 2, and also has a control for CYBB. CYBB is a protein which is very important for the superoxide production in the NADPH oxidase system. As you can see here, when we do a knockout of TNF, we have a very strong reduction, more than 50% reduction in the superoxide production compared with the wild type. Also, we found the same behavior when we did a knockout for TNF receptor 1, but not for TNF receptor 2. So we induced the superoxide production with PMA and also with heat kill MTB, and we found the similar results. Meaning in these macrophages, in using iPSC cells, we can recapitulate what we found when we used infliximab. But then the last question, and now to finish, is we did the similar experiment using monocytes derived with macrophages from the patient. So what we did was to take monocytes from the patient, and then we in vitro induced the maturation of the monocytes to macrophages. After 9 days, we studied the superoxide production in the patient 1, patient 2, versus controls and patient cells that has a defect in CYBB, which is our positive control. So as you can see here, when we stimulate the cells with PMA and interferon gamma, we have this superoxide production in the control cells, but not for patient 1 and patient 2. Similar results using another technique to detect the superoxide production. We found also similar that we found when we use luminol. So when we use heat kill MTB, we also found a huge reduction in the superoxide production compared with the controls. Meaning TNF is very important to the superoxide production in response to mycobacterium tuberculosis and the tuberculosis. So with this, we can say that this is the first autosomic recessive deficiency in TNF in human and a novel genetic etiology for tuberculosis. Here is an scheme of how the cells can control the TB infection. So as you can see here, the MTB entered to the macrophages or the dendritic cells and induce the production of cytokines like IL-23, IL-12, and these cytokines can be recognized by the T cells and NK cells by the receptors for the IL-23, IL-12, and then inducing the production of interferon gamma. So this interferon gamma can induce a maturation of the macrophages, inducing the killing of the mycobacterial infection and the mycobacteria. So as we can say that TNF is important also in this pathway, inducing the activation of the macrophages and the production of superoxide inside the phagosome. So in summary, we found 2 patients with TB disease infected by Mycobacterium tuberculosis, proven via a species-specific PCR. Patients are paucibacillar for MTB in the granulome, and the patients are homozygous for the TNF frameshift mutation that can induce a complete lack of the soluble TNF expression, and the allele is complete loss of function. So all the cells in the patient are normal,
but the only defect we can find in this patient is a NADPH oxidase activity impairing the macrophages from the TNF deficiency patients. So I want to say thank you to the all people in Rockefeller University, specifically to Stephanie Bosson and Jean-Laurent Casanova in New York, and also in Paris to Carlos Andrés Arango and Lorena Bell, and at the University of Antioquia to Jose Franco, Carlos Andrés, Julio Cesar Orrego, and all the co-workers in our lab. And also many thanks to the patient, the family, and the physician who participate in this study. Very much, Dr. Arias. So, okay. Yeah. Well, thank you very much, Dr. Arias, for your presentation. Very interesting, and results very interesting. Well, is there any question in the audience? What? PMA? PMA. PMA is a formol acetate that when you activate the immune cells, it goes into the cells and activates a protein called PKC, protein kinase C, and induce a phosphorylation of the NADPH oxidase protein, and then induce the superoxide production. It's a chemical inductor in vitro of the superoxide production in macrophages, neutrophils. It's a system we use in vitro, but it's not for human. It's not like a drug for human because it's very toxic. Can induce, it's like atomic bomb in the cells, inducing the superoxide production. Boom. Okay. Andres, so you found immune deficiency related to the lack of TNF production, yeah? Right. So how can a regular person and a live person to distinguish or to identify if they have that lack, yeah, deficiency? Okay, this is a very good question. So our hypothesis is in a population that suffer by mycobacterial infection disease, some of those patients has mutations in genes related with the immune system that control the infection. So meaning those patients, those group of patients, some has susceptibility because they have a social, like poverty, nutrition problem, like it can be one explanation. But other group of those patients that are otherwise healthy, so they are healthy, but develop TB, can be because they have immune defects caused by a mutation in the genome. So that's why it's very important to test, to study this, to do this kind of a study in a big cohort to try to find a mutation that can explain the genetic susceptibility. We call that genetic susceptibility. That hypothesis can be applied for all the infection diseases. For example, for COVID infection, in our last pandemic, we found also in doing similar studies that some patients that are otherwise healthy, so patients that like us, that we are healthy, but we get infected by the COVID, by coronavirus, but then we were very, very, very sick, and we went to the IUIC, right? We almost died. So those people, when we studied those people, we found those people also has mutation in genes related with the interferon production and the control of the viral infections. And some people also has autoantibodies. It's like an autoimmune disease against two cytokines that can control the infection, the viral infection. We also find
have examples for fungal infection diseases. Some patient that has a huge susceptibility to candida infections, histoplasma, cryptococcosis infection. Most of the some of those patients has also defects in the immune system, but we can study that. We study that in terms of the genetics. Now, you know, if we have susceptibility, we have, for example, recurrent infections. People that born and when they are child and start to have recurrent infection in his life, is the what we should study those patients for genetic defects that can induce a susceptibility to those infection diseases. Yeah. Some people, sorry for the last, so when people is bad, for example, we can detect patient that has a genetic susceptibility to mycobacterial disease when they are vaccinated. For example, when they receive the BCG vaccination, some of those patients develop something called BCGitis or BCGiosis because the bacteria is alive. This is one of the vaccine we receive. Bacteria is alive. So we receive the vaccine, but we expect our immune system, if we are normal, if we are healthy, we control the infection and we develop immunity against that bacteria. But when the people has a defect in some of those genes I show you, they develop an infection by the vaccine, and the vaccine goes to the lung, to the brain, to the bones, and develop the BCGiosis. Some of those patients die when they are just with the newborn with the vaccination. Some of those news we have in television that some people has a adverse effect after vaccination can be because those patients has genetic defects and immunodeficiency that they cannot control the vaccination. Yeah, okay. Well, thank you very much even for the class. Okay, thank you very much. We have arrived to the last session of. Still one? Oh. No. We are finishing this amazing event. I would like to thank, in order to finish this event, first of all, to you, to being here, and also for the passions, for the people who are connected by virtual mode. And also we would like to thank Dirección de Relaciones Internacionales, a very warming thanks, unas calurosas agradecimientos a Comunicaciones de la Escuela de Microbiología por todo este apoyo logístico y técnico que nos han brindado el día de hoy. Also, I would like to thank, my international affair office staff and all the conference, the speakers, and all the person who allows this event possible. So thank you very much, and hope to see you soon. Bueno, se lo dije a Diego en español. Ya saben que por aquí a la orden en la Escuela de Microbiología. Mostrarles pues que este es un evento del programa de internacionalización que espero pues también llegue a sus comunidades académicas y que también pues este sea un espacio para que podamos compartir todos los desarrollos en investigación, en academia, que desarrollamos en nuestras instituciones aquí. Así que nuevamente muchísimas gracias y bueno, démosle cierre a este evento con un aplauso.